changing dynamics of No, they are all speaking on this. I will introduce you. Okay, that is the title of the video happens. He will present later, okay? He is a speaker. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, डीएमके Good morning to all of you. I welcome you in the second day of the international conference. Please join us. Please come at the front. Please come at the front. We are going to have the first session of the day, second day of this 3-day international conference. The title of this session is Caste Census and its Relevance in Contemporary India. This session will be chaired by Professor Sivaramakrishna, Senior Professor in Tirupati University and a fruit scientist. He's a social activist also. He's from Andhra Pradesh. He will chair this session. The first speaker is Professor Venugopal from Nalgonda, Telangana. And the second speaker is our senior journalist, Sri Rumlesh ji from New Delhi. And the third speaker is Professor Ratan Lal from Delhi University. He's a renowned activist and professor. And the fourth speaker in this session is Professor Naval Kishore ji from Delhi University. And he is the national spokesperson of RJD also. And the next speaker and the last speaker of this session is Professor Suraj Mandal, the grandson of Honorable BP Mandal ji. He teaches history in Delhi University. I welcome all the speakers in this session and request them to come on the dais. Professor Sivaram Krishna, sir. Sir, please come on the dais, sir. I hand over the mic to Professor Sivaram Krishna, sir. Good morning, all of you. Hello. Hello. Yeah, session is going to be started. All of you, please take your seat. And in a short while, we are going to start the session. That is actually technical session 2, as explained by our Sandeep ji. This is caste census and its relevance in the contemporary India, or our society especially. This is a very good topic. It became a buzzword in the entire country. But the caste census is basically will have a good impact on OBCs. So I feel so happy to be the chairman of this session. Now I request Professor Venugopal ji to speak on this topic. Professor Venugopal ji. Okay. Yeah, on this topic, I request Sri Rumlesh ji, senior journalist from New Delhi. Sir, I request you to say. You all are assembled here will be well knowing about this caste census.
This is about the decennial caste census being held in our country. It will be held once in 10 years. It is supposed to be started from 2021 onwards. We all are working together to include the aspects. And I request Mr. Urmilesh ji to speak on this topic. Thank you. Hello. Hello, yeah. Please maintain silence and listen to it. पकड़ के बोलना है. Stand है क्या? If there is a stand, it will be very good for me. Stand है तो बहुत अच्छा है. Hello. नहीं है कोई बात. Hello. You have a stand? No. Okay. Sir, it's live streaming. Live streaming. Okay. Thank you, Professor Shivram Krishna, and all the organizers of this seminar. I think if I speak in English and Hindi both, there will be no problem and it will be comfortable to everyone. Yes, sir. It's okay. So I will start from Hindi and then go to English. Okay. First, I will read out a comment on caste census, and then I will analyze my point of view. So the basic issue of caste census, I have noted down certain points to put before you, because this is a very organized meeting. I'm in a kind of international seminar. So I thought it will be very beneficial for the students, youth, those who are not well aware about the need of caste census in the country like India. So for that, a brief comment I would like to read out, and then I will put forth my views why it is must in a country like India. दोस्तों, वर्ग और वर्ण आधारित भीषण गैर बराबरी, जटिल और असहज वर्गीय रिश्तों में पिचकते भारतीय समाज में जब कभी वर्गीय और वर्णीय रिश्तों में सुधार की बात या कोशिश होती है, समाज और राजनीति में सक्रिय कुछ खास श्रेणियों और विचारों के लोग असहज होकर ऐसे प्रयासों कोशिशों का विरोध करने लगते हैं. हर क्षेत्र में जातियों की चर्चा की जाती है. माई हिंदी would be very comfortable, so I hope people will understand. हर क्षेत्र में जातियों की चर्चा की जाती है, चुनावी राजनीति में जोरों से होती है और हर दल करते हैं. मीडिया के न्यूज एनालिसिस में तमाम जातियों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में दावे किए जाते हैं. यहां तक कि पार्टियों के कैंडिडेट्स को तय करने में जातियों की बात की जाती है और नेता जातियों के संख्या को लेकर एक तरह से उनकी निर्भरता होती है. न्यायालयों और आयोगों के फैसलों और सिफारिशों में भी इनकी चर्चा हो जाती है. अभी हाल ही में एक बहुचर्चित और सुप्रीम न्यायिक फैसले में समाज में जातियों के ठोस आंकड़े की उपलब्धता अनुपलब्धता का भी जिक्र आया था. एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में जातिवार राष्ट्रीय जनगणना कराने का भी सुझाव शामिल था. पर अपने देश के किसी भी हिस्से में जनगणना का जब भी मसला आता है, कुछ एक दल, कुछ सरकारें, कुछ कुलीन बुद्धिजीवी, संपादक और खास श्रेणियों के लोग जनगणना में कुछ जातियों की गिनती न कराने पर जोर देते हैं. मसलन कभी वे कहते हैं कि सभी जातियों की गणना कराने से जातिवाद बढ़ जाएगा, यानी इफ वी गो फॉर कास्ट सेंसस कास्टिज्म विल इंक्रीज. दिस इज वन लॉजिक गिवन बाय देम.
हमें कोई ये बताए कि अपने देश में 1931 से ही 31 के बाद से ही जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। यानी 1941 की जो जनगणना थी, 1941 का जो सेंसस था उसमें भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। सो जब 1931 के बाद से ही जाति जनगणना नहीं हो रही है तो क्या जातिवाद को तो अब तक हमारे यहां खत्म हो जाना चाहिए था इस लॉजिक पर। ये जो लॉजिक दी जा रही है उससे तो कास्टिज्म का इस समय भारत में नामो निशान नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर नामो निशान है तो ये समझना पड़ेगा कि ये जाति जनगणना इसमें आड़े नहीं आ सकती थी या नहीं आ सकती है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनगणना या किसी भी प्रदेश की जनगणना में जो लोग जातियों की गणना के विचार, प्रस्ताव या पहल का विरोध करते हैं वे न सिर्फ वर्ण व्यवस्था के साथ खड़े हैं अपितु समुदायों में मल्टीलेटरल बहुस्तरीय गैर बराबरी बनाए रखने के हिमायती भी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे जानने के लिए इन ठोस तथ्यों से रूबरू होना जरूरी है। हियर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। भारत में जनगणना का इतिहास बताता है कि सन 1872 में जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों की धार्मिक और जाति पृष्ठभूमि दोनों की गणना की गई। 1931 तक यह सिलसिला चला, लेकिन 1941 में कुछ प्रशासनिक और वर्डवार से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स कुछ थी, समस्याएं जो थी, उनके नाम पर जनगणना में जाति की गणना नहीं कराई गई। आजाद भारत में लोगों की धार्मिक पृष्ठभूमि की गणना तो होती रही पर जातियों की गणना बंद कर दी गई। फिर संवैधानिक जरूरतों के मद्देनजर कुछ जातियों की गणना का सिलसिला शुरू हुआ। तब से सिर्फ SC ST समुदायों की गणना कराई जाती है। कोई हमें यह समझा दे कि देश में जब धार्मिक आधार पर गणना कराने में कोई समस्या नहीं है और कुछ जाति समूहों की गिनती कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो समाज की शेष जातियों, हिंदू अपर कास्ट और पिछड़ी जातियों OBC की गणना कराने से परहेज क्यों? क्या समस्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? EWS आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान क्या इसकी जरूरत रेखांकित नहीं की गई थी? क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए काम करते समय आयोग के माननीय सदस्यों ने जातिवार जनगणना के आंकड़ों की अनुपलब्धता का सवाल नहीं उठाया था? यही नहीं, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी जातिवार जनगणना मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी जातिवार जनगणना कराने का सुझाव दिया, पर आयोग की 40 में सिर्फ एक ही सिफारिश पर सन 90-91 में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस कदर बावेला मचाया कि तत्कालीन सरकार आयोग की अन्य मांगों पर विचार करने का साहस नहीं कर सकी। देश की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडल आयोग की आरक्षण संबंधी सिफारिशों का उस समय से ही विरोध होता रहा। अगर भारत में राष्ट्रीय जनगणना का इतिहास देखें तो जातिवार जनगणना न कराना परंपरा से विच्छेद है। परंपरा से विच्छेद का मतलब डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ट्रेडिशन। बाद में कुछ जातियों की गणना में शामिल करना और कुछ को छोड़ देना अटपटा फैसला था। आज की परिस्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को देखें तो राष्ट्रीय जनगणना या किसी प्रदेश की अपनी खास जनगणना में हिंदू अपर कास्ट समूहों का और OBC के तहत आने वाली जातियों की गणना न कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं बिहार सरकार का जातिवार जनगणना कराने का जो मौजूदा फैसला है पूरी तरह वाजिब, संवैधानिक और लॉजिकल है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह की जनगणना का फैसला सर्वदलीय सहमति के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में लिया। तो जब सारी पार्टियां बिहार में उस पर सहमत हैं तो देश में सहमति उन्हीं पार्टियों की क्यों नहीं बन पाती है जब पूरे देश की जनगणना की बात की जाती है? एक मेरा यह सवाल है। उस समय सरकार में जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रमुख घटक के रूप में शामिल थी। बिहार NDA की उस समय सरकार में नीतीश कुमार जदयू के साथ भाजपा के 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी गठबंधन और अन्य दलों का यह सर्वसम्मत फैसला था।
मजे की बात है कि जातिवार जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन उससे पहले दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनगणना में सभी जातियों की गणना कराने में असमर्थता जताई। उसके बाद बिहार ने राज्य स्तरीय जातिवार जनगणना का कदम उठा लिया। केंद्र ने बिहार सहित कई राज्यों को स्पष्ट किया कि कोई राज्य अपने स्तर पर ऐसी गणना कराता है तो केंद्र को कोई गुरेज नहीं होगा। यह बड़ी दिलचस्प बात है। केंद्र कह रहा है कि आप लोग कराइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम नहीं कराएंगे। बिहार में अभी कराई जा रही जनगणना की इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। वैसे भी बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराने की मांग बहुत पहले से की जाती रही है। बिहार और कुछ अन्य प्रदेश के नेताओं के भारी दबाव के चलते ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का कॉलम रखने का वादा किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन 2011 सेंसस इट वाज एग्रीड अपॉन by the then UPA government that there will be counting of various caste during the 2011 caste census. It was expressed by Prime Minister Dr. Manmohan Singh on various occasions, as well as the then Finance Minister Mr. Pranav Mukherjee. In the House of Parliament, I mean both houses, lower house as well as the upper house, Government of India and its spokesperson, they spoke in favor of caste census. They also assured the constituents of UPA, various political parties of UPA, that in 2011 caste census there will be counting of all caste. But we know that it didn't happen. मैं कुछ उस समय की बातें बता सकता हूं कि ओबीसी समाज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उस समय, उनकी नाराजगी को कुछ कम करने के लिए बाद में प्रणब मुखर्जी ने डिक्लेयर किया यूपीए सरकार की तरफ से कि हम कास्ट सेंसस में भले ही जातियों की गणना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रणब मुखर्जी साहब ने या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। और मैं उस वक्त पार्लियामेंट में बैठा करता था, प्रेस की जो गैलरी होती है उसमें, और मैं अच्छी तरह सब कुछ सुन रहा था। जब ये नेता बोला करते थे, अखबार उसको नहीं छापा करते थे या टेलीविजन उसको दिखाता नहीं था, क्योंकि अखबार और टेलीविजन में इन इश्यूज को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट बस ये था कि देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट सेंसस इन 2011। उनका इंटरेस्ट यही था। द होल मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ दिस कंट्री वाज इन फेवर ऑफ नॉट गोइंग फॉर काउंटिंग ऑफ कास्ट ड्यूरिंग 2011 कास्ट सेंसस। तो इसके लिए यूपीए सरकार ने, जो ओबीसी के नेता थे अपनी पार्टी में, यूपीए में या यूपीए के बाहर, उनको भरोसा दिलाया कि घबराओ मत, हम आपका भी थोड़ा बहुत काम कर देंगे। और वो क्या किया? उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना का हम सर्वेक्षण कराएंगे, और वो SECC 2011 ये कराने का फैसला किया। बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनीतिक दल कंफ्यूज कर गए उस वक्त कि यह भी कास्ट सेंसस का पर्यायवाची है या उसी के आसपास की चीज है, जो कि नहीं थी। और इसको मैंने दो बार, एक बार अमर उजाला जो हिंदी का एक बहुत मशहूर अखबार है, और एक वेबसाइट पर 2 आर्टिकल मैंने बारी बारी से लिखा, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश की, जो कास्ट सेंसस के फेवर में हैं और प्रेशर डाल रही हैं यूपीए गवर्नमेंट पर कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं आप करा रहे हैं, तो उनका कंफ्यूजन कम से कम मैं दूर कर सकूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में क्या हुआ इसका एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। तो मैं इसको 2 बार क्लेरिफाई किया, तो तब जाकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद कंफ्यूजन बना रहा बहुत सारे लोगों में। सरकार के अंदर दरअसल बैठी जो कुलीनों की मजबूत लाबी है, उसने 4890, ये डेटा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, 4890 करोड़ रुपया का सरकारी खर्च कराकर ये फूहड़ खेल खेला। ये फूहड़ खेल खेला जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसको कि भारत के जनगणना आयुक्त जो हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड जनगणना आयुक्त, उनके कार्यालय ने उसमें क्या हो गया, तो उनके कार्यालय ने नहीं किया, ये किया ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे, डिफरेंट जो एनजीओस थे,
उनके सपोर्ट से यह काम कराया गया और उसमें जो नोडल एजेंसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी। ये बात समझने की है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है वह भी मैं आपको बता सकता हूं कि जो काम भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के तत्वावधान में कराई जाने वाली आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना में बहुत तरीके और सहजता से जो काम कराया जा सकता था उसे न कराकर अलग सर्वेक्षण कराया गया और ओबीसी के बहुत सारे नेताओं को कंफ्यूज कर दिया गया। उसके आधे अधूरे आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। जो सर्वेक्षण कराया गया उसके भी आंकड़े आज तक पब्लिक नहीं कराए गए और उसको आधा अधूरा मैं इसलिए कहता हूं कि कई स्टेट में नहीं हो पाया। मेरी याददाश्त में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा मोदी सरकार ने 2014 से अब तक 9-10 बार वादा किया कि वो सेक 11 के जातियों की संख्या वाले आंकड़े जल्दी सार्वजनिक कर देगी। सेक मतलब जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था, लेकिन आज तक वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए। मरहूम अरुण जेटली, दिवंगत अरुण जेटली ने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है जातियों का वो बहुत जल्दी वो पब्लिक करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। कुछ और डेटा पब्लिक किया गया लेकिन वो नहीं किया गया। ये कम विस्मयकारी नहीं है कि इस मामले में यूपीए मतलब कांग्रेस लीडरशिप की और एनडीए भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है उन दोनों की सरकारों का रवैया बिल्कुल बराबर रहा, बिल्कुल समान रहा। वैसे भारतीय समाज राजनीति और नौकरशाही में वर्चस्व और सर्वसत्ता की संरचना को देखें तो दोनों सरकारों के समान रवैये की वजह समझना ज्यादा कठिन नहीं है। इधर कांग्रेस ने जातिवार जनगणना को सैद्धांतिक रूप से सही मान लिया है। दिस इज ए न्यू स्टैंड ऑफ कांग्रेस पार्टी। स्वयं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिवार जनगणना की मांग का समर्थन कर दिया। देश के अन्य सभी प्रमुख दलों समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, बीजेडी, टीआरएस, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी आदि ने इसका पुरजोर समर्थन पहले से कर रखा है। यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को छोड़कर इस वक्त देश के हर राजनीतिक दल और संगठन की इस पर व्यापक सहमति है। यानी एक समय 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था बीच में, पर अब वो समर्थन से पीछे हट गई। इसकी बड़ी वजह बताते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडरशिप के डायरेक्शन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जाहिर किए अपने विचार को पलटने का फैसला किया। तब तत्कालीन गृह मंत्री, राष्ट्रीय जनगणना कार्यालय उन्हीं के मंत्रालय के अधीन था, राजनाथ सिंह, उस समय वो होम मिनिस्टर थे। उन्होंने आधिकारिक स्तर पर 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में जातिवार गणना का कॉलम शामिल करने का ऐलान कर दिया था, पर बाद में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार फैसला पलट गया। बिहार में जातिवार जनगणना के सवाल पर आज भाजपा जिस उहापोह में नजर आ रही है, शायद यह उसकी सियासी, पॉलिटिकल और सोशल कंपल्सन है। एक तरफ आरएसएस से मिली सैद्धांतिकी है और दूसरी तरफ बिहार में समाज की संरचना और चुनावी राजनीति में उसकी जरूरत है। संभवतः उसका एक खेमा जातिवार जनगणना का विरोध कर रहा है और दूसरा खेमा इस पर अपनी कंडीशनल सहमति जताने की बात कर रहा है। कुछ मीडिया खबरों में मैंने देखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी कुछ असंगतियों को दूर करके जनगणना कराने की बात कहने लगे हैं। बहरहाल बिहार में जनगणना के पहले चरण का काम 7 जनवरी को शुरू हो गया। यह कैसे बेहतर ढंग से संपन्न हो, इस पर बिहार सरकार निश्चय ही विचार कर रही होगी। सरकार को सभी पक्ष के सकारात्मक सुझावों पर गौर करना चाहिए ताकि जातिवार जनगणना का सिलसिला सुसंगत ढंग से आगे बढ़े और बिहार के इस जनगणना मॉडल को राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी मिले। निश्चय ही अगर यह जनगणना अच्छे ढंग से संपन्न हो गई तो इसके सही नतीजों से प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में स्टेट और सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होंगी उनको बहुत बड़ी आसानी मिलेगी, बहुत बड़ी आसानी होगी। देश और प्रदेश के बुद्धिजीवियों, मीडिया और शोध संस्थानों को भी हिंदू अपर कास्ट और ओबीसी को लेकर मनगढ़ंत या अंदाजिया आंकड़े परोसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, इसे जरूरी और प्रामाणिक आंकड़े हासिल करने के शासकीय अभियान के तौर पे देखा जाना चाहिए। एंड एडिशनल टू ऑल
the details which I have given. There is one more fact. The people who advocates to implement the recommendations of Mandal Commission, and tomorrow we have a huge function to install the statue of late BP Mandal Sahab. So it is very important to remember that Mandal Commission report recommends the caste census. Not exactly among the 40 recommendations which it put forward, but in the very memorandum which was submitted to the President of India in the first chapter, I mean in the beginning of the report, BP Mandal Sahab has clearly said that because the caste data was not available to us when we were preparing for this report, so it was very difficult task. And that is why, sir, we strongly recommend that Government of India should go for caste census. This is the recommendation, strong worded and very clear recommendation by BP Mandal Sahab. So BP Mandal report recommends the caste census. So that is why I say that all major political parties of this country should get united and pressurize Government of India of Modi, headed by Mr. Modi, that caste census, whenever it goes, it starts, the caste census should be done. Otherwise, people should do something drastic. I don't, as a journalist, as a person who do not belong to any political party, I think that I cannot dispel, and I cannot disclose my views what should be done, but major political parties should finalize their strategy to counter the move by government if they go for caste census without caste counting. So this should be done, otherwise again for 10 years the time will be, there will be no time in their hand, and a new generation will come, and again they will demand for caste census. Again it will be repeated the same thing what we have already witnessed. So there are 2-3 more points which I would like to raise. Why caste census is must for country like India? Friends, this is not a country like most of the European countries. This is very complex, very diverse. If we go for affirmative action without the counting of caste and community, how can we implement? If there is a counting of SC, ST, why not OBC? Why not upper caste? And everybody know the answer. The very interesting fact that the question which I am putting forward, everybody know the answer. That a small group of people who is ruling India, they don't want that the real data of castes and the caste structure should be in public. They don't want it. And that is why they give lot of arguments against the caste census, and their main argument is that it will increase the casteism, which in my early presentation I have strongly put forward my view that this is not the fact, because since 1941 there is no caste census and still casteism exists in India. So for any affirmative action in a country like India, which is very diverse, very complex in nature, in its structure, caste census is must. Because in India, caste and caste, I do not say that they are the same, as similar. But it is, most of the oppressed communities in India, most of the oppressed caste in India, they come in depressed and oppressed classes also. So the caste and caste comes very closer in India. And there is no any other country in the world except few countries
except very few countries, and they are also located in South Asia. Those who are quite similar to India, like Nepal and Pakistan and Bangladesh, you can say. But no other country in the world which is so diverse in nature. So in my opinion, in the last, I strongly feel that political parties should get united, and their differences are there, but on this point they should get united to oppose government if they go for caste census. You know, the caste census, the 2021 census couldn't take place because of the COVID-19. And after that, government declared that they are going to conduct the census in 2022. But that didn't happen. And now Government of India has officially declared that in 2023 there will be no census. So कोई जनगणना नहीं होने जा रही है 2023 में भी, ये बात डिक्लेयर हो गई है, तो 2024 के बाद ही जनगणना होगी। यानी 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर वो कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे क्योंकि उनका काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में जो स्टेट इलेक्शंस आने जा रहे हैं वही मौका है पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रूलिंग पार्टी को प्रेशराइज करें कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है देश पर, अगर वो अभी डिक्लेयर नहीं करती है कि वो चुनाव 2024 का जीत कर सरकार में आए या न आए, वो कास्ट सेंसस पर अपना एग्रीमेंट दे। अगर वो नहीं देती है तो लोग उस पार्टी को सबक सिखाएं। क्योंकि याद रखिए, आज मैं कह के जाता हूं गुंटूर में कि अगर 2024 में उसके पहले सत्ताधारी दल कास्ट सेंसस के पक्ष में अपना लिखित तौर पे ऐलान नहीं करता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, यानी हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तो यकीनन 2024 के चुनाव जीतने के बाद कास्ट सेंसस अगले 10 साल के लिए फिर कभी नहीं होगी। और जो जनगणना की गई है ओबीसी कम्युनिटी की सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में, वो बोगस है, वो बोगस है, मैं जानता हूं। और क्यों मैं कह रहा हूं इसको मैं डिस्क्लोज अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि जब मैं राज्यसभा टेलीविजन का एडिटर था तो वहां पर राष्ट्रीय जनगणना के जो आयुक्त हैं, जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं देश के उस वक्त के, वो एक बार हमारे चैनल के साथ आए थे, जुड़े थे, और जब मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे ये प्रश्न पूछा तो वो गोल कर गए थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। और कोई भी जो सेंसस होती है, अगर वो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय की तरफ से नहीं होती है तो उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्टेटस है वह उस प्रकार का नहीं होगा जिस तरह से वो आयुक्त कार्यालय से होने पर होती है। यह अच्छी बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक फैसले में राज्यों में अगर जनगणना के कुछ आंकड़े इस तरह के आते हैं तो उनको तवज्जो देने की बात की है। अच्छी बात है। उन्होंने ये भी एक बार चर्चा की कि ये एक संकेत दिया, ऐसा लगता है कि वो जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने आंकड़े कुछ दिए कि अमुक आंकड़े आए हैं जहां पर जातियों के बारे में ये एक पहलू उभर कर सामने आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर बेंच, मैं नहीं जानता कि उससे बड़ी बेंच बैठेगी तो वो क्या कहेगी कि वो अगर राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गिनती की जाती है तो मैं तो ये मानकर चलता हूं साफ ऑब्जर्वेशन के बाद कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसको फेवर करेगा, उसका विरोध कतई नहीं करेगा, क्योंकि विरोध का कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और बाद के दिनों में, बाद के समय में अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आई एम रेडी टू आंसर। ओके, थैंक यू। Thank you, Urmlesh ji. It was a nice elaborative presentation by you, involving so many strong points, valid points for the caste census in the country.
you have nicely explained about the how it will be useful for the youth coming up in the days ahead. So, already in 2011, the then central government, UPA government has already promised to do the caste census and the ensuing decennial caste census. So that means in 2021 they are supposed to do it, they will do it. So with this, now I request for the question answer session among the participants. Anybody then pose questions? Our senior journalist, Urmlesh will answer the questions. Anybody have questions about that presentation given by the Urmlesh ji? Dear sir, as you said, Nitish Kumar or Tejasvi led government has already initiated the caste census. The parties, both the parties, why don't they extend to the other states and go to the other political parties and also the parties in the government? Please take up the caste census. So at least the non-BJP governments may come together and they may also conduct the census, and that will be a good pressure on the BJP and BJP-led government. Thank you very much. मैं समझता हूं कि आप ने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कई स्टेट्स ने कराने की प्लानिंग भी उनकी है. बिहार इज इंस्पायरिंग देम. मुझे लगता है कर्नाटक और उड़ीसा और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इस तरह के कुछ कार्यक्रम चले हैं. आई डोंट नो, आई मीन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कर्नाटक और उड़ीसा के बारे में सुना गया है कि उन्होंने एक लिमिटेड या फुल फ्लेजेड कुछ कराने का कुछ ऐसा किया है. बाकी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन दरअसल अल्टरनेटिव ये नहीं है इसका जो प्रॉब्लम. देखिए, बिहार ने कराया है, उसकी जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण उसकी एक उसका वो है, लेकिन कास्ट सेंसस का कोई स्टेट वाइड एक सेंसस हो, ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है. व्हाट आई फील, हमें नेशनल लेवल पर जनगणना कराने का जो एजेंडा है उस पर दबाव डालना चाहिए केंद्र पर. यही एकमात्र सबसे बेहतर उपाय है. कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि कास्ट सेंसस कराने के लिए राज्य को कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक वैधता होनी चाहिए, या एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो एक उसको पावर देने की बात है, वो नहीं है. तो हाँ, मैंडेट, तो मैंडेट किसको है? वो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को. तो मेरा यह कहना है कि राज्य जो करा रहे हैं उनकी अपनी पहल है, अच्छी पहल है, एप्रिशिएट मैं करता हूं, लेकिन हमें तो नेशनल लेवल पर कराने की बात हमें राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय के जरिए कराने पर दबाव बनाना होगा. Sir, can I proceed? Can I proceed? Okay. So in this connection, I submit before this August House to pass a resolution that at least the all non-BJP ruled states, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka already they did it, and Maharashtra, Telangana, Chhattisgarh and Orissa, West Bengal may conduct the caste census. But though the Tamil Nadu is a Dravidian rule, under Dravidian rule for so long, but they are also evading caste census. So there is some inner meaning to it. So there is also discrimination against some of the communities in Dravidian rules, under the Dravidian rule also. So to bring all those things out, I request Mr. Krishna Rao
Dravid Desam President, who is present here, to meet the Chief Minister along with Thirumavalavan and Kanimoli Madam, and insist that he should be the Stalin must be the second person in the in the country to do the caste census. So we must pass a resolution asking for caste census in at least non-BJP ruled states. Thank you. Thank you, Keshwal Garu. Very good morning, dignitaries. For the question raised by our good friend and former CEO of PWD Tamil Nadu, Mr. Keshavalu, I want to answer. We are in the movement for a long period. As our friend Mr. Keshavalu asked, I will take this issue to the Honorable CM of Tamil Nadu also, through Mr. Thirumavalavan, Honorable MP. Already, through Mr. Thirumavalavan, we have put a proposal to the Tamil Nadu Chief Minister and Telangana Chief Minister personally, and given a letter to install a statue in both the states. It is under pending. Like that, the movement will continue. Don't worry. Regarding the census also, we will take this issue to the Honorable CM. Thank you very much. Thank you, Krishna Garu. So, in view of the importance of the caste census topic, we decided to conduct the question answer session at the end of the program. First, we will continue with the presentations of the various eminents present here, sitting on the dais. Next speaker is Professor Naval Kishorji from Delhi University. I request him to kindly deliver his speech. Thank you. Let me first congratulate the team that have taken this initiative to have a discussion at international conference, and a question that has been bothering this society right from the beginning of the independence, and it has been well discussed, well campaigned, and that is the reason why we are here. And those who oppose also cannot dare to oppose vehemently that caste census should not be there. Let me begin from the experience of Bihar, where a party which is in rule right now in a coalition government, and when it was in leader opposition, you will find that continuously we have been raising the issue of caste census, and that was the pressure of not only politics but the society of Bihar, which led to the first initiative in the post this government that they have initiated caste census. And this caste census, if you have to understand the pretext, then only you will understand that why caste census in Bihar is quite different from what is being understood. This is the only state where the ruling party, which consisted of BJP, then also the BJP unit of Bihar did not dare to oppose. In the House, when we were in opposition, then also they were not in a position to oppose that census, and that is the reason why twice the House proposed a unanimous resolution in favor of caste census, and right now also they have not been able to oppose that. But that is not the whole story. When this government started and initiated the caste census, you look at the statement of BJP leaders who are particularly important in state. The particular leader of opposition, he made a statement that it is a wastage of taxpayer money. Look at the question that at the one hand, they are in support and along with all party in Bihar at the state level to go for caste census. And the same party, leader of opposition, is saying that this is a wastage of taxpayer money. So the duality of politics of BJP, which is supported by an organization which is completely against the OBCs right from the beginning, and so far as the caste census is concerned, I think every aspect has been touched with a very good test by our senior journalist Urmilesh, and all aspects had been discussed. What is caste census, why caste census is necessary, and how it can be done. But the question is,
caste census, there is a value which is for development. And unless we know the status of caste in our society, how can we do away with the inequality which is attached with the caste? It is not simple inequality. It is not a question of simple inequality. It is inequality which has link with the caste, and it has been there since the ages. So far as to do away with that kind of inequality, we must know, we must have the scientific data, and therefore this exercise is very important. And it was well said by Urmileshji that Mandal Commission has referred that had there been caste census, we could have given the more apt and scientific recommendation based on it. It was also referred by the first backward commission under Kaka Kalilkar, and why it was rejected, also there was a reason that we do not have the exact data, and whatever is recommended, it is based on the estimation, extrapolation of 1931 data. So the requirement of caste census is right from the beginning itself. Even the Mungarilal Commission, based on which first experiment to do away with caste-based inequality by Karpuri Thakur, which took place in the first Janta Party government in 1977, between 1977 and 1980. Then also, the Karpuri Thakur, which referred to the recommendations, it has particularly said the status of caste in Bihar, and that was the reason why it got implemented. And the change, you could see that the Bihar, since 1977-78, you will find there is a difference in politics. Even today also, why Bihar stand out in government in all across the all states of India, because of the reason that the society had been active politically, and what was based on political accommodation till 1990 was transformed by political assertion by the different political groups based on caste after 1990. And that is why there is no political party in Bihar which can dare to oppose caste census, and it is going to happen. In fact, it has started in the month of January, which is being done in 2 phases. In January, the location of house and the people living in the house, and the month of April and May, what is through the 26th question, we will be able to know what exactly is the status of person residing in that particular address and the house person-wise, including caste. So this will give a very scientific data about a society which needs change, and we will be able to know that what exactly and how exactly it is important to intervene so far as the social development is concerned. And I am also making one observation, taking from Urmileshji, that I do not think that we should force, and because we have been quite continuously forcing the government, whether it is Congress or BJP, right from 1996, Devegowda government, that caste census should be held. And even BJP leaders at different point of times in parliament, outside the parliament, they have been saying and repeating that caste census should be done. But when they are in the government for the past 2 successive terms, they have not done it. So they should be considered and mobilized as culprit of not undertaking this exercise of caste census. Now there is no question of pressure. Now there is a question of ultimatum. Either you do it, or in 2024 there will be a different state, there will be a different government to do that. So that should be the criteria on which the political party across the state should come together and fight for this cause, which is ultimately necessary for the development of this country so far as society is concerned. If the inequality is caste-based, there has to be treatment on the basis of caste. That is constitutional. So to meet the aspirations of Constitution, which have already said that those inequality which has led to a large section of society that is socially and educationally backward has to be located on the basis of caste census. And now, after the Supreme Court judgment and after the 10% reservation, since the upper limit is broken, there is no cap of 50%. It has already been erased. Therefore, now we must demand that caste census is also necessary to have
the process of distribution and empowerment on the basis of caste reality. And I will end with a statement that was made in 1940s by a person who is not less renowned than Swami Sahajanand. While referring to the experience of caste in politics and the reality of caste in Indian politics, he said, there is no difference between casteism and nationalism. If there is, it is only at the matter of level. The casteism is at local level and nationalism at national level. But even this difference disappears at a certain point of time. So the commitment which is related to the caste is not unreal. Casteism is not something negative. Casteism must be looked as reality of the society. And whatever is the solution must be undertaken by everyone who is part of caste system. Whether he believes it or not, it is not his choice. He is born into that caste and he remains to be so. But what is important is not to do away with caste at that level. The people have been talking of it, that the caste must be, even the Baba Sahib Ambedkar wrote a nice piece, and which is relevant even today, the annihilation of caste in India. He suggested the importance of that. And there have been people who have been making the movement. But whether it will go or not, it is a matter of question and history to decide. But what is necessary and what could be done by the political intervention, social intervention and gathering like this, that one must recognize the inequality which is based on caste, and the society and government must know that what is the status through caste census and do and take steps in order to resolve it. Thank you one and thank you all. Thank you, Naval Kishorji. You have nicely explained and correlated it with nationalism. It's really wonderful. So we cannot separate the casteism. Without casteism, there is no, nationalism. Nicely correlated it. And another important thing, whomsoever in the center, the parties, are in the state. Now in 2024, we all will support the party whoever commits for the caste census. That's what our Professor Naval Kishorji has nicely explained. Now the next speaker is Venugopal. Professor Venugopal will now give his presentation. Please come and give your presentation. Good afternoon, one and all. Telugu మాట్లాడతా కంపోర్ట్ ఓకే. గుంటూరులో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఈ 3 రోజుల ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక కొత్త రాజకీయ విధానాన్ని సృష్టించబోతుంది. గుంటూరు డిక్లరేషన్ బహుజన రాజకీయాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ బహుజనులను రాజకీయ వేదికపై కూర్చుండబెట్టడానికి ఈ గుంటూరు డిక్లరేషన్ ఒక బలమైన పునాది వేస్తుందని ఖచ్చితంగా భావించవచ్చు. పాపులేషన్ సెన్సెస్, వై we conduct the population census? వాట్ పర్పస్? దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి ఈ దేశంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుంది. దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుంది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు కుల గణన చేసి సవ్యంగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించారు, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండానే. కులం బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కులం దేశంలో జరుగుతున్న జాతీయోద్యమానికి, స్వతంత్రోద్యమానికి ఎలాంటి ఆటంకం సృష్టించలేదు. ఎలాంటి అడ్డంకాన్ని సృష్టించకుండానే బలమైన జాతీయోద్యమం జరిగింది. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది కూడా. ఈరోజు కుల గణన చేయడం వల్ల ఈ దేశ సమగ్రతకు, పరిపాలన వ్యవస్థకి రకరకాల
ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి. వాస్తవంగా జనాభా లెక్కల సేకరణ చేయడం అనేది దేశంలో జనాభా ఎంత ఉంది, వాళ్ళ ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతులు, అక్షరాస్యత, పేదరికం, నిరుద్యోగం, ఆర్థిక సామాజిక పరమైన అనేక అంశాలను సేకరించుకున్న తర్వాతనే ప్రభుత్వం తన విధానాలను, తన ప్రణాళికను రూపొందించుకొని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంటేనే ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక రూపకల్పన జరుగుతుంది. అది దేశ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. ఆ బేస్తోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశంలో క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ అనేది చేశారు. ఎవరు ఎంత, ఎవరికి వాటా ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతులు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళే ఈ దేశంలో జనాభా లెక్కలు చేశారు. మరి భారతదేశం ఇప్పటివరకు 13 పంచవర్ష ప్రణాళికలను ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టి అమలు చేయడం జరిగింది. ఆ 13 పంచవర్ష ప్రణాళికలకి ఏమిటి ఆధారం? వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా జనాభా లెక్కలు సేకరణ చేసి వాస్తవ విరుద్ధంగానే ఈ దేశంలో ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేయబడ్డాయి కనుక ఈ దేశంలో ఏ ప్రణాళిక కూడా ఖచ్చితంగా తన యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోలేదు. ప్రణాళికలు తన యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకున్నాయని చెప్తున్నారు, కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క ప్రణాళిక కూడా తన యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోలేదు. కారణం ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వం దగ్గర జనాభా లెక్కల సేకరణ సంబంధించి సామాజిక అంశాల పరంగా ఖచ్చితమైన సమాచారం లేదు కనుకనే ఈ దేశంలో ప్రణాళికలు విజయం సాధించలేదు. మరి ఎందుకు? వాళ్ళకి వాస్తవంగా ఈ దేశంలో అప్పర్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీ వాస్తవాలను, వాళ్ళకి జ్ఞానం అన్నా వాస్తవాలు అన్నా వాళ్ళకి అసలుకి ఇష్టం ఉండదు. ఈ దేశంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ వాస్తవాలను బేస్గా చేసుకునే జనాభా లెక్కల సేకరణ చేస్తే వాళ్ళ పాలనా వ్యవస్థ, వాళ్ళ అధికారం, వాళ్ళ దోపిడీ, వాళ్ళ రాజ్యం అనేది ప్రమాదంలో పడుతుంది. కాబట్టి జనాభా లెక్కల సేకరణ వాస్తవాలను బేస్గా చేసుకొని, సామాజిక అంశాలను బేస్గా చేసుకొని జనాభా లెక్కల సేకరణ చేయడానికి వాళ్లకు ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం లేదు. వాస్తవంగా బీహార్లో ఉన్నది మన ప్రభుత్వం కాబట్టి మన సామాజిక వర్గాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి, వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏంది, వాళ్ళ జనాభా లెక్కలేంది, రేపొద్దున భవిష్యత్తులో భారత ప్రభుత్వం చేపట్టే విధానాలలో ప్రణాళికలు ఏ రకంగా కేటాయింపులు ఉండాలన్న దృష్టితో అక్కడున్న బీహార్ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం కాబట్టి వాస్తవ జనాభా లెక్కల సేకరణ చేయడానికి ముందుకొచ్చింది. అంటే మన ప్రభుత్వాలు ఉంటేనే తప్ప వాస్తవాలను బయటకు పెట్టే పరిస్థితి లేదు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, బీజేపీ పార్టీ కావచ్చు, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కావచ్చు, ఏ పార్టీ కూడా వాస్తవాలను, ఈ దేశంలో ఉన్నది ఒకటే ఇజం, క్యాస్టిజం మాత్రమే ఉంది. మార్క్సిజము, నక్సలిజము, ఇంకో ఇజం, ఏ ఇజం కూడా లేదు. వాస్తవంగా ఇక్కడ ఉన్నది క్యాస్టిజం మాత్రమే ఉన్నది. క్యాస్ట్ అనేది ప్రతి వ్యవస్థలో, ప్రతి వ్యక్తిలో, ప్రతి విధానంలో, ప్రతి ప్రణాళికలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ క్యాస్ట్ బేస్ చేసుకొని ఈ దేశంలో అన్ని రకాలుగా వ్యవస్థలు, సంస్థలు, వ్యక్తులు ముందుకెళ్తున్నారు. ఆ క్యాస్ట్ ఎంతున్నది, ఎవరు ఎంతున్నది అనేది చెప్పడానికి ప్రభుత్వాలు ముందుకు రాకుండా దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనందరూ విఘ్నులైన, విద్యావంతులైన, ఉద్యోగస్తులు, జ్ఞానులైన మిత్రులందరూ కూడా బహుజన రాజ్యం కోసం భవిష్యత్తులో ఉద్యమిస్తే తప్ప, మన రాజ్యం, మన వ్యవస్థ, మన రాజకీయ వ్యవస్థలు వస్తే తప్ప మన వర్గాల యొక్క జీవితాలు మారవు అనేది 75 సంవత్సరాల దేశ చరిత్ర స్పష్టం చేస్తుంది. ఎన్నో రకాల వాదాలు రాజకీయ పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఆ వాదాలు, ఆ రాజకీయ పార్టీలు తమ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకున్నాయి. అవి అగ్రవర్ణ రాజకీయాలు, అగ్రవర్ణ కులాల యొక్క ఆకాంక్షలు, ఆలోచనలు నెరవేర్చాయి తప్ప మన వర్గాల యొక్క ఆకాంక్షలు, ఆలోచనలు అమల్లోకి తీసుకురాలేదు. మన వర్గాల యొక్క జీవితాలలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు అనేది 75 సంవత్సరాల చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం. వాస్తవంగా దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు ఉన్నత వర్గాలకి ఎలాంటి సమస్య లేదు. నిరుద్యోగం లేదు, పేదరికం లేదు, ఆర్థిక సమస్యలు లేవు. ఇంకా ఎలాంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నత వర్గాలకి దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు లేవు. దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ దేశంలో ఆ వర్గాలకి సమస్యలు లేవు. వాస్తవంగా దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు ఏ విధంగా అయితే ఈ బహుజన వర్గాలకి, నిమ్న వర్గాలు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అవే సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. దేశం స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన
రాష్ట్రాలుగా కలిసిపోయిన సమస్యలు మాత్రం పోలేదు అనేది చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజకీయ విధానాలు ఎవరి చేతుల్లో ఉంటాయో వాళ్ళది రాజు. కాబట్టి విధానాలు, చట్టాలు అన్నీ వాళ్లకు అనుకూలంగా వస్తాయి. బహుజన మిత్రులందరూ కూడా రాజకీయ వేదికల ద్వారానే, రాజకీయ విధానాల ద్వారానే పోరాటం చేయడానికి ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి, మన యొక్క మెదళ్లలో మార్పు వస్తే తప్ప, మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు వస్తే తప్ప మనము రాజ్యాధికారం వైపు ముందుకు వెళ్ళడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఆ దిశగా మన వర్గాల, మన యువత యొక్క ఆలోచనలు మార్చి రాజకీయాల వైపు ముందుకు తీసుకువెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వేణుగోపాల్ గారు. మీరు కొత్త వ్యూని చూపించారు. పంచవర్ష ప్రణాళికల డెవలప్మెంట్ని క్యాస్ట్ డెవలప్మెంట్తో లింక్ చేస్తూ చెప్పారు. ఇది ఒక మంచి పాయింటే. నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఈజ్ అవర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్, the great, grandson of our great personality, late Sri BP Mandal garu. Now I request Professor Suraj Mandal ji, professor from Delhi University, to speak on this occasion and give his views on the topic. Please. Thank you, sir. Before I speak, I think I'll inform all the guests over here that this is being broadcast live on YouTube. So all of us who are on social media should share this video. It is coming also on Ambedkar Nama, the YouTube channel, which our friend Dr. Ratan Lal, he is the executive editor of that. That is a very educative channel on thoughts of Baba Sahib Bhimrao Ambedkar and all the current issues. So I have given you this information because our message over here, which is a very important message, should go across to the country. We know that the most important segment of India and the largest segment of India is the backward classes. Backward classes includes SC, ST and OBC. But even if we see the term OBC, that is other backward classes is also the largest composition. It is the composition in which various castes which have been left out in the development process in this country, which are majority in democracy who should rule this country, but they are lagging behind in every field. We have only few personalities, and many of whom, thanks to Dr. Ala Venkateshwarulu, who have gathered 2,000 kilometers away from New Delhi, over here in Guntur, to discuss a very important part, how to uplift the condition of backward classes. And Mandal Commission report is one important factor in that. Therefore, I am thankful to people of Guntur and Andhra Pradesh who have taken the initiative to bridge the gap between North and South India, to bridge the gap between Tamil Nadu and Bihar, Uttar Pradesh and Kerala, Karnataka and Rajasthan. And now today, the Guntur Declaration is to be the most important part before 2024 elections, and to which all social and especially political parties and political leaders will be forced to listen to. I am thankful that many important dignitaries, including former justices, former Advocate General, MLC friend Ajay Singh from Bihar, and the people on DAY-2, most of whom are followed so extensively on social media. Hello. This sort of errors come. Today we were discussing a very important personality on this DAY-2, Urmilesh ji. Urmilesh ji is a very renowned journalist. When he writes on Facebook, every single line of him is read immediately by 1,000 and more people. Facebook has restricted his reach.
because he was speaking for caste census, because he was giving proper logic. And social media, which is supposed to be independent, they are having good relation, good sort of coordination with BJP IT cell. I'm taking the name deliberately because there is only one party in this country now which is crushing all the aspirations of backward classes, that is Bharatiya Janata Party and the RSS. There is no doubt about it, and there should be no doubt about it in our minds, especially in the minds of backward classes people throughout the country. We don't have any problem with any other political party right now and with any other combination. Whether it is in state, in your state, in Andhra Pradesh, whether it is TDP or YSR Congress, or in Telangana, whether it is the TRS, or the most important initiative which is being taken by DMK party in Tamil Nadu. And thanks to the people, most of whom have attended today from Tamil Nadu, who have forced the government, and the government has cooperated in Tamil Nadu to echo all the aspirations of the backward classes. They have won substantially in the fight for NEET, N-E-E-T, and therefore now Honorable Vice Chancellor Professor Shyam Prasad is here. He knows that students from backward classes have benefited, thousands of students who were denied admissions. People who committed suicide in Tamil Nadu, girl who committed suicide because she was not given admission. She was a very poor girl, and that was taken into consideration by Chief Minister Stalin Saab, and we bow to him and we thank him today. We also thank the Chief Minister of Andhra Pradesh, who has nominated very important backward classes people in Rajya Sabha, who are speaking for the backward classes in the parliament today. So this fight is not just on caste census, but that is one issue in which all of us are united. Let me inform you, just now Urmilesh ji said that in parliament very few times there is a complete unanimity. In 2010 and 11, when Congress party was in power, there was a unanimous resolution of Parliament Rajya Sabha which said that caste census should be done. Not a single MP opposed it, but that was sabotaged by the then Congress party, great Pranab Mukherjee and P. Chidambaram, who comes from Tamil Nadu. These were the people who saw to it that the caste census is not carried by the census commissioner, which is recognized constitutionally. They made an NGO, allotted 5,000 crores. And even after that, when the results have come, they refused. Former Minister Arun Jaitley, he let out one point. He said that, Muslims have increased in population. We asked, which Muslims? Are you speaking about Pasmanda Muslims? Even in Muslims, they are backward classes. We should recognize that. That Mandal Commission has not taken religion into consideration, and Christians, Buddhists, and Muslims are also there in backward classes, which are not part of development process. And even Brahmins and Kshatriyas in some areas, Rajputs in Gujarat and in Himachal Pradesh, some Brahmin castes are also there. This is a report which is feared by Bharatiya Janata Party because it transcends into the religion bigotry of politics of Bharatiya Janata Party. धर्म का जो अफीम वो चटाते हैं, उससे उस नशा को तोड़ने का काम मंडल कमीशन अकेले करता है. That is why when the statue of BP Mandal is erected in Andhra Pradesh, it leads to tremors. Not only in Andhra Pradesh, it leads to tremors in Uttar Pradesh and in Bihar also. Honorable MLC Ajay Singh from RJD is here. He was speaking to Tejasvi ji. He knows that just when Tejasvi ji wanted to come to this function over here, there were many sorts of programs set after he was invited for this function. Akhilesh ji has taken a stand of speaking in favor of social justice these days.
but he has to be very decisive. He goes to Varanasi. He went to Varanasi yesterday. We should have expected him and expected his party men to be more careful and to see and to show India that he can also attend a social justice function. This is not just a function. Honorable justices are here, and my friends, Dr. Ratan Lal and Professor Urmilesh ji and my friend Professor Naval ji, who is spokesman of RJD party. Their presence marks a decisive beginning in the politics and social combination of backward classes of this country. And I give my all applause to Dr. Ala Venkateshwarlu, Janga Krishnamurthy ji, Dr. Sandeep Yadav, Dharamveer ji, BHU friend Krishnan Khan ji, and also honorable members Bida Mastan Rao Sahab and R. Krishnaiya Sahab. They have taken an initiative. I'll just conclude what I have to say with few things about BP Mandal. Many people have come from far over here. Why BP Mandal and his commission's report is very important. Let me tell you one thing. We all expect leaders of backward classes to be very honest. Only then they can be sincere to the cause of backward classes whom they represent. BP Mandal was not only a person of high social values, he was a person of high integrity. I just want to share a small moment. अगर आप मौका दे तो एक दो इंसिडेंट में बताना चाहूँगा. One important part was that when he went to Yugoslavia at that time, in a parliamentary delegation, the bills which came as member of parliament, they had added the bill of liquor, serving liquor. शराब का बिल जोड़ दिया था उनके बिल में. And he called the manager and he said, you know very well that I have never ordered and I never take this thing. He said, this is a very small error, sir. We will correct it and we will give you another bill. He said, no, I want a letter of apology because in my country, this is not expected out of a political leader who is representing the cause of many people in this country. So, this is not, it might be just an error in your country and in your civilization. It is nothing great. But in my country, it will demolish my personality and it will demolish my whole character over there. So this sort of thing. And secondly, there was a very important Dalit officer in Bihar, Pancham Lal. And he was and he visited Mandalji once and he said, I don't visit politicians. But I heard about you. You are a very, a person with the social justice cause. You have been fighting for the cause of social justice. And you have been fighting for the people of the state. So I have come to give reverence to you. Mandalji said that, normally I don't call officers in my drawing room. I know they are servants of people. You are one of the few officers whom I have invited directly to my drawing room because I also know that you are a man of social justice. You are fighting for the cause of Dalits, which I recognize and which I also bow before you. So this was this kind of, and let me tell you, when Belchi Kand was there in Bihar, when Dalits were massacred over there, then Janata Party was ruling. Chaudhary Charan Singh was the Home Minister and Karpuri Thakur was Chief Minister of Bihar. Nobody wanted that anybody should speak on Belchi in the parliament. But Morarji Bhai called BP Mandal and said, you have to give the line of Janata Party in the parliament. And please speak, I have shared that speech in Hindi. I can share it in English also and send it to many of you. When you see that speech, what you can expect out of a Dalit leader, he was so passionate and saying that people of backward classes, entire and especially Yadav community, have to come forward to defend the Dalits and cause of the Dalits. Then this country will be a very strong country. And that was echoed in every speech he gave in assembly and in every speech in parliament. We have to stand up. I know that the community of backward classes are the people who work with their hands.
whether they are Vishkarmas, whether they are Lohars, whether they are tillers of the land, whether they are vegetable growers. All these people have got physical power, and we have to fight with the cause and for the cause of Dalits. Only then the kind of politics which is being in this country, which is a trend by Bharatiya Janata Party and RSS, can be stopped. And this should be there right from Kanyakumari to Kashmir, and from Panaji to Patna, everywhere. Everywhere this should be there. I'm not sermonizing, but I'm echoing the thoughts which I know of Mandalji. And I thought this was the occasion in which we should also know about it. I'll just take 2 more minutes and try to conclude, because my friend Ratan Lal was to speak. My friend Ratan Lal is a very fiery speaker, so after he speaks, anybody who speaks after that in university, in Delhi University, nobody listens to him. So I took the opportunity to speak before him, so that at least my voice can be heard by all the gentlemen over here. In university, there was 13-point roster fight. Reservations was being crushed. I am happy to tell you that 2-3 people, most important people, including Urmileshji, Navalji, and Dr. Ratan Lal, Dharamveer, Dr. Sandeep, these are the people who fought and compelled Bharatiya Janata Party government in center. There was a Bharat Bandh on 5th March, which was absolutely successful. In Uttar Pradesh and Bihar, Akhileshji was in doldrums, but all the people of Samajwadi Yuva Sabha, they jumped and stopped the trains in Azamgarh, in Ghazipur and Devariya and all these places. And we won that fight. That sort of spirit will be the part of declaration of Guntur. And I think I appreciate, we will have questions at the end. But one question which was put up by a friend from Tamil Nadu, that there should be a resolution today, and please share it, all of us should share it, that any political party which does not allow caste census is anti-OBC, is anti-SC, anti-ST, and anti-national, because they don't want the development of all people together. There were many things which was more academic sort of things on caste census, which I have not spelled out, but if Dr. Sandeep wants a written submission for the cause of documentation of this international conference, I'll submit it to him. But before that, let me tell you one thing that Shri Urmileshji rightly said. Bharatiya Janata Party has deferred census till 2024. आज तक 1873 से लेकर सिर्फ एक बार 1941 में, when there was Second World War, then census was held in 1941, but the report was not published. आज तक every 11th मतलब 1911, 1921, 1931, 1951, all census have been held on time. For the first time, not only constitutional establishments like Supreme Court, High Court, RBI, banks are being sold off and they are being destabilized, but even a national census, a very important thing to know the condition of the people. You know one thing, that the BJP government has stopped counting the unemployed. They have stopped even counting the Department of जो हिंदी में सांख्यिकी विभाग कहते हैं, they have that ministry has stopped taking counts on people's hunger index. When an international body says that hunger in India has increased 10 times more than what was it before, and it is below Bangladesh, it is below African countries like Sudan, then BJP people start giving in social media that all foreign hand is there to crush BJP. If there is Hindenburg report, they say that all foreign hand is ready to crush BJP. But let there be a Hindenburg report on EVM. I will tell you
the whole nation and the entire world will be more shocked than what they were shocked by the Adani scams of 2023. The EVM is the power of Bharatiya Janata Party. No power of the people is there with them. Let all castes have different political parties, and let Bharatiya Janata Party also contest. With all its money it has robbed from the people, they will lose the election. They will just have the same figure they had in 1982 when they were just two people, in 1984 when they had just two member parliaments, and that too one of them was from South India. So my appeal also to this conference is that there should be a resolution, that there should be a proper analysis of the working of EVM, or it should be banned. Thanking you. I have taken your time, but I again want to thank all the honorable justices and most important dignitaries, especially those who have come from Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, far off Uttar Pradesh, who are here for a 3-day deliberations. But the most important deliberation is going to be held today, because we have very important people who have just spoken right now, and most important people are there to come in the afternoon session also. Thank you, sir. And before leaving, let me say Jai Bhim, Jai Mandal, Jai Samvidhan. Thank you so much, Professor Suraj Mandalji. Your lecture was quite inspiring and interesting also for the delegates present over here. Your presentation was full of knowledge and facts. It is quite interesting. Now I request Professor Ratan Lalji from Delhi University to present his views on the present topic. Please. It will be more inspiring. Please come. Take your own time. Shukriya, thank you. Namaskaram, Vanakkam. First of all, we must congratulate you for having such a huge, grand program for 3 days. 3-day multidisciplinary international conference on social justice, social equality. There was sudden change in the program. So earlier, we were allotted a separate theme, the role of social reformer in quest of social equality. And when I joined this program on the dais, I saw that my name was in different categories, caste, census. So I'll take the opportunity to speak on both of the issues. So, blessing in disguise. दोनों issue पर बोलूँगा, और I think I'll take bilingual thing. And first of all, I'll speak on the role of social reformers. And if you see the tradition, Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya, Tathagat Buddha, then Saint Ravidas, Begumpura, a city where there is no pain, no suffering. Kabir, Prem Nagar, the city of love. And Tukaram, Pandharpur. And I believe Baba Sahab, Dr. Ambedkar, was the logical extension of Jyotiba Phule. And Dr. BP Mandal Sahab, BP Sahab, was the logical extension of Baba Sahab. BP Sahab was logical extension of Baba Sahab. Then what is the role of social reformers? If you see history from ancient times till now, there have been mighty, empires and rulers, king, feudal lords, number of lords. Even during Jyotiba Phule, hundreds of riyasats were there. During Ambedkar's time, during British rule, more than 500 riyasats
नवल जी पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये करेक्ट करेंगे अगर मैं. But the era is known by Jyotiba's name, Kabir's name, Ravidas, Saint Ravidas, and Tathagat Buddha से जो राजा जो होते थे, they were used to take suggestion from Tathagat Buddha. So what is the point? Dr. Ambedkar's philosophy. So it was logical extension of Begumpura and Premnagar, and I call it Periyar and Ambedkar. They had the agenda to establish the Nyayanagar, the city of justice. And we think that BP Sahab was the logical extension of this Nyayanagar, the idea of Nyayanagar. Here, because जो समाज सुधारक होते हैं, जो सोशल लिबरेटर्स होते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स, when we have to speak on their role, then I am reminded of a Hindi poet, Dushyant Kumar. And you can see the parallel between his poem and the role of social reformer. I know number of you are not able to understand Hindi, but you can feel the heat of the poem. You can feel the heat of the content of the poem. इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है. इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है. नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है. एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है. एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी. एक चादर सांझ में सारे नगर पर डाल दी. यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है. निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी. निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी. पत्थरों से ओट में जा जाकर बतियाती तो है. The point here is, even one social reformer can shaken the wall of any dictator. For the last 8 years, there is a regime of, Hindutva brigade, so-called, quote unquote. RSS, BHP backed BJP government. In North, we know that largely no political party has guts to challenge. Culturally, I am speaking culturally. Because this RSS backed BJP government is taking oxygen from their social organizations. They have hundreds, more than hundreds of mouths. BHP, Bajrang Dal, RSS and all. But social activists constantly, despite they are being harassed by the police, the administration, there has been arresting of advocates, journalists, academicians, all. They are fighting on the streets. We have two examples. In 2018, without any leadership, there was a Bharat Bandh on the issue of Atrocities Act, and Suraji has talked about 5th March 2019. Definitely, the roster movement was supported by RJD and Tejasvi Yadav, but some of the political parties who claims to be a party of social justice, they were silent on this. So ultimately, this movement was led by the social activists, the academicians, the journalists, and some of the advocates, students, and all. So,
Can we take a decision in the Guntur declaration? I have one suggestion on caste census. Are you comfortable with this hierarchical, Brahmanical system? If you are okay, fine. And where is the problem? I am trying to find it out. If you are comfortable with unequal, hierarchical, Brahmanical system, quote unquote, Hindutva, then I don't think we will able to achieve this demand of caste census. Surajit talked about religion as opium. There are different religions, there are different panths in India. Baba Sahib adopted Buddhism. So you have to give a slogan. If you are with no caste census, then we will not give you a vote. Can we do this? So what is happening is, during the time of election, two themes comes in. One, Rashtravad, nationalism, and I believe the slogan given by this government, the central government, is not Rashtravad, it is a fictitious Rashtravad. We are the original Rashtravadis. How dare Mr. Adani, when there was, Hindenburg report, he said it is attack on Indian government. How it is? Mr. Adani, whatever you are earning, are you paying to the government of India? So कहां से ये confidence आ रहा है? From where he gets the confidence कि वो भी जो देश को पूरा चूना लगा रहा है, plundering the entire public money, and he is saying Rashtravad, nationalism. So I believe this is a fictitious kind of nationalism. And second thing is, we are Hindus, all Hinduization. And some of our, backward friends, they always claim hierarchy mein maza aata hai. And I'll quote B.P. Mandal Sahab, two speeches. One in 1952, given in the Bihar Vidhan Sabha, and one speech in Parliament when he was a member of Janata Party, about which Dr. Suraj Mandal was speaking. And what I said, कि B.P. Mandal Sahab was logical extension of Baba Sahab. These two speeches will confirm this. So, the point here is, you have to take position. Dr. Ambedkar wrote a message to Maratha temple. That was the magazine published by the Maratha. The editorial team requested Dr. Ambedkar to write something about the Maratha temple magazine. He wrote 3-page message. And he argued that we have two options, because where is the problem? Intermediary caste number is more than 52%. More than. And South, there are prosperous people also as compared to North India. So where is the problem? The problem is कि upper caste का आनंद भी लेना है. You have to enjoy the status of upper caste also sometimes. And sometimes we demand for yes, we are backwards. So this point was highlighted by Dr. Ambedkar in 1930s. These two things cannot go together. ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है.
ये प्रॉब्लम तलाशने की मैं कोशिश करता हूं एज एक्टिविस्ट, एज ए रिसर्चर। ये तो कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? The community which is having more than 50% population is just demanding मुझे मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन दे दो, मुझे दे दो। Only 5% recommendation has been implemented. Only 5%. Less than 2 recommendations? Less than 2 out of 40. So if you calculate percentage, then it comes to less than 5%. So the community which is having, more than half population of this country are asking, demanding, repeatedly demanding, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो नहीं, ले लो, just snatch it, छीनो, तब बात बनेगी। So Dr. Ambedkar highlighted this point in 1930s कि वो have मराठा को एड्रेस कर रहे थे, मराठास को, कि you have 2 options. Either you join the upper file and rank, उसमें ज्वाइन करो, या फिर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनको ज्वाइन करो। यही 2 ऑप्शन है। और इस बात, that thing was highlighted by B.P. Mandal in 1952, in 70s, in the assembly, in the parliament. After 70 years, the problem is still going on, but I am happy, and we are happy, कि जो गैप है उसको ब्रिज करने के कंटिन्यूअस एफर्ट्स हो रहे हैं, and this program is one step further in that direction. Am I right or wrong? If there is atrocities against tribal or scheduled caste, who has the responsibility to protect them? That point was highlighted by Dr. Ambedkar, the point was highlighted by B.B. Mandal Sahab and so many others. कि it is responsibility of the backward classes. देखिए, without social democracy, you cannot achieve political democracy. Am I right? Without social democracy, can we achieve political democracy? Political democracy then will be opportunistic. It is not going to go longer, go further. So both of these things, the 2 movements must go simultaneously. Social egalitarianism definitely will lead to political egalitarianism. And this is high time. Who is eating your share? You tell me. Who is eating the share of BCs, backward classes? Oh, huge slogans, nationalism and Hindutva and all that. Did you see the data for the last 10 years? मोदी साहब कहते हैं और बीजेपी वाले कि 70 साल में क्या हुआ? What happened during last 70 years? Some of the people, his supporter, says that we got independence in 2014. Then I asked the question, what about your dadas and pardadas? What about your father and grandfather? When he did get freedom? So 70 साल में जो हुआ, what happened during last 70 years? वही तो आप बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं? The railways, the all ports, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स, PSUs. I always reminding my scheduled caste and scheduled tribes friends कि जो 70 साल में जो कोट टाई आया है, ड्यूरिंग लास्ट 7 decades,
a middle class of scheduled caste, scheduled tribe and backward classes after 90 was created. Historian has to analyze the things in the time and context framework. The middle class was created. We have not been educated in public schools, DPS and modern Barakhamba and all. We did our education in villages. Still, we are wearing good clothes, speaking English, writing English in both. So how did this come about? It was because of the public institution that was established and created in the last 7 decades. It was because of PSUs. It was because of universities and IITs and medical colleges. We have been able to create a number of middle class, English speaking, wearing tie and coats, having luxury cars. And what is the philosophy of Manusmriti? The philosophy of Manusmriti is कि शूद्रा को कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. शूद्रा को क्या, शूद्रा आप भी है ना, बैकवर्ड है शूद्रास. Untouchables are the present scheduled caste and Ati Shudra, and the backward is Shudra. तो मनुस्मृति क्या कहता है? Manusmriti categorically says, mention that there must be hierarchy in the judicial procedure. For the same crime, the Brahman will get another punishment. Justice साहब बैठे हुए हैं तो वीरेंद्र यादव साहब, हाँ, यस, और गांव से बाहर कर दो, हाँ, नाखून काट दो सिर्फ. And for the same crime, the Shudra has to face a different punishment. So every political party is having political philosophy that a social scientist, that a social activist must understand. The people who were fighting national movement, you remember, the people who were leading national movement were mostly advocates, barristers, educated in England or Germany or France, Western educated, English educated, who were trained in, welfare state, parliamentary idea of parliamentary democracy. So first it was fought in the Oxford and Cambridge. You remember, पहले सेनापति कमांडर इन चीफ तैयार करिए, तब सेना तो रातों रात बहाल हो जाएगी. Why this government is desperate to destroy all public institutions? I'll tell you. And it has connection with caste census. So Gandhi, Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Tilak, there was ideological difference, no doubt about this. Differences. गांधी अंबेडकर जो फाइट है, उससे ज्यादा गांधी और कांग्रेस की क्रिटिक किसी ने नहीं की. Nobody dared to critique Congress and Gandhi as Dr. Ambedkar did. But they were also believers in parliamentary democratic system, believers of welfare state. Dr. Ambedkar got parinirvan in 1956. और आप में से मेरे बहुत सीनियर हैं. After 1956, number of public institutions, PSUs, was established and reservation was implemented. Number of educational institutions after death of Dr. Ambedkar. And because of that, there are number of, scheduled caste, English speaking, activists, advocates, bureaucrats, journalists and all. And 90s के बाद OBC में भी consciousness आ रहा है. तो
OBC are also questioning the hegemonic role of this capitalist Brahmanic system. So that is why precisely this government wants to destroy all public institutions. जब खत्म हो जाएंगे तो जितने कोट टाई पहने हैं 20-30 साल बाद उनके बच्चे एकदम नेचर के पास चले जाएंगे, फिर गांव में रहेंगे आराम से. Am I right or wrong? When, if you don't have representation, you don't have reservation, where will you get the resources, money? Government school is suddenly almost withering away. यूनिवर्सिटी का जो हाल है, फीस इतना हाइक है. क्या अगर आप समझते हैं कि यू आर सेफ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल लाइक अस, द मिडिल क्लास. In Marxist terminology, it is called bourgeoisie. Always in the entire world, it is the bourgeoisie, it is the middle class educated people who leads the movement. Those who have no food, nothing to eat, empty stomach, can they lead the movement? Government is afraid from whom? People like us, who is constantly, continuously questioning them. That is why they want to destroy this all institutions. And just wait for, इसलिए मैंने कहा ना पहले, जो इंटॉक्सिकेशन है हिंदुत्व का, वो इंटॉक्सिकेशन से जब तक बाहर नहीं, what is happening? You minutely try to examine. You are giving the chandas, donations, karmakand, pakhand, or from that pakhand and chanda and karmakand, they are accumulating money, and from that money, they are making dandas to kill your future of your children's. They are in the safe zone. Every time you see, either Swami Prasad Maurya or Rajendra Prasad, or मैं भी था उसमें, I was also there. I was arrested by the police. Again, no issue, nothing doing. जो करना है करो. So this Bhavana Ahat gang, they are eating your share of your future generations. And I am seriously, from this platform, seriously warning our society, our friends, to take it on. कास्ट सेंसस करो, नहीं तो वोट नहीं. आर पार की लड़ाई लड़नी होगी. It is a do or die situation. Otherwise, if we are silent and we feel that we have landed property and we are running hotels and buses and all these businesses are in the eyes of the government agencies, you will not able to survive. कई एजेंसीज लगा देंगे, इनकम टैक्स, ईडी, ये वो करके बंद कर देंगे. बोला ढाबा चलाओ, 5 स्टार होटल तुम नहीं चलाना. तो शुद्राज अति शुद्राज क्या चलाएगा? ढाबा, साइकिल का पंक्चर. ये करना है, इतना तुम्हारे पास होना चाहिए. You can just survive, not more than that. You will get only for survival because these people need your services. अभी देखा ना, पोस्टर लगा हुआ था, 9 रुपए का क्या था पोस्टर? वो भैंस का दूध पोल पे 9 रुपीज 1 क्वार्टर है, 9 रुपीज 125 ml. वो नाइडूज मिल्क कुछ लगा था, मैंने देखा पोस्टर. हैं? हाँ, बफेलो मिल्क. हाँ, 72 रुपीज पर केजी और 9 रुपीज द मिनिमम. तो these people need, they don't need buffalo money. It is for you. They need cow milk.
and you will understand what is the difference between cow milk and this fallow milk. So they need people like us, but for their services, not for entrepreneurship. अब जितना पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जो बिक रहा है, हमारे दलित भाई बंधु अभी जो ट्राइब्स हैं नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ जात का नेता बना दो. वी नीड अ लीडर फ्रॉम आवर कास्ट, दैट्स ओवर. वही लीडर जाके पार्लियामेंट में दे आर साइलेंट ऑन वेरियस इश्यूज. सो आर यू हैप्पी विथ द इंस्टीट्यूशंस, विद द फ्यूचर राइट्स ऑफ योर चिल्ड्रन, और with the leader, with the MLA or MP of their caste? You have to decide. I am more interested in the future generation, the safety of the interest of the future generation. And what I have experience from North India, कि मेरे कास्ट का नेता सिर्फ हो जाए उसी में खुश है, भले वो नेता जाकर रिजर्वेशन खत्म करवा दे. We don't need caste leaders, we need community leaders. We want leaders, not dealers. And we have to make difference between the dealers and the leader. कि अभी 10-20 साल से इधर डीलर ज्यादा हो गए, लीडर्स कम है. कमिटमेंट बियॉन्ड, इतना ही डरा दिया है गवर्नमेंट, सब डर के मारे. सो हाउ दीज सोशल. बीपी मंडल साहब का टाइम है अभी बस, नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा. नहीं, टाइम कभी और, ज्यादा हो गया. बीपी मंडल साहब ये 1952 2 जुलाई, आप लोग सिर्फ मंडल कमीशन के बारे में जानते हैं. आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो whenever I have to speak, I have to find out some material, the original authentic source. So I requested one of my friends in Patna to provide some material about when BP Mandal was the MLA in Bihar Vidhan Sabha. So I found 6 speeches of BP Mandal Sahab. And in one of his speeches, 2nd July 1952, that was the first assembly. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों का स्थान, the position of backward classes in government services. It is in Hindi, but I'll read one or two paragraphs and try to translate into English. So इस पे बहस थी. There was debate in the assembly in 1952, just after independence. मंडल साहब ने कहा, he spoke, मैंने लोगों में घबराहट देखी है. घबराहट होना स्वाभाविक है. People were afraid about this OBC assertion, the demand of reservation. आपको ठंडे दिल से इस पर सोचना चाहिए. इस प्रस्ताव के संबंध में लोगों ने बतलाया है कि इसमें जातीयता है. मतलब if there is OBC reservation, then it leads to casteism. And this is the worst explanation of casteism. This is the worst explanation. मैं तो कहूंगा यही एक सुझाव है जिसको अगर मान लिया जाए तो जातीयता दूर भाग जाएगी. Which means कि if you accept the reservation of OBC, which lead to the establishment of egalitarian society and withering away of caste. उपाध्यक्ष महोदय, इनको कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई है. मतलब अफर्मेटिव एक्शन को कास्टिज्म से जोड़ा है. उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात भी इसमें की है. लेकिन भारतवर्ष दुनिया के अन्य देशों से भिन्न है. इस देश में इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन दोनों है. सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन both are here. My country, India, is different. He further says, आज हमारे देश की जनता दुखी है. मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको सरकार चलानी है, if you want to run the government,
देश को बचाना है, इफ यू सेव द कंट्री, राष्ट्र को सुखी बनाना है, तो इस जातिवाद को दूर भगाइए. जस्ट डू अवे फ्रॉम दिस कास्टिज्म. एंड ही गिव डेटा. आज कोई लीडर बोलने की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा, ये मैं नहीं समझता. फर्दर व्हाट ही फर्दर सेड, हमें किसी जाति से दुश्मनी नहीं है. सो नो कास्ट इज आवर एनिमी. इन 4 जातियों में से 4 जाति की बात कर रहे हैं. अजय भाई एमएलसी हमारे बैठे हुए हैं, सीनियर हमारे हैं, मित्र भी हैं. हमें किसी जाति से दुश्मनी नहीं है. इन 4 जातियों में से कई हमारे दोस्त हैं. 4 अपर कास्ट की बात कर रहे थे बिहार में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और भूमियार. कई हमारे दोस्त हैं जिनके लिए अगर जरूरत हो तो मैं जान दे सकता हूं. I can give my life for them. So we are having friends from upper caste also. डॉक्टर अंबेडकर के टीम में भी अपर कास्ट दोस्त थे. मैं देखता हूं कि सर्विसेज में, अब आइए काम की बात. मन की बात बहुत होती है देश में, मन की बात, काम की बात नहीं करते हैं. हम लोग काम की बात करते हैं तो इसलिए टेंशन है. मैं देखता हूं कि सर्विसेज में 90% रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4 जातियों का है. 90% पीपल इन द सर्विसेज आर फ्रॉम अपर कास्ट, फॉर अपर कास्ट ओनली. कैबिनेट को ही लीजिए, कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट. अखबारों में निकला था कि जाति के आधार पर ही कैबिनेट बनाया गया है. सो इट वॉज रिपोर्टेड इन द न्यूज पेपर दैट दिस कैबिनेट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो मैं कहना चाहता हूं कि जाति की आबादी के आधार पर 60 या 70% जिनकी आबादी है उनके लिए जरूरत है रिजर्वेशन किया जाए. ही वॉज टॉकिंग इन 1952 कि दोज द पीपल हु आर हैविंग 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन, देयर मस्ट बी रिजर्वेशन फॉर देम. 52 में बोल रहे थे, 1952. आपको मालूम है कि आजादी के लड़ाई में उन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था. दे फॉट टुगेदर, नेशनल मूवमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 16(4) में यह प्रोविजन है. तो हमारी सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कुछ जाति के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए. Ambedkar was alive at that time, so you can see the impact of Dr. Ambedkar's movement of egalitarianism in his speech. ऐसा कर देने से लोगों में विश्वास हो जाएगा कि कैबिनेट के ऊपर जातीयता का चार्ज लगाना ठीक नहीं है. उस समय श्री कृष्ण सिंह was the chief minister who belonged to भूमियार कम्युनिटी ऑफ बिहार. उसको ही एड्रेस कर रहे थे. अभी भी देहात में लोग ये कह देते हैं कि अंग्रेजी राज ही अच्छा था, क्योंकि ऐसे मामले में वे जस्टिस किया करते थे. स्टिल वी कैन फाइंड पीपल कि जो ये बात कह सकते हैं. डॉक्टर अंबेडकर टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ही रोट एक्सटेंसिवली. ये कानून में समानता होना अलग बात है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 डिफरेंस को समझना होगा. ये कानून में तो है, सब सेफ है, सब एवरीथिंग इज देयर. क्या डीएम और एसपी और कमिश्नर के पास सेफ सब एक है एसओचओ के पास? डॉक्टर अंबेडकर रोट कि ज्यादातर पुलिस मजिस्ट्रेट कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं. दे आर करप्ट. इफ दीज पीपल आर करप्ट, तब भी कोई बात नहीं, कोई भी आदमी उसको पैसा दे सकता है. लेकिन दे आर नॉट ओनली करप्ट, दे आर बायस्ड ऑल्सो. When there is a case of scheduled caste or scheduled tribe or backward, they always favor with their castemen. So they are biased. There is no equality before administration. ये मोरालिटी की बात है. तो दोस्तों, ये
चलते चलते जो बात 77 का जो भाषण है, and we procured it from the Parliament library, and it is a good speech. The kind, because Surajji has already spoken about that, so I am not going to repeat it. But the kind he spoke, he categorically mentioned about promotion in reservation, the behavior of upper caste officer, how they are, spoil the service book of the people coming from lower caste. He categorically mentioned in that. And interestingly, he was the member of Janata Party, member of parliament, और अपनी सरकार है, ruling party. Janata Party government was there. B.B. Mandal Sahab, member of parliament of Janata Party. And you can see the speech, his part 3 or 4 page speech. They bombarded, he bombarded, Mandal Sahab bombarded his own government on the atrocities. कहा कि कांग्रेस का रूल है और साउथ है, नॉर्थ है, इससे नहीं चलेगा. You have to take responsibility. Or especially it was appeal to the backward people. You come forward to protect these people. और वो मोरालिटी पे वो भाषण है, स्पीच है. तो दोस्तों, it is the role of the historian, the social scientist, to keep you reminding, constantly keep you reminding what our great man people they have did in their life, what they spoke, what they sacrificed. Constantly. So, my last point is the role of institutions. The role of institutions. If we see the journey of Dr. Ambedkar, more than his political activism, he established institutions. बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, मिलियन कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, स्कूल एंड ऑल. So we have two responsibilities. We have to fight against this oppressive, tyrannical government. At the same time, we have to create our own institutions. I'll give you a few examples. If you don't have chartered accountant, तो मूली चोरी के आरोप में जेल भेज देगा ये. So, because this government are not easy government, they have prepared for 90 years to capture power. So to fight against this tyrannical government, we have to create number of senapatis, the commanders, the advocates, political scientists, CA, financial experts, those who can speak on international issues. अभी चाइना और भारत के साथ क्या चल रहा है हमारे लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे? रिसर्चर्स, आइडियोलॉग्स, पॉलिटिशियन अपना काम करेंगे. हमारी बात कितनी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, वी डोंट नो. बट वी हैव टू कीप हैमरिंग अगेन एंड अगेन. हथौड़ा से अपने इश्यूज को पीटते रहना पड़ेगा. लोग सुनते हैं, लीडर्स लोग हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं मूवमेंट सही है, आप लोग सही चला रहे हैं. लेकिन लीडर को भी कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सोर्स क्या है कॉन्फिडेंस का? जिसका सोसाइटी अवेयर होता है, जो सोसाइटी जागृत होता है ना, उसका लीडर भी जागृत होता है. कई लोग कहते हैं कि रोस्टर का इशू धर्मेंद्र जी ने उठाया इसलिए हार गए, सोशल जस्टिस का इशू उठाएंगे तो हार जाएंगे. कैसे हार जाएंगे? नो, बट डोंट डू दिस हाफ हार्टेडली. कम आउट विथ द डू और डाई सिचुएशन.
आर या पार, आधा बोलेंगे आधा नहीं बोलेंगे, आधा बोलेंगे ऐसे नहीं चलता है। आर यू कमिटेड विथ योर एजेंडा, विथ योर पीपल? तो कर, अभी नवल जी ने नाम लिया ना, मुंगेरी लाल कमीशन और तमाम, तो लोग तो हमारे ही हैं, 85% पॉपुलेशन हमारा ही, लेकिन एजेंडा में गर्भ इतना होते हुए, इतने लीडर्स होते हुए, पार्लियामेंट में अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा सब चीज का? लोहिया कहते थे कि सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हमको लोगों के बीच जाना है। वी हैव टू गो टू द पीपल, वी हैव टू मेक देम अवेयर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से पूरा सड़क जाम करो, संसद घेरो। कैसे है कि अडानी अंबानी इस देश का सब, मुझे कोई फक्र नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, कि 40% जो पॉपुलेशन है दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो हु विल रेज दिस इश्यूज? इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखा, तो उसमें क्या लिखा? जय श्री राम है, अल्लाहू अकबर? नो, दे वर अवेयर, ही वॉज अवेयर when he gave last speech in the Constituent Assembly. He reminded us कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। नो कॉन्स्टिट्यूशन है गुड और बैड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपुल हु हैज टू इंप्लीमेंट इट। वो जानते थे कि भविष्य में इसी संविधान का इस्तेमाल करके लोग तानाशाह बनेंगे, वो जानते थे। वो पूरा भाषण पढ़िए, 25 नवंबर 1949। इसलिए उन्होंने लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि जब ऐसे लोग आए तो तुम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लोग को वोट है, वोट का इस्तेमाल करो, उखाड़ फेंको। ईवीएम के इशू को लगातार हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन इट इज नाउ अप टू द पॉलिटिकल पार्टी टू व्हाट एक्सटेंट they are willing to take up this issue. But you have to constantly fight, you have to constantly raise your voice. Shukriya, Jai Bhim, Jai Mandal. Thank you so much, Professor Ratanlal ji. Your views are really wonderful. How this monetization, that is selling of the PSs, are affecting the people, especially the OBCs and unprivileged. And your okay. I was thinking of and it was quite interesting with a lot of information. And once again, I thank you for your inspiring speech. It enlightened us a lot. It was quite useful for all of us. Now we will start the for the discussion and question answer session. The participants and the valuable delegates who are all interested to ask their questions and throw their views can speak now. And the same will be translated into Telugu also, for the benefit of all the participants here. Yes? Sir, we don't have the mic actually, cordless mic. You have to come over here and then speak. Thank you. जब सामने लिविंग लेजेंड उर्मिलेश सर बैठे हों तो क्वेश्चन और सबमिशन भी बड़ा होश और जोश में करना होगा। सर, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी सीवर में उतरने वाले की जातियां नहीं बदली। उनकी जाति क्यों नहीं बदली, ये यक्ष प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि
बाबा साहब का जो सपना था, मंडल जी का जो सपना था, कर्पूरी जी ने जो सपना देखा और आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और मुलायम जी जिस सपने को जीना चाहते हैं, उन सपनों में सिर्फ हम कास्ट सेंसस की बात करें तो वो बेईमानी होगी। कास्ट सेंसस is an important component, but we have to talk about the recommendation of Mandal Commission, जो उसको पूरे का पूरा लागू होना चाहिए। उसमें नौकरियों में आरक्षण की बात है, प्रमोशन में आरक्षण की बात है और 20 साल में उसके रिव्यू करने की बात है कि हमें मंडल कमीशन के लागू होने के 30 साल बाद हेलो। तो मंडल कमीशन के लागू होने के 30 साल के बाद हमें क्या मिला, तो उन 30 सालों का रिव्यू सरकार नहीं कर पा रही है। तो हमें हेलो। तो मेरा ये सबमिशन होगा, इस मंच से सबमिशन होगा कि हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात ना करें, वो एक कंपोनेंट हो और मंडल कमीशन के रेस्ट रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए आज इस गुंटूर प्रस्ताव में उसको शामिल किया जाए और हम लोग आज यहाँ से संकल्प लें कि मंडल कमीशन के लागू करने के लिए पूरे देश में एक सामाजिक बाबू इंका इधर बाबू अच्छा रावाली। तो सिर्फ ये नहीं कि हम इसको एक सामाजिक आंदोलन के बारे में के रूप में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सब माध्यम से हम इस अलग को जलाएं और यही बाबा साहब के प्रति और बीपी मंडल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। To answer this question posed by the delegate. Yeah, Hello. I hope you can listen. Honorable MLC Ajay Singh has put up very important question. He has said that the recommendation of Mandal Commission report should be part of Guntur Declaration resolution. I think we have to support this. But what Dr. Ratan Lal was saying, I want to put it specifically, if those who use social media, they know the importance of hashtag. When you want to trend something, some issue, you have to use a hashtag. Yani, total thing what we demand, we cannot, everybody cannot give a speech, but we know if I am writing one line in social media and I put a hashtag, no caste census, no vote, or no mandal, no vote. That means whether you are saying in English or Telugu or Tamil or I am saying in Hindi, if we are writing and sharing on Facebook or Twitter or Instagram, which is very important tool of conveying our message to the entire people, because you cannot convey what you will say in media. We are fortunate that YouTube is conveying this live to many viewers in this country. But every time we cannot have this facility. So when you use a hashtag, the message goes automatically. I think all of us, and I will request Dr. Sandeep to make a draft of today's session of Guntur Declaration, in which it should be there that this conference demands that
those parties which do not support caste census, the people of backward classes, including SC, ST, OBC, should not vote for them. I think that will, and secondly, we should also say that if Mandal Commission, those who are not favoring and those who are not implementing, we will not vote for them. I think that will be a good message. And if any of my co-speakers want to respond to this, I think we can invite them also. Thank you. హలో అడుగుతాను. ఫస్ట్ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత ఇస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద లిటిగేటర్ అడిగారు, మనము ఈ మండల్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే, గవర్నమెంట్ దగ్గర చేయించినప్పుడే మనము మండల్ గారికి నిజమైన నివాళిని అర్పించినట్లు అవుతుంది అని అడిగారు. దానికి మన ప్రొఫెసర్ సూరజ్ మండల్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మనం అందరూ కూడా ఇక నుంచి అందరము ఈ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాం. అంటే వాట్సాప్ అయితేనేమి, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితేనేమి, ఫేస్బుక్ అయితేనేమి, ఇట్లా అన్నిట్లో కూడాను మనం ఇక అలవాటు చేసుకోవడం ఏంటంటే హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టగలిగితే అది ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది, బాగా క్లియర్గా కనబడుతుంది. అందుకని అందరూ కూడా హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టుకుని నో క్యాస్ట్ సెన్సస్ నో ఓట్, అంటే మేము క్యాస్ట్ సెన్సస్ జరగకపోతే ఓటు వేయము అని వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి అని సూరజ్ మండల్ గారి యొక్క ఆలోచన. సార్, ఎనీబడి ఎల్స్ కెన్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ దిస్ ఐడియా? ఎస్, రతన్ లాల్ గారు ఏమంటున్నారంటే, ఎస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కాబట్టి అది ఇంకా కొద్ది గట్టిగా వాళ్ళకి తగలాలంటే దానికి నో క్యాస్ట్ సెన్సస్ నో ఓట్ టు బీజేపీ అని కూడా రాయమంటున్నారు రతన్ లాల్ గారు. ఇక నెక్స్ట్ ఎవరన్నా మాట్లాడు, ఎనీబడి ఎల్స్ టు కన్వే దట్? మీరు మీ పేరు చెప్పి అందరికీ నమస్కారం. I'm K. Satish, working in LIC of India as senior business associate. My question is regarding LIC. The BJP regarding LIC, one side the BJP government is forcing to invest in big corporate sector like Ambani's and Reliance's, and on the other side the Congress is agitating in front of LIC offices. Both parties, which are dominated by upper caste, they are tarnishing the trustworthiness of LIC. What we have to do? Thank you. Anybody can. I have already given you the solution if you listen the last part. And there are number of trade unions, government employees unions, right? Am I all right? LIC is also having a great union, big union, and you have a fund also in that union. What you have to do is you have to mobilize people, you have to sensitize the issue. Are you getting my point? There are some big organizations in the name of Karamcharis, SC, ST, minorities, backward employees. You just ask them if you are member of that organization. There are a number of federations, Karamchari federations. Their first priority is, what is the trade union's first priority? Their first priority is to protect the interest of their members. Am I right? But some big organizations, they are more interested in having political activism. हुक्मरान बनना है देश का, अपनी नौकरी बच नहीं पा रही है, not able to save our jobs, not able to save these jobs for the future generation. Why not there is a huge call from railways and LICs on all trade unions?
to hold a protest, hold a Bharat Bandh against the privatization of the government? This question may be asked to the people who are running these organizations. We are independent, we are small fry, we have nothing, we have simple ideas. Am I right? So go and ask your people. There must be, meeting, national convention, huge convention in Tal Katora Stadium by all trade unions. No, just wait. What most of these people, I am critic, so मैं अब गाली भी खाता हूँ critique करने से. You hold national convention, 5 star, सड़क पे स्वेट करने में दिक्कत हो रही है क्या? सड़क पे स्वेट कौन करेगा? स्वेटिंग होगा ना, पसीने निकलेंगे, थोड़ा डंडे भी चलेंगे. To hold national convention, having good lunch or dinner one day in the entire area and go bye bye, tata. Am I right or wrong? You tell me. So if your job is at the stake, if you are not able to save your job, what can you do for the society? This is a general question. And जब मैं कहता हूं, बोलता हूं दिल्ली में, तो जितने बहुत सारे ट्रेड यूनियन वाले मेरे से नाराज हो जाते हैं, मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं. अरे मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं. You save your job first. तो नहीं, हुक्मरान बनना है, देश चलाना है. तो देश कैसे चलाओगे बता लो पहले. So these questions may be raised to the appropriate platform, right? We are giving just ideas. और सुन लीजिए सर, हमारे सोसाइटी के लोग जो है ना, the officers and all middle class, they thinks that the ideas they come free of cost. No sir, हम लोग फ्री में चाहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट लोग का काम फ्री का है. और आरएसएस बीजेपी पूरा थिंक टैंक बैठाती है, स्पॉन्सर करती है. हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है. यू थिंक दैट दिस आइडिया जो अभी मैं बात कर रहा हूं, एक दिन मेरे दिमाग में नहीं आई है ना, कई साल उसमें पढ़ाई किया होगा, समझा होगा पूरे इश्यूज को. तो दिस क्वेश्चन में भी रेज्ड एट द एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म. मेरा तो कह रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं. सारे ट्रेड यूनियन बुलाओ, एक दिन भारत बंद करो कॉल. क्या होगा? डर लगती है क्या? हमें तो डर नहीं लगता. क्या होगा? जाएगी नौकरी, जाएगी. जब चली जाएगी तो यहां आप ही लोग से किसी से नौकरी मांग लेंगे. और क्या. शुक्रिया. ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ రతన్ లాల్ గారు చెప్పారు బ్రీఫ్గా. ఏ పాయింట్ అయితే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామో వాటిని దయచేసి అడగండి. ఇట్స్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్ నాట్ టు రిపీట్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద ఇష్యూ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ డ్యూరింగ్ దేర్ ప్రజెంటేషన్స్. నెక్స్ట్. My question, I am G. Narasimha Rao from Andhra Pradesh, OBC activist and from DNT's community. My question to our parliamentary journalist, sir, who was the first speaker, is that the problem which he has posed, that why not we as a OBC fraternity cannot proceed to judicial approach by filing the public interest litigation under Article 226 in all the high courts, not at the Supreme Court, but in every state high court. All the OBC activists can be mobilized to file the public interest litigation about non-implementation of Mandal Commission. And as per the constitutional mandate under fundamental rights, Article 14, as we all know, that it is giving equal opportunities for the upliftment of deprived classes. So under that article, these adequate representation for all the deprived classes has to be reached.
And this at a time, in all these states high court, under Article 226, we can motivate our OBC fraternity to file the public interest litigation. This is my first question. And also, second question is on the same issue, raising Mandal, non-implementation of Mandal Commission completely. That is second. Under International Labour Organization, now the trade union movement, entire labor law is scrapped, as we all know it. So, under international conventions, as somebody told, so how many of us know about the international relations? OBC fraternity should be made aware, and taking the ILO, International Labour Organization conventions, why not we file another public interest litigation only at the High Court, not at the Supreme Court? Article 226 is very elaborative. Why don't we want answer for these three questions from our senior journalist, sir, who is very senior and a parliament journalist. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much for this question. I have a very, I appreciate your question, but I have a different opinion and observation in the light of my experiences of judiciary. If you go through the history of judiciary in India, with very few exceptions, the battle of affirmative action in India was never won in the judiciary. It was only the people's struggle, awareness of the people, political initiative by different political parties, commissions, and the governments. Only these were the main instruments when affirmative action issues were addressed. I know, you know, everybody know that still battle is on. We have not achieved what should have achieved by us during last 30 years, 40 years. So going to judiciary and file PIL in many high courts, I have very doubt. I have doubt that anything you will get, keeping in mind the, I honor the judiciary. There is no problem that I have any doubt about their, commitment to the constitution. But I doubt their commitment towards affirmative action. We have seen many other things in judiciary what happened, and those questions were not directly related to affirmative action. When Mrs. Gandhi government nationalized banks, what happened in the judiciary? It was rejected. And during the Privy Purse, when the government stopped giving Privy Purse to the states, it was again the, reaction of response of the judiciary was the same. On both occasions, Mrs. Gandhi, she resorted to, parliamentary initiatives, one after election and second after ordinance. So this we have already seen in the history. And thirdly, on Mandal Commission also, if you see the initiative, it was the political initiative. VP Singh government took this initiative. It was kept in the government offices, the report of Mandal Commission, since many years. Congress was not in favor of implementing. And when it was announced by VP Singh government, the then Congress party
which was supporting government for a long time, but they opposed Mandal Commission recommendations. And Rajiv Gandhi ji, I have all respect for him. Rajiv Gandhi spoke 1.5 hours or 2 hours in Lok Sabha against implementing the Mandal Commission. And that was the reason that still OBC community in India, basically North India and South also, I think, they never forget it. They never forget it that Congress party has opposed Mandal Commission recommendations like Bharatiya Janata Party. And that is why still Congress party doesn't win the confidence of the people of OBC, despite of their many efforts since last few years. Now Congress party is not repeating the same mistakes and same things. It's a good thing. I appreciate it. I think again people of this country, particularly the oppressed people, OBCs, SC, ST, they should get united to execute, to implement all those things which are pending since many years related with affirmative action. I do not think that judiciary is the right forum for implementing these things. And secondly, you have mentioned about Article 267. There is another article, Article 39. That is very important article. That is part of the directive principles. But still, people do not understand that there are many articles in the Constitution which are very important. But this government, on the basis of their so-called mandate, they do not consider at all the provisions of those articles. What our friend Ratan Lal ji said, that privatization is taking place. So privatization, why this privatization is not stopped in the light of constitutional provisions? Article 339 is there, because that is directive principles. So I think people, if they get united and with a positive agenda, they go to the streets, they go to the parliament, they go to the assemblies. That is the only, way out to achieve the victory on these issues. There is no other way, in my opinion. I am not a political person. I am not a political activist, but I do support the political initiative. So this is the thing. And secondly, international law is good for propaganda. But what we will achieve? In the context of India, international law will not do anything. There is no, international forums are not the right platform to get things done in India. Protect the labor laws. Indian labor laws. They will say that the Parliament of India is the supreme body to take actions or legislate. Make law. It's not the international platforms. They say we want to change the labor laws, and they are changing. They are changing every time, and nothing is happening because they have majority in the Lok Sabha, and now they are manipulating the Rajya Sabha also. So what is the main thing is how to increase the number of the people in Parliament. Those who go for the constitution, those who go for favoring the constitutional provisions. Yeah. Secondly, someone, I think our friend Ajay ji, he said about 30 years review on 30 years of Mandal Commission. It's a good suggestion, but who will do? The present regime, they don't want to take name of Mandal Commission. And till now, I think there is a latest data that backward community, OBC, they have 15.31%
jobs in central government employment, 15.31%. Whereas they have 27% reservation, I mean that is given, and in A services this is 6.9%, B grade services 7.3%, C grade services 17%. So in totality, I don't know the data is updated or not, but I just saw one data. So it says. So there are many other things, you know, because of this privatization and all, now reservation is going to be the irrelevant. Day by day it is getting irrelevant. So, and still in the private sector there is no reservation, for which UPA regime assured. If you go through the agenda of UPA, you will find that there is a clause that Government of India, headed by UPA, will go for privatization in private sector. But now even the constituents of UPA, major political party, that is Congress, they don't mention about all these things. So this kind of, you know, public opinion, if we go for many places, you know, seminar, conferences and all, political parties can be also pressurized by the intellectuals, by the students, by the youth. One seminar, one conference is not enough. In my opinion, throughout country, such conferences, such seminars, such deliberations must take place. A kind of atmosphere should be created so that political parties also get pressurized by the people. This is also a people's forum. एंड हो सकता है कि यहाँ 100 लोग बैठे हों, 80 लोग बैठे हों, 200 लोग बैठे हों, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी. तो इसलिए मेरा ये अनुमान है और मेरा मानना है कि इस तरह की जो डेलिब्रेशंस हैं इनका बहुत मीनिंग है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब है, और इस तरह का काम किया जाना चाहिए जिससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी सेंसिटाइज हों और उन पर भी दबाव बने. तो एक ये पहलू जरूर मैं आपके सामने रखना चाहता था. बाकी मोबिलाइजेशन के लिए जितने काम हो सकते हैं, जुडिशरी का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर फोरम नहीं है जहां से आप कुछ अचीव करें. हिस्ट्री इसका कोई सबूत नहीं है. हिस्ट्री में कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता जहां पता चलता हो कि एफर्मेटिव एक्शन के लिए इंडियन जुडिशरी सामने आई हो. जुडिशरी ने ज़्यादातर मामलों में एफर्मेटिव एक्शन के मामले में बहुत पॉजिटिव उसका रोल नहीं रहा है, और प्राइवेट सेक्टर से लेकर राजाओं तक की मदद में जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनका पब्लिक इंटरेस्ट, जिसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया, उसमें उतना बड़ा रोल नहीं रहा है. हाँ, मिडिल क्लासेस, सिविल सोसाइटी, अपर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने जरूर किया है. आप देखिए जो गरीबों के इश्यूज हैं, कितने सारे मामले पेंडिंग हैं, और तत्काल दिल्ली मुंबई के जो बड़े लोग हैं, अपर क्लास, अपर कास्ट के बड़े बड़े लोग, उनके बहुत साधारण मसलों की सुनवाई 1 वीक के अंदर ही हो जाती है. तो मैं जुडिशरी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बट आई हैव एवरी राइट एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू रेज दिस इशू कि आखिर आम लोगों के सवाल क्यों जुडिशरी में नजरअंदाज हो जाते हैं और खास लोगों के सवाल कैसे इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं. तो दीज आर सम ऑफ माय ऑब्जर्वेशंस. Any more questions? Due to paucity of time, we are now permitting the last question. We are running short of time, as well as 2 more sessions are to be completed by the stipulated time. Please, sir, come and raise your question. I am Shankar Patra from Odisha, President of State OBC Manch, Odisha. I served as Deputy Superintendent of Police, CID Special Branch, and now I am the OBC activist. My certain suggestions and questions also. First, that the 246 Act Constitution empowers the center only to have census. So now I think it is a trick by the central government asking the states to hold census individually. It is just a trick. A simple PI will just make it null and void.
in due course. I think you might take note of it also. Again, the 40 paras of Mandal Commission's recommendation contains not less than 50 to 60 recommendations. It is not 40. It is 40 paras. But the recommendations are more than 50, I think. So if you take it 40 also, now 2 recommendations have been implemented. It is not exactly 2. It is 27% for 52% of people. So the recommendation is not 5%, I think. It is 2.6%. I have analyzed it. And now I wish that there is a provision in Constitution regarding the SC Act and all that, but there is an act. The Prevention Act really protects the SC/ST people in the field. But we are not having any act regarding reservation. The OBC Reservation Protection Act, something like that, should be implemented, so that it should be just cognizable, and the state government or the people or the organization which are violating the Reservation Act should be booked under a cognizable act. That's what I suggest. Thank you. Thank you so much. So we came to the end of the session. So my heartfelt thanks to the today's valuable participants of the session. Sri Urmileshji, senior journalist from New Delhi. I thank him for being with us and giving wonderful views. Then Professor Venugopal for giving his valuable views on this today's topic, and Professor Naval Kishore ji, Ratan Lal ji, and then Suraj Mandal ji for their patient presence here, and they giving valuable session and make this total today's topic more enlightened among the participants. Thank you very much. Thank you all and all. Now we will break for lunch. All of us please join for the sumptuous lunch, and then we will assemble back at 2:30. So half an hour time for break for the lunch. Please assemble back by 2:30 for the continuation of the third session.
Hello, hello. It's working? Hello. Hello. Good evening to one and all. Hello, hello. Coming? Yeah. Good evening to one and all. I request everyone to please be seated. We are about to start our evening session, and to conduct this session, I request Satyanarayan sir, chairperson of this session. So I request Satyanarayan sir to please come forward. Hand over to you, sir, please. So the first speaker of this session is Justice B.D. Naqvi sir. I request you to come on the stage. Please come, sir. The second speaker is Sankar Patra sir. I request you to come on the stage. The third speaker of the session is Dr. Ajay Kumar Yadav sir from BHU. I request you, sir, to please come on the stage. I request Samarjit Behra sir from Odisha. Please come on the stage. I request Raj Bahadur Yadav sir to please come on the stage. And Sri Narayan Yadav from Gazipur, senior leader Samajwadi Party. Please come on the stage. With this, I hand over this mic to chairperson of this session, Satyanarayan sir, to proceed forward. Inauguration of the Mandal book written in Telugu by our senior comrade and activist. Please inaugurate that book. Suraj Mandal sir, you are requested to go upstairs. And please, sir, it's a good effort to propagate Mandal ideology. Correct. Jai Mandal. Good afternoon, one and all. As a first program this session, now we are going to inaugurate the book published by Mr. Satyanarayana on Mandal Commission and its. Okay, sir. Now it is being inaugurated by the grandson of Dr. B.P. Mandal, Dr. Suraj Mandal. We have many dignitaries. We have many dignitaries on the dais. We have amongst us Sri Sankar Patra sir. He has written a book in Odia on Mandal Commission and on OBCs. Yeah, no, see, let me complete. And he is our senior Sathi, friend and senior, who has written a book on Mandal Commission in Telugu. And the grandson of B.P. Mandalji going to inaugurate. And Naqvi sir, Satyanarayana sir, Raj Bahadur Yadav ji, Ajay ji, and Samarjit Behra. I request all to inaugurate this valuable book because this is a document which will help the backwards to sail forward, not in their life, in social life.
You want to say something, sir? 2 minutes. Excuse me. Respected people. Okay. You open. Okay. Shankar sir, please sit. Respected colleagues. Okay. Thank you. Give him a big hand for his support. I have written మండల్ కమిషన్ రిపోర్టు తెలుగులో అనువాదం చేసి మరి ప్రకాశం జిల్లా వాస్తవ్యులు ప్రస్తుతం బాపట్ల జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా చీరాల గ్రామంలో ఆయన మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్గా వర్క్ చేసి ఈ మండల్ కమిషన్ అనేటటువంటి సిఫార్సు ఏదైతే ఉందో అది అనేక భాషల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలుగులోకి అనువాదం చేసి మరి చీరాల వాస్తవ్యులు పులుసూరి సత్యనారాయణ గారు ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసి పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చినందుకు ఆయనకి మనందరి తరఫున కూడా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆయన రిటైర్డ్ హెల్త్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క మంచి కార్యాన్ని చేశారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సభ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. వాళ్ళది తెలుగులో అనువాదం చేస్తే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి మరి మండల్ కానీ మరి కర్పూరి ఠాగూర్ కానీ మరి అలాగే సావిత్రిబాయి పూలే గురించి కానీ మరి పూలే గారి గురించి కానీ అనేక హిందీ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని వారికి మేము ఒకటే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అది తెలుగులో అనువాదం చేసినట్లయితే మన తెలుగు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి ముందు చేస్తే మా వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా మీకు అందిస్తామని కూడా మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. I request the participants kindly implement this Mandal Commission report in all states of our union. Thanks. This is a great privilege to unveil and inaugurate the book of Mandal Commission written in Telugu. I think we should have it in all languages of India, and this book should be distributed at least in every district of Telangana and Andhra Pradesh. Jai Bhim, Jai Mandal, every village. I raise the slogan, Jai Mandal, and you repeat it. Yeah. Jai Mandal. OBC एकता जिंदाबाद, बीपी मंडल जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, महात्मा फुले जिंदाबाद, जय मंडल जय भीम. I am keeping this. One copy is there, we can give it to Pranab. No, not yours, not yours.
Jai Mandal, Jai Bhim. With a lot of expectations, with a lot of difficulties, we are conducting this seminar like an experiment. Normally, you used to see the seminars will be conducted in the universities and all. In an open forum, in open dais, now we are conducting, it's like an experiment. For that purpose, we should thankful to Dr. Ala Venkateshwarlu, who is the man behind all these things. And with the help of the Dr. Sandeep, Dr. Krishnakant, and others, Dr. Sivaram Krishna, most of the people involved behind the curtain, and for the last 2 days, the seminar is going on in a fruitful way, but lot of questions from the local people. The entire proceedings are going on in Telugu or Hindi, sorry, English or Hindi. We are not able to understand the content of what they are going to deliver and all. So better, if it is in Telugu, it will be more fruitful, it will be more useful. That is the common demand from the local audience. So to satisfy their demand, in earlier session, Dr. Venu is from Telangana University. He delivered his lecture on in Telugu. So somehow it might have addressed their demand. Now the last and final session of this 3 days seminar, most of the issues are basing on the caste census and other issues. Before the before going to the detail of the session, I want to share one of the 3 important points what I felt. Particularly, most of the people are talking about the caste census. All the delegates, all the participants are talking about the participants. In a nutshell, what I understood regarding the caste census that I would like to share with you. Caste census is nothing but declaration of a progress report of any government. In the morning, we are facing a lot of troubles with the audio and all. Normally, most of the people are from educational background. They are all teachers and all. Most of the people are professors in the university. At the end of each academic year, we will conduct an examination for how the student was able to understand the subject, what is the content and all, what is the curriculum, what is the purpose of the curriculum. Like that, at the end of the year, we will conduct an examination. And we will decide how many marks he has achieved on this. Accordingly, we will changes the situation depending upon the curriculum and whatever it is. Likewise, it is a test. It is a final test to the governments who are taking this. Census में जिन लोगों का सेंसस के हिसाब से, सेंसस की मतलब से जो रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट के हिसाब से we can plan the things accordingly. Planning commission हो, जो भी हो,
एक्चुअली व्हाट इज उनका आबादी है, उनका क्या है, इसके हिसाब से क्या करना, ऐसा करना. The point is not able to understand by the most of the people is why the government is totally negating to conduct the caste census. एक जगह से उन लोग, एक वजह उन लोग बोल रहे हैं we are going to become the Vishwaguru of the India is going to become a Vishwaguru of the global leaders बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं. At the same time they are telling that we are not able to conduct the caste census. There's a lot of contradiction in their statements only. Lot of contradiction. In one way they are telling that we are going to become a Vishwaguru, economy पूरा हमको इतना ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बना देंगे करके एक तरफ बात कर रहे हैं, और एक तरफ बोल रहे छोटा काम को उन लोग करना हम नहीं चाहते. इट्स मतलब ये नहीं है कि उन लोग को करना नहीं चाहना, उनको नहीं आता है वो अलग बात है. दे कैन डू इट बट दे नो प्रिटी वेल दैट व्हाट आर द issues involved in this and what is the outcome of the conducting the caste census. They know pretty well. That is the reason they are totally negating for the conducting the caste census. Anyway, I am very much honored to chair this session. Why? Because the well-known persons, renowned persons are sitting here, and out of these, मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा. And now I request Justice B.D. Naqvi, retired judge, and he is going to deliver. Actually subject पर नहीं दिया सर, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट नहीं दिया. इसके हिसाब से साहब ने हमारा बीडी नक्वी साहब की नोट एड्रेस की तरफ से उनका जो भी आइडियाज है वो भी हमारे सामने पेश करेंगे. Thank you, President of the occasion, Honorable Justice Virendra Singh Sahab, and dignitaries on the dais. I feel honored to be here to participate in this seminar, conference, and the unveiling ceremony of the great icon. Before reading my paper, I would like to share certain experience of life. I have served for 30 years as a judge in UP CADA, and there were certain strange experiences with certain people in the system. Naturally, the country has been free for the last 70 years, but would you like to believe that when I was posted in Lucknow, I found that certain sweepers were employed for the cleaning of the building of the district courts. Would you believe that they were getting 2,000 rupees per month? 2,000 rupees per month for the tough job. Then I wrote to the Honorable High Court, quoting certain decisions of the Honorable High Court Allahabad, that it is a violation of the human rights that's giving 2,000 rupees per month, a meager amount. Because of my effort, in 3 districts, Honorable High Court raised that amount 6,000 per month to those sweepers. Another experience in the judicial institution. I was CJM Rampur. There were certain cases of cow slaughter before me. Few persons came again after being arrested. Then I called those people in the chamber. Then I was angry with them. Why are you doing this? Cow slaughter, you know, some people cast stigmas when I grant bail to you. Then what they said? Sir, the president of Bajrang Dal used to ask 100 rupees per animal. Then he said, you are free to slaughter as many animals as you can. It was a shocking experience for me, and knowledge for me that what is happening on the ground is state. These Bajrang people are promoting cow slaughter and they are taking money in the whole of country, I tell you. The third experience I would like to share with you. I was first at CJM Rampur. There I felt that many milk suppliers were being arrested, were put before me for bail, this and that, every day. When many milkmen were arrested, then they used to send their children. Then naturally,
I had to grant bail to the juveniles as per law. After a few days, I had to go in a meeting, in an election meeting. I was just called for an election meeting. Then the DM exclaimed that, you see, the Rampur people will get a good milk, and I have just got arrested so many milkmen. At that time, just a milk was 13 rupees per kg, and the mineral water was 10 rupees per kg for 1 liter per bottle. Then when the DM said before me that she had done a great job, then I asked, Madam, did you ever rear the cow or a buffalo? She said, no. Then I explained in the whole meeting that there is a certain cost of an animal. There is a cost of the fodder, plus the cost of the laborer who rears those cattle. Then, even then, the milk and the water are sold in the market in the same price. What a marketing injustice it is. It's the greatest marketing injustice being perpetrated for years, even after independence. And the farmers are the poorest in the country. That is a real issue which has to be thought of, which has to be pondered over in the coming sessions. We'll see to it. But now, let us come to the point. Whatever I have written in a 2.5-page paper, I would like to share with you. It's my proud privilege that I have been invited as a guest speaker in unveiling ceremony of a statue of OBC icon, late Shri B.P. Mandal, and in a seminar on the subject of egalitarianism in Guntur, Andhra Pradesh. As we all know, that Mandal Commission report became the sole basis of granting 27% reservation to OBCs in admission in educational institutions as well as in the employment in government sector. We cannot deny that the fact that implementation of Mandal Commission report in the year 1991 triggered violent protest, chaos, and social disturbance. Even few misguided young men sacrificed their lives to register their protest. Such violent reaction can be understood in the backdrop that Manu followers were not ready to share a cake with alleged Shudras of society. Moreover, Mandal Commission report challenged the status quo in the society, and dominant caste in society took report as an onslaught on their vested rights and interests. In fact, every sane mind is bound to say that Mandal Commission report ushered our society and country in the phase of second revolution after independence, and which culminated in the later years on the social and political plane in the form of chief ministers and ministers in political arena and bureaucrats in the administration of the country from OBCs. Apart from it, even a commoner from OBC started dreaming big for his or her future and hoped to get his share in the fruits of the growth of the country. It is also a hard fact of history that many stumbling blocks were put in the implementation of the report. A matter was taken to Supreme Court in the form of legal battle as a last straw by dissenters, but ultimately, after hearing contesting parties, the Supreme Court gave a historic verdict in favor of OBCs by majority in Indra Shawnee case and laid down very categorically that a caste is a reality in our society and OBCs have the right to get 27% reservation irrespective of their religion. In my opinion, Dr. Ala Venkateswarlu and his team has done a commendable job by organizing a seminar on caste census and government policy of privatization, where OBCs are bound to suffer heavily. Hence, this platform is giving us an opportunity to discuss and ponder over the wrong policies of the central government, whereby the government is escaping the responsibility of caste census of OBCs in the country and shrinking jobs in public sector by selling government undertakings in the hands of corporates of its choice. Such policies of the government totally negate the objects of preamble of the Constitution
and directive principles of state policy enshrined in Part 4th of the Indian Constitution, because these principles desire proper distribution of wealth and resources in the masses of the country, and concentration of wealth in few hands is negated. But unfortunately, our government in the center is giving a blind eye to these principles and giving deaf ears to saner voices of the intellectuals of the country. We also cannot be lost sight of the fact that preamble of our constitution laid down the foundation of socialist, secular, democratic republic. What is it? But unfortunately, our government in the center is giving a blind eye to these principles and giving deaf ears to the saner voices of the intellectuals of the country. We also cannot lose sight of the fact that preamble of our constitution laid down the foundation of socialist, secular, democratic republic, wherein equality, dignity, and freedom of speech would be guaranteed to every citizen, and justice, social, economical, and political would be achieved through various instrumentalities of the state. But unfortunately, most of the constitutional functionaries are not discharging their duties in the constitutional framework, to the disillusionment of public at large. It is an open secret that government at the center has set off lakhs of rupees of loan advanced to blue-eyed corporates, and farmers have not been given a patient hearing for their problems of MSP, loan waiving, storage, and provision of market for their produce. Hence, in view of the aforesaid wrong policies, I urge OBCs, SCs, STs, Adivasis, and minorities, including all marginalized class, should unite to fight electorally and through peaceful means to defeat the evil designs of the present government at the center. I hope we will succeed in our fight if we fight unitedly. With missionary zeal, our charter of demands should be loud and clear as given below. Number 1, caste census of the OBCs. Number 2, 27% reservation for OBCs in private sector. Third, loan waiver of farmers. Fourth, proper representation of OBCs to be ensured among judges of High Court and Supreme Court. Gentlemen, in the last, I would like to sum up with the quote of General Ho Chi Minh in Vietnam War against USA. What he said, that is very relevant for all of us, because Ambedkarite and Mandalites are here and they are vowing to fight against those forces. What he said? What he said? Ho Chi Minh in Vietnam War against USA, what he said? Until we are not going to lose, then how can America win the war? जब हम हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? This should be the spirit of the people. Let us announce that the countrywide protest for the caste census, that should be our motto, that should be our object. Jai Mandal, Jai Andhra, Jai Hind. Thank you. थैंक यू वेरी मच नक्की साहब. नक्की साहब ने अभी फिलहाल जो हो रहा है इस देश में, what about the BJP, how the governance of the BJP is harassing or attacking the spirits and the aspirations of the OBCs, how we are deprived of so many facilities, particularly this government. Like that he has presented his paper, not particularly focused on an area, a generalized paper he has told. But he is delivered as being a senior most judge. ओपन कोर्ट में जैसा उनका जजमेंट दिला देते, ऐसा ही साहब ने इतना ओपन फोरम में उनका जजमेंट तो बता दिया है. थैंक यू वंस अगेन फॉर नकवी साहब का जो आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रुप
particularly with regard to Naqvi Saab's deliberation. Okay. अभी मेरा मेंटर साहब अभी सामने बैठा है, सिम्हाद्री सर ने ओबीसी के हिसाब से. लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहा था, Mandal has declared 52% population as per his report. The total population of the OBCs are 52%. But why Mandal recommended only 27% reservation to the OBCs? That is the question posed by me. Then Sir ne bola, by that time, P. Shivashankar, he was the former Union Minister of HRD. By that time, Mandal साहब ने उन लोगों से डिस्कशन चल रहा था. आपने रिपोर्ट दे रहा है, ये गवर्नमेंट किसी हालत में रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने के लिए कोशिश करेगा. सो इन आउट, अगर आपने अच्छा रिपोर्ट दिया, जो भी रिपोर्ट दिया, एक से जगह एक तरीका से नई तरीके दूसरा तरीके से भी इन लोग को डस्टबिन में डालेगा इन लोग. सो विदाउट अट्रैक्टिंग एनी प्रोविजंस, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली गजेंद्र गडकर कमीशन रिपोर्ट देके तो इसमें क्लियरली बता दिया कि 50% रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीडेड. वो ऑर्डर था. अगर 52% आपने रिकमेंड किया, इन लोग बोलेगा गजेंद्र गडकरी के हिसाब से ये वैलिड नहीं होगा, डस्टबिन में डाल देंगे. सो इसके हिसाब से 50% एक्सीड ना होने से 27% इज ओनली लेफ्ट ओवर परसेंटेज विथ अस. सो दैट इज द रीजन व्हाई बीपी मंडल साहब ने 27% रिजर्वेशन के लिए हमें रिकमेंडेशन दिया है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ द ईडब्ल्यूएस आने के बाद ये पूरा चले गए, वो सब हम देख सकते हैं आगे. Okay, thank you, Naqvi Saab. Now I request Shri Shankar Patra, President OBC State Associations of Odisha, and he is going to deliver his lecture on reservation policies at Odisha. Honorable Chair, distinguished guest, and the OBC रथी महारथीश. मैं उड़ीसा का प्रेसिडेंट होने के नाते थोड़ा उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा ओबीसी की जो यातना है, जो दुख है, उसके बारे में कुछ आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं. और इसके साथ साथ आप लोगों का हेल्प भी मैं चाहता हूं कि जुडिशरी, लीगली और मोरली हमें आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा में ओबीसी का रिजर्वेशन 0 है, JDRO. तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये बात एकदम सही है. मैं जो कह रहा हूं एकदम सही है. देखिए, जब मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन 1993 में होने का स्टार्ट हुआ, उसी टाइम उड़ीसा में एक ठो कमीशन बैठाया. वो कमीशन दास कमीशन बोलते हैं उसको. और ये 91 से लेके 28/6/1993 तक बैठा. और वो कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि ओबीसी लिस्ट में और कुछ जात लोग को उसने क्लब कर दिया. मतलब एज पर मंडल लिस्ट ओडिशा में 200 जात हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं. तो ओडिशा गवर्नमेंट दो बैकवर्ड लिस्ट बनाया, एक ओबीसी लिस्ट और एक एससीबीसी लिस्ट. ओबीसी लिस्ट में 200 जात हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है. ओनली दे गिव सर्टिफिकेट. No reservation for OBC in Orissa state government job or in Orissa state government education, higher educations. और SCBC में जो हायर कास्ट थे, जो नॉट और हायर कास्ट, क्षेत्रीय, खंडायत, महालायक, महंती, बनिया, जो हायर कास्ट जो कि मंडल के हिसाब से उच्च जाति, उच्च वर्ग के हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया गया. और ये एससीबीसी को उन्होंने 27% देने का कोशिश किया, 27% दे दिया. और ये 27% के बावजूद
ओबीसी लोग उस जाति लोगों के साथ किसी भी तरीके से कंपीट कर नहीं पा रहे हैं। दे आर वर्चुअली जीरो। फिर 27 तो दे दिया उन्होंने, लेकिन पहले से क्या हुआ था कि वहीं पर 1975 में एक्ट बना के एससी को 16.25 और एसटी को 22.25, मतलब टोटल मिला के एसटी एससी 38.75% दिया जाता था। तो ये 27% एससीबीसी को दिया गया, उसमें एक हरप्रिया दास नाम के एक ठो केस डाल दिया, तो वो दैट 27% टू एससीबीसी नॉट ओबीसी, दैट इज रिड्यूस टू 11.25, 50 से कम हो गया। जो 50% जो हाईएस्ट ये था, जब ये अभी चेयरपर्सन ने बोले कि 50% का जो आंकड़ा था सुप्रीम कोर्ट का निर्देश से, तो इससे ज्यादा हो नहीं सका, तो 11.25 हो गया। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने फिर एक्ट बनाया कि एससीबीसी एक्ट, रिजर्वेशन पोस्ट एंड सर्विसेज एक्ट फॉर एससीबीसी, वही एससीबीसी में फिर 27% डाल दिया, लेकिन वो भी फिर 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो डाला नहीं। फिर वो दूसरा एक 2012 में फिर चैलेंज हो गया, और दैट एक्ट वाज मेड नॉन एंड वॉइड। तो अभी 11.25 एससीबीसी लोगों को मिलता है, 11.25, दैट इज द 9 हायर कास्ट क्लब्ड विद द ओबीसी 200 कास्ट। तब हमने सोचा कि व्हेन an OBC candidate is contesting with non-OBC higher caste candidate to get a job, the SCBC category is not for OBC. And the OBCs are certain to get 0%, they are supposed to get 0%. वो तो सब लेके चले गए ना, सब लेके चले जाते हैं ना। और 2009 में भी ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कुछ खंडायत और महालय कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डालने का कोशिश किया, लिख के दिया, उड़ीसा गवर्नमेंट में लिख के दिया कि इनको ओबीसी में डाला जाए, बट द एनसीबीसी एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइड इट, द ऑपोजिट, that didn't enlisted those castes in OBC list. फिर भी उन लोग पा रहे हैं, अब तक पा रहे हैं, वेरी फैंटास्टिक थिंग। तो जब मैं जब उड़ीसा के एक ठो मैं सीआईडी डीएसपी था, इसलिए मुझे ये सब चीजें थोड़ा पता था, कम बेसी ज्यादा कुछ पता था। तो उड़ीसा मंच, ओबीसी मंच करके मैंने एनसीबीसी को एक ठो लेटर डाला कि वी आर गेटिंग 0% रिजर्वेशन, एंड द एनसीबीसी टोटली एग्रीड विथ माई व्यू। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई ऐसा एक ठो आया है एलिगेशन कि दे आर गेटिंग 0% एंड यू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दैट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट बोला कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है और हम कमीशन बैठाएंगे, हम उनका जनगणना करेंगे। इस आधार से उन लोगों ने ये फिर ये को भी चलाया, तो उसके ऊपर पूरा उन लोगों ने बैठ गया। अब तक हम लोगों ने कुछ नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि अभी हम करेंगे क्या। और ओबीसी मंच से ओबीसी लोगों को खुद बोलोगे कि भाई तुम ओबीसी हो, तुम 0% पा रहे हो, उन लोग सोचते नहीं, जानते नहीं, उन लोगों को खुद को पता नहीं है कि वो ओबीसी बोल के, दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ एज ओबीसी। और उन लोगों ने तो पूरा वही चले हुए हैं धर्म किनारे पर। अभी ये बहुत तकलीफ होता है हमें कि हम जाएं तो कहां जाएं, और वी आर नॉट दैट कैपेबल पर्सन्स टू। हमारे तो ना पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं, ना जुडिशरी में हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ हैं, और ना मीडिया में। और जो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी चल रहा है, किस तरह का डेमोक्रेसी तो मुझे पता नहीं है। ये चारों स्तंभों में तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ही 0 है, और ये 0 को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आप लोगों ने थोड़ा हमको मदद कीजिए। और अभी
मैंने बहुत खुश हुआ कि दो जस्टिस बैठे हुए हैं, दे विल बी जस्ट, मुझे तो इसमें हेल्प करेंगे ही, मैं सोचता हूँ। तो इसलिए ये इस उम्मीद मुझे अभी थोड़ा मेरे अंदर आया है कि उड़ीसा वालों को लीगली विल बी गेटिंग सर्टेन हेल्प फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हमें मदद करेगा ही जरूर, ये मैं अभी सोचता हूँ। और आगे ये जो कहते हैं कि 27% इसमें दोनों में मिल गया, अभी तो सभी प्राइवेटाइज हो रहा है। और हमने लिख के दिया है कि हमको 3 चीजों में हमको चाहिए हमारा रिप्रेजेंटेशन। एक तो शिक्षा में चाहिए, दूसरा तो संपत्ति में चाहिए, और तीसरा तो सत्ता में चाहिए। 3S, शिक्षा, संपत्ति और सत्ता, ये तीनों चीजों में हमको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आगे इसके बारे में आप लोगों ने सोचेंगे और क्या सलाह देंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Mr. Shankar Prasad Patraji. It is a surprising fact that though the OBC community in Orissa, they are not getting any reservations. उन लोग लड़ रहे हैं अभी कई communities को actually they are in forward communities and they are treating as the OBC communities. The right share of the OBC communities are taken away by the forward communities. That is their plea. And he is requesting the conference to assist them. And moreover, यहाँ पे 2 वरिष्ठ जस्टिस साहब बैठा हुआ है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि you please assist us in fighting our cases in the proper legal battle और legal forum के लिए। मैं साहब से भी हम अनुरोध करते हैं ये मंच की तरफ से, आप जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, आपका इतना सालों की आपकी वरिष्ठता के समान ये गाइडेंस प्रॉपरली पात्रा साहब को दे दीजिए, और ये मंच की तरफ से हमें उसको बधाई देंगे और उसको हमें गर्व से बोलेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस ओनली मंच विथ यू in solving your solutions and all. Thank you. Now I request Dr. Ajay Kumar Yadav, Assistant Professor from BHU, and he is going to deliver lecture on Changing Pattern of Caste Violence in India, a Sociological Analysis. Thank you, sir. सबसे पहले मैं इस इंटरनेशनल सेमिनार के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आला वेंकटलूर सर, संदीप जी, कृष्णकांत जी और मंच पर आसीन सभी हमारे गार्जियन और मार्गदर्शक। मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया। इतने बड़े बड़े स्कॉलर से बुलाने के बाद जब सब लोग सब कुछ बोलते हैं तो कुछ बचता नहीं है। तो दूसरे डायमेंशन पर हम बात करें, कुछ पॉइंट को हम रखना चाहेंगे आप लोगों के सामने, और मेरा ये हिंदी में है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ कास्ट वायलेंस। हिंसा, वायलेंस क्या है, पहले हम इसको समझें। एक समय था जब हिंसा को हम लोग डायरेक्ट हिंसा, जो वायलेंस होता है वो दिखाई देता, जो दिखाई देने वाली हिंसा होती है उसे ही हम लोग हिंसा के रूप में कंसीडर करते रहे हैं। लेकिन 1960s 1960 के दशक में दुनिया में एक बहुत बड़े रिसर्च हुए और कुछ थियोरी, सिद्धांत स्टैब्लिश किए गए कि हिंसा को किस रूप में देखा जाए। क्या हिंसा वार बिटवीन नेशंस, जो डायरेक्ट किलिंग है, वही हिंसा है, या हिंसा को कुछ दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। तो दुनिया के बड़े चिंतक विचारक जोहान गल्टन ने एक सिद्धांत दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस का। हमारे जाति हिंसा अगर उसके साथ हम जोड़ते हैं तो डायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह के वायलेंस को हमको देखना पड़ेगा। एक जो सदियों तक
पिछड़े दलित समाज के साथ हिंसा दिखाई दे रही थी, और दूसरी हिंसा वो आजादी के बाद 75 सालों के बाद भी वे अधिकार हमें नहीं मिल पाए जिन अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान ने हमें दी थी। हम यहां नफरत की दीवार खड़ी करने नहीं आए हैं, ना ही हमें किसी से नफरत है, लेकिन समाज की आज ये ऐसी दशा बन गई है कि हम अगर अपने अधिकार की बात करें तो लोगों को लगता है कि हम उनके घर में जाकर के उनके संपत्ति की, उनके अधिकारों की चोरी कर रहे हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जो भी आपका सम्मान करते हैं, आप जो ऊपरे पायदान पर सदियों से आपको लाभ मिला, हमें उससे नफरत नहीं है, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे तो आप साजिश रचेंगे, और वो लगातार रचा जा रहा है। अगर हम हिंसा की जो सिद्धांत मैंने बताया उसमें डायरेक्ट वायलेंस, कल्चरल वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस, 3 तरह के वायलेंस की बात की गई। आपको बोलने की आजादी न मिले, आपको अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए एनवायरनमेंट न बन पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और उसके लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत होगी। और उसका सबसे आसान तरीका है मंडल कमीशन की जितनी भी सिफारिशें हैं उसको लागू कराना। सिर्फ 2 सिफारिश लागू हुई, हमारी एक जनरेशन भी अच्छे से उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। हमने दूसरे तरह की हिंसा शुरू कर दी, जहां पर हमारे आरक्षण थे वो संस्थान ही बेच डाले, और बेचते बेचते उस स्तर तक पहुंचा दिए कि अब आपको लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। तो भारतीय समाजों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हिंसा जो है समाज में सन्निहित रही है। एंशिएंट टाइम से वायलेंस was intrinsic in the society। शक्ति, सत्ता, संपत्ति एवं प्रतिष्ठा का भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संप्रभु जातियों या उच्च जातियों में संकेंद्रण एवं सामाजिक संरचना के निचले पायदान पर स्थित जातियों में वंचना, डिप्राइवेशन एक यथार्थ है। सामाजिक संरचना में प्रभुत्व जातियों पर निचली जातियों की निर्भरता, डोमिनेंस और डिपेंडेंस की जो थियरी काम करती है, निर्भरता शोषण और हिंसा को जन्म देती है। आजादी और लोकतंत्र की स्थापना, यहां लोकतंत्र दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए। लोकतंत्र की स्थापना के 75 सालों के बाद भी, खास करके ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, लेकिन खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जो हमने हिंसा के बदलते पैटर्न जो हैं, चेंजिंग डायमेंशन है, उसमें हम समाजशास्त्रीय अध्ययन में अगर देखते हैं तो आज भी लोकतंत्र हमको राजनीतिक रूप से तो दिखाई देता है। हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन आपको हर जगह दिखाई देगा राजनीतिक रूप से, राजनीतिक क्षेत्र में। आजादी के बाद का यह पहला अवसर है जब पिछड़े एवं दलित समाजों से संबंधित लोग सत्ता की गोदी में बैठे हुए हैं और वही हमारे और आपके अधिकारों की दलाली कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि पिछड़ों की लड़ाई किससे है? क्या सिर्फ उस उच्च जातियों से है कि आपकी लड़ाई उन पिछड़ों से भी है जो एक नए तरह का कास्ट बना लिए हैं, एक नए तरह की जाति बना लिए हैं, और उस जाति का नाम है उच्च जातियों की जगह पर भारतीय जनता पार्टी। जो मेरी समझ बन पाती है 25 साल से एक राजनीतिक वैज्ञानिक होने की वजह से जो समझ बन पड़ती है कि वो जाति बदल गई है भारतीय जनता पार्टी और संघ, जिसमें सबसे ज्यादा नुमाइंदगी करने वाले, रिप्रेजेंटेशन करने वाले पिछड़े और दलित हैं और सबसे आगे वो दिखाई देते हैं। लेकिन हर एक दिन जब एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट निकलता है तो हमारे पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो हमारे 27% अधिकार है वो 0 दिखाई देता है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। प्रश्न ये है कि हम किससे लड़ रहे हैं?
हमने अपनी जाति, अपने समाज के नाम पर तो उनको वोट दे दिया। वो हमारा रिप्रेजेंटेशन इस नाम पर करने के लिए वहां गए थे कि हम आवाज उठाएंगे, हम बात करेंगे, आपके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफा देके वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके लिए बस एक ही चीज है, राजनीति का बड़ा कड़वा सत्य है कि आप अपने लिए, कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए। आप लोग जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े चैलेंजर हमारे वो हैं। अपर कास्ट तो रहेगा ही, क्योंकि समाजशास्त्री जब अध्ययन करते हैं सर, तो समाजशास्त्र ये बताता है कि आपका समाज आज भी फ्यूडल समाज है, सामंतवादी व्यवस्था आज भी सामाजिक संरचना के हर एक पार्ट में है। तो कोई भी अपने अधिकारों को चेंज करना नहीं चाहेगा। अगर अपर कास्ट के पास सदियों से उसका प्रभुत्व था, डोमिनेंस थी, तो फ्यूडल जो सोसाइटी होती है उसका कैरेक्टर है कि वो हर एक बदलाव का विरोध मजबूती से करेगा। लेकिन लोकतंत्र का काम यह होता है कि हम हर एक क्वालिटेटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करें, और इसको एक्सेप्ट कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे अपने लोगों की थी, जो 2014 से लेकर के अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में है और हम लोगों ने उनको भेजा हुआ है। याद कीजिए 2004 के बाद का दौर, हमारे लिए राजनीति में हमारे एक आदर्श के रूप में कांशी राम जी भी आते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमें मजबूत गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें मजबूर गवर्नमेंट चाहिए। और 2005 के इलेक्शन में हमने मजबूर गवर्नमेंट दी थी, और उस मजबूर गवर्नमेंट का ये परिणाम हुआ कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरियों से लेकर एडमिशन से लेकर के हर एक जगह आरक्षण आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने मजबूर सरकार के रूप में हिंदी पट्टी बेल्ट में समाजवादी पार्टी को 39, बहुजन समाज पार्टी को 21 और वहीं 38-35 के आसपास आरजेडी को हम लोगों ने बिहार से जिता करके और कर्नाटका से भेजा था। ये अगर भाजपा में होते तो आपको वो अधिकार आज भी नहीं मिलता। ये अगर हमारे पिछड़े अगर भाजपा में होते तो नहीं मिलता। और आने वाले 50 साल तक, सैकड़ों साल तक अगर हम ऐसे लड़ते भी रहेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे। इसलिए मेरा ये समझना है, मेरी जो समझ बनती है कि यूनाइट वी विल विन, डिवाइड वी विल फॉल। जाति से समाज के तरफ जब तक आप अग्रसर नहीं होंगे, और गलत को गलत कहने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर गलत को भी हम इस नाम पर सही बोलें कि नहीं हमारे जाति का नेता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो एक दो काम हमारे हो जाते हैं। स्थिति यह है कि एक नियुक्ति होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। आज हम यहां खड़े हैं, मंडल साहब नहीं होते तो मैं यहां खड़ा नहीं होता, क्योंकि अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुआ आपके सामने ये विद्यार्थी जो एक प्रोफेसर भी है, वो इसीलिए आ पाया कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को जब लागू किया गया केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में हमें नौकरी मिलती है। दूसरा हिंसा जो हमारा समाज कर रहा है उसका कारण है, उसके व्यक्तिगत हित है। वहां पर स्थिति यह है दूसरे लेवल की, जो चेंज हो रहा है पैटर्न, आप चेंज देखिए। हमारे यहां पर जो दूसरी सबसे बड़ी है कि हमारा जो ओबीसी तबका है वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। मुझे नौकरी मिली ओबीसी में, मेरे बेटे को नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे कि बोलेंगे नहीं नहीं आरक्षण से कुछ होता नहीं है। सबसे ज्यादा आरक्षण को कुठाराघात हमारे जैसे लोगों ने किया, जो नौकरियों में आए, अपने बच्चे और अपनी आने वाली जनरेशन सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, उन लोगों ने हमारे हितों की तिलांजलि दी, डिमोलिश कर दिया पूरे हमारे राइट्स को, और लगातार वो करते रहेंगे। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ समाज, यहां पर यह बहुत जरूरी है, नॉर्थ और साउथ के बीच का जो गैप है, ये सेमिनार उस गल्फ को पूरा कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, ब्रिज बिल्डर के रूप में काम करेगा। सर कुछ कितना समय अभी? 2 मिनट।
पॉलिटिकल राइट के संदर्भ में हमें लोकतंत्र दिखाई देता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर 75 सालों में भी डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं आई। और डेमोक्रेसी कैसे आएगी? डेमोक्रेसी तभी आएगी जब हम और आप डेमोक्रेटिक बनेंगे। डेमोक्रेसी की शुरुआत अपने अंदर से करनी पड़ेगी। लोकतंत्र के मूल्यों को जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक हम खुद को, अभी हम बड़े बन जाते हैं तो फ्यूडल बन जाते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। ये हमारे, आप यहां बैठे हुए आप लोगों के लिए ये बात नहीं है, हमारे समाज के बड़े तबके के लिए है। और वो तबका जिसको जानकारी नहीं है, वो सबसे बड़ा ज्यादा वायलेंस कर रहा है। हम इसीलिए उनको, मैंने चूंकि पूरी जितनी भी बात होगी वो अपर कास्ट, जो ऊंची जातियां हैं वो तो करेंगी ही, इसीलिए सामाजिक, मैंने ये टॉपिक ही रखा समाजशास्त्रीय अध्ययन। समाजशास्त्रीय अध्ययन में पैटर्न चेंज हो गए। अब हमारे लोग ही हमारे सबसे बड़े चैलेंजर हैं, उनको दुश्मन भी कह सकते हैं, कुछ भी जो भी बोलना हो अपने अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं। और इसीलिए कहा कि जो भाजपा के साथ है वो आपका नहीं है और ना ही कभी वो हो सकता है। तो हमारी लड़ाई उस ओबीसी से भी है जो भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, क्योंकि दूसरी पार्टियां आएंगी, विश्वास कीजिए, इस लेवल का लोकतंत्र को खत्म करने का काम नहीं करेंगी। और पैटर्न के रूप में नया जो चेंज आया है, हमारे बौद्धिक वर्गों को अर्बन नक्सल बताया गया, ये दूसरा चेंज। इस तरह के कई पैटर्न है, चूंकि समय की बहुत सीमित समय है और हमको समय से प्रोग्राम भी खत्म करना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय कुमार जी। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ चुका है, अभी आप लोग जो भी आपका प्रेजेंटेशन जो भी है वो हिंदी में या अंग्रेजी में कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम लोकल पीपल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल आर स्पीकिंग, सो दैट इज द मेन गैप, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द chair and the participants or the audience. So I would like to sum up what the Ajay Kumar has said. ఆయన ఏమంటారంటే, ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత దాడి అనేది మన మీద చాలా ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా కనపడతా ఉంది. ఆ దాడిని వాళ్ళు వేరే మన మీద మనకి దాడి చేయడానికి కూడా, బీసీల మీద దాడి చేయడానికి కూడా మళ్ళీ బీసీలనే వాడుతూ ఉన్నారు, బీసీలనే చూపిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో మనం సబ్ కేటగరైజ్ చేసి ఇంకోటి చేసి చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ దాడి ఇండైరెక్ట్గానా, డైరెక్ట్ దాడా, లేకపోతే కల్చరల్ దాడా, లేకపోతే సోషలాజికల్ దాడా అనేది మనం దాన్ని పసిగట్టే పరిస్థితుల్లో మనం లేము. అది లేనంత వరకు కూడా ఈ దాడి మన మీద జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏమంటే, ప్రత్యేకంగా ఈ ఉద్యోగ రంగాల్లో ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ వాడుకొని ఉద్యోగులుగా ఇక్కడికి వచ్చున్నారో ఆ ఉద్యోగులు కూడా వాళ్ళ యొక్క రోల్ పూర్తిగా చేయలేకపోవటం, చేయకుండా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం కన్ఫైన్ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ దాడి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. ఆ దాడి జరగడానికి కారకులు కూడా ఉద్యోగులుగానే నిలబడతా ఉన్నారు. తర్వాత ఆయన ఇంకో మాట ఏమంటాడంటే, ఈ దాడి ఎప్పుడు ఉంది, కాకపోతే గత ప్రభుత్వాల్లో దాడి అనేది కనపడినట్టుగా జరుగుతుండేది. కానీ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తేటతెల్లంగా డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని మనం ఇది చూసుకోవాలి. అయితే వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఎవరి నుంచి వస్తుందంటే, మళ్ళీ బీసీల మీద దాడి చేసే శక్తి అక్కడ బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీసీలే వాళ్ళకి శక్తి ఇస్తూ ఉన్నారు. కనుక బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీసీలని మనవాడు అక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి మన వాడి మీద జాలి పడకుండా వాడిని కూడా మనం ధైర్యంగా అటాక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది. కనుక నేను బీసీని కాబట్టి నా సోదరుడు అక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు మర్చిపోండి. వాడు మన యొక్క ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయడం కోసం బీజేపీతో చేతులు కలిపి వాళ్ళ భుజం కలుపుకు నడుస్తూ ఉన్నాడు. కందే పే ఉన్లో జా రాయ్ కర్కే వాడు చేస్తూ ఉన్నాడు. కనుక మన సోదరుడే మన దాడి చేస్తున్నాడు కాబట్టి మన సోదరుడే ఇక్కడ మన శత్రువుగా నిలబడతా ఉన్నాడు. అది డైరెక్టా ఇండైరెక్ట్ శత్రువు అనేది కాదు. కనుక మనం దాన్ని కూడా గమనంలో పెట్టుకొని మనం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లా ఆయన అనేక విషయాల మీద, ఇంకా ఆయన యూనివర్సిటీస్లో కూడా చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ బీపీ మండలి యొక్క కమిషన్ రిపోర్ట్ లేకపోతే ఈరోజు నేను ఒక చిన్న పేద కుటుంబం నుంచి బయటకు వచ్చాను. కానీ ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వల్ల మాత్రమే ఈరోజు నేను ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ మీ ముందు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం నాకు జరిగిందని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన. అట్లాగే అనేక విషయాలను కూడా ఆయన కొంచెం దాన్ని తీసుకుంటూ వచ్చాడు. బేసిక్గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి యూపీలో చాలా చూస్తూ ఉన్నాం, కుల దురహంకార చర్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి.
గుర్రం మీద ఊరేగాడని చెప్పి ఏక ఆద్మీ घोड़ा पे चल रहा है बोले तो उसको मार दे रहा है ऐसा అంటే అలాంటి ఇష్యూస్ చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా నేపథ్యం ఏంటంటే అది ఇండైరెక్ట్ అటాక్ డైరెక్ట్ అటాక్లు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు, దానికి ఇది వాడతామని చెప్పారు. తర్వాత ఇంతకుముందు మాట్లాడిన నక్వీ గారు చెప్పింది కానీ లేకపోతే మన ఇంకొకసారి చెప్పిన పాత్ర సార్ చెప్పింది కూడా నేను చివరిలో సమాప్తి చేస్తాను, తెలుగులోనే సమాప్తి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ రాజ్ బహదూర్ యాదవ్, ఎక్స్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఉత్తరప్రదేశ్. మన అదృష్టం ఏమంటే మన దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కార్పొరేటర్ స్థాయి వ్యక్తి వచ్చినా కూడా దానికి బోల్డంత హడావిడి చేస్తూ ఉంటారు. నార్త్కి సౌత్కి తేడా చూద్దాం. ఒక జస్టిస్, రిటైర్డ్ జస్టిస్ వీరేందర్ సింగ్ యాదవ్ సార్ మన ముందు కూర్చున్నారు. ఒక రిటైర్డ్ జడ్జ్ నక్వీ సార్ మన ముందు కూర్చున్నారు. ఒక గవర్నమెంట్కి అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వానికి అడ్వకేట్ జనరల్ ఎవరున్నారు? శ్రీరామ్ లాంటి స్థాయిలో ఒక యూపీ పెద్ద స్టేట్ అంటే మన స్టేట్కి 4 స్టేట్లు కలిగేంత ఒక యూపీకి ఆయన అడ్వకేట్ జనరల్గా పనిచేశారు. అటువంటి వ్యక్తి ఒక ఎక్స్ యూపీ అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే ఇక్కడ మనకు జరుగుతున్న సమస్య ఏమంటే మనం ముందు నుంచి కూడా మనం ఇష్యూస్ని ప్రాపర్గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోలేకపోవటం, మనం చేసే ఎంత పెద్ద డయాస్ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఊర్మిళేష్ ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వ్యక్తి ఆయన గురించి ఎవరు మనం చెప్పలే. ఆయన రాజ్యసభ టీవీకి ఎడిటర్గా పనిచేశాడు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లో చాలా ఓపెన్గా కూర్చొని చాలా ఇష్యూస్ అతను డిస్కస్ చేశాడు. అతను ఒక మీడియా ఎడిటర్గా ఉన్నాడు. అన్ని సందర్భాల్లో ఉన్నా కూడా ఒక చిన్న విషయం వచ్చేవాడికి రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చాడు, నాకు అవసరం లేదు మీ మీడియా అని చెప్పేసి. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు మనం తేగలిగాం. బట్ ఓన్లీ వే టైం కన్స్టెంట్ చూడటం వల్ల వాళ్ళు చేసిన దాన్ని మనం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేటువంటి పరిస్థితి చేసాం. ఐ డోంట్ నో, సారీ సార్, ఐఎమ్ టేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ రాజ్ బహదూర్ సార్, ఎక్స్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ యూపీ, and to deliver his lecture on whatever the subject he desires. आरक्षण के मसीहा मंडल साहब के नाम पर उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की मुहिम जिन्होंने शुरू की, डॉक्टर अला वेंकटेश्वर साहब, उनके साथ प्रोफेसर के यादव साहब, बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, मुबारकबाद, धन्यवाद. दोनों छोटे हो, आशीर्वाद भी. सॉरी, उम्र में छोटे, ज्ञान में बड़े हैं आप लोग हमसे. सम्मानित मंच और अतिसम्मानित मंच के समक्ष हमारे सभी आदरणीय जन, दरअसल मुझे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस पीटर टूमका के द्वारा एक अवार्ड मिलना था. और लंदन मेरे लिए कुछ रुए खड़े होने जैसे थी कि मैं लंदन जा रहा हूँ अवार्ड लेने. तो बड़ी तैयारी की मैंने अंग्रेजी में स्पीच लिखने की, लिखी भी कि वहाँ लंदन में तो अंग्रेजी में अच्छा बोलूँ, तो कई दिन की तैयारी की. लेकिन जिस दिन मुझे जाना था उस दिन नेताजी मुलायम सिंह साहब को पता लग गया, उन्होंने मुझे बुला लिया. उन्होंने कहा तुम लंदन जा रहे हो? हमने जी सर, आशीर्वाद आपका मिल जाए. बोले हिंदी में बोलना वहां. मेरी 1 हफ्ते की मेहनत खत्म हो गई. और अच्छी तब लगा जब मैंने वहां हिंदी में बिना तैयारी के बोला, जैसे आज बिना तैयारी के बोलूंगा. हम लोगों की न्यायमूर्ति जी बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, जानते हैं हमारी कमजोरी जो हमारे लीगल प्रोफेशन में है कि पहले फाइल पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, तब बोल पाते हैं. और वो भी नोट्स देखते जाते हैं, बोलते जाते हैं. ये जनरल रूटीन हैबिट हो जाती है. ये प्रोफेसर लोग जो है तो दिन भर क्लास में बोलते रहते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है गुरुजनों का. जब वहां बोला तो जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति रहे भारतवर्ष के सीजीआई साहब, वो यहीं दक्षिण से ही थे, नाम सर बोल रहा हूँ, सामने थे, मौजूद थे. उन्होंने कहा मिस्टर यादव, तुम
पता होता हिंदी बोलेगा तो मैं हिंदी बोलता। अच्छा लगा सुन के। यहां भी बहुत दक्षिण के लोग हिंदी बोल रहे हैं। दरअसल आइए प्लीज वेलकम प्लीज। चलिए, दो चीफ जस्टिस हो गए, आंध्रा के और यूपी के। दोनों पास दक्षिण और उत्तर मिल रहा है। जो डॉक्टर अल्लाह साहब कर रहे हैं वो काम बढ़ रहा है। तो दरअसल एक और आपसे प्रार्थना करूं, यहां कई प्रोफेसर हैं। जब मैं सुन रहा था प्रोफेसर मंडल को तो लगा कि भाई ये तो विद्वान लोग, हम कैसे मैं कुछ कह पाऊंगा। तो अजय साहब बैठे हुए हैं, ये विद्वान व्यक्ति हैं। वैसे ही गुरुओं के सामने चेलों को बोलने में बड़ी हिचक होती है। कुछ मेरे साथ भी वैसा ही है। मैं विद्वानों के बीच क्या बोल पाऊंगा मुझे पता नहीं, और वो भी तैयारी नहीं है, क्योंकि मुझे कल 12 तारीख में आना था। मनीष शिवपाल सिंह साहब को लाने का मेरा जिम्मा था, जो नेताजी मुलायम सिंह साहब के छोटे भाई और अखिलेश जी के चाचा के नाम से आजकल प्रसिद्ध हैं। परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा, उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो आज का प्रोग्राम में मुझे नहीं रहना था। ये हमारे गुरु बैठे सचिंद्र पाल सिंह साहब, उम्र में हमसे एक इत्याई है, 1/3 एज इनकी है हमसे, लेकिन हमारे गुरु हैं। और गुरु क्यों हैं, मैं गुरुजनों के सामने कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव साहब की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को मुझे निकाल दिया, सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। हालांकि मैंने बर्खास्त होने पर लड्डू बांटे, सबको खिलाए। जो रो रहे उसमें 4 लड्डू खाने पड़े। नहीं, रो नहीं भाई, अच्छा काम किया है। अब दूसरा काम करूंगा। और उसी दिन उन्होंने अपने पिताजी को निकाला, माननीय मुलायम सिंह साहब को। उसने अपने चाचा को निकाला, शिवपाल जी को, और उसने मुझे निकाल दिया। तो मुझे लगा क्या मैं वीआईपी हूं यार, बड़े लोगों के साथ निकाला गया। खैर, एक अच्छी बात हो गई, जो गुरु में बोल रहा हूं सचिंद्र को, मेरा बेटे से भी छोटी उम्र का है। ऐसे कई मुझे गुरु मिले वहां इस फील्ड के, सोशल जस्टिस के। तो कुल मिला के इस क्षेत्र में मैं कानून का छात्र था। फाइलें, किताबें, लाइब्रेरी वहीं फंसा रहता था मैं। और जो काम मिला इस चीज किया कि मुझे अवार्ड भी मिलने की उस स्थिति बन गई, अवार्ड लेने गया। लेकिन इस क्षेत्र में ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान जो शुरू हुआ है वो इन 5 सालों का है। तो कोई विद्यार्थी 5 साल में कक्षा 5 में आ पाएगा ना? तो मैं तो कक्षा 5 का छात्र हूं इस सब्जेक्ट का। लेकिन जो सुन रहा था सब विद्वानों को मैं आज सुबह से, तो उसमें लगा कि जोर 2 बातों पर बहुत है। पहली बात तो है कि मंडल साहब की सिफारिशें लागू कराई जाएं, और दूसरी जाति जनगणना कराया जाए। और चीजें जोर इन्हीं पे था। अरे भाई, कैसे कराया जाए? कैसे कराओगे? कौन करेगा? 52% रिकमेंड किया था मंडल साहब ने आपकी आबादी, 27% मिलने दिया बा मुश्किल तमाम बहुत सालों बाद। कितनी मेहनत से, कितनी लड़ाई से, कितने प्रयासों से, कितने लोगों को मालूम है? हाँ मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है। प्रोफेसर हैं, पढ़ाते बच्चों को आप, जजेज हैं। क्या 27% भी अभी मिल पाया है? जो लिखा पढ़ी में हुआ वो तो ले नहीं पा रहे हैं आप। बात कर रहे हैं जो सिफारिशें की हैं उन्होंने 52, वो सब मिल जाए मुझे। जाति जनगणना हो जाए, कैसे, किसकी दम पर? ये गोष्ठी करके। मैं ऑफ कोर्स सौभाग्यशाली उस गोष्ठी में मुझे बोलने का मौका लग रहा है।
लेकिन हम जब अपने गलेबान में झांकेंगे, टाई उतार के यूं देखेंगे, तो लगेगा हम कहां खड़े हैं, हमें क्या, हमारी हैसियत क्या है। जो भाषण सुबह से दे रहे थे हमारे लोग, वे सब गायब हैं यहां से। कौन है के साहब के और उनके मंडल साहब के अलावा यहां जो क्रांति ला रहे थे मंच पर? अभी अपने खिलाफ बोल रहा हूं मैं। एक क्रांतिकारी से बढ़िया थे, मुझे अच्छा भाषण लगा उनका, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने 2-3 बार उनको बकअप भी किया बैठे बैठे। लेकिन जब खाना खाने का नंबर आया तो इस चक्कर में खाना नहीं खा रहे, लाइन में कैसे लगेंगे वो। मुझे किसी साथी ने बता दिया कि साहब परेशान हैं, लाइन में लगना नहीं चाहते, वो खाना खा नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, वापस आ रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं अपने खिलाफ बोलना, लेकिन इसलिए फिर उसी बात पे कह रहा हूं, हमें वो प्रयास करने पड़ेंगे जिससे हम जीत हो हमारी। और जीत कैसे होगी? एक एग्जाम्पल देता हूं। कुल लॉर्डशिप, जब मैं अपनी कुर्सी पर था तो पता लगा कि एक शेड्यूल कास्ट का हमारा सेक्शन अफसर 4 साल से सस्पेंड है विदाउट एनी फॉल्ट। हमने फाइल मंगवाई, फाइल देखी और कहा इसको हम बहाल कर देंगे, कल बुला लो और कल उसका एक छोटा सा एप्सन लिखवाएंगे और कल ही बहाल कर देंगे उसे हम। आया वो, पैर छुआ, बड़ा खुश था, मिठाई भी लेके आ गया। हम मिठाई तेरा दोस्त हुआ नहीं, मिठाई ले आया कि साहब मुझे पता लग गया, आपने कह दिया करूंगा तो साहब मिठाई लेके आ गया हूं, बहुत अच्छी बात कर देंगे। हमने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट खुद ही कहा, ये एप्लीकेशन लिख और मैं कर दूंगा। अभी उसका ऑर्डर मैं कर भी नहीं पाया था। उसने कहा साहब एक कृपा और कर दीजिए मेरे ऊपर, आप 1 हफ्ते की छुट्टी और दे दीजिए, मुझे ज्वाइन आज ही करा लीजिएगा और छुट्टी 1 हफ्ते ही दे दो मुझे। हमने क्यों भाई? या 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगा। हमने क्यों भाई? बोले मैंने वैष्णो मैया से मांगा था देवी से कि मुझे बहाल हो जाएंगे तो तुम्हारे दर्शन करने आएंगे हम। हमने वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा इसकी फाइल वापस कर दो और ये मैया दर्शन करा के आएगा तब मैया करेंगे, सब मैं नहीं कर पाऊंगा। डाटा स्वार्थ में और भय में माना मेरी बात। वो उन्हें मना नहीं, कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग। पढ़ा लिखा था, सेक्शन अफसर था, उसके दिमाग में मैया भरी हुई, हम नहीं भरे हुए थे। तो आप मंडल साहब नहीं भरे हुए बोल रहे दिमाग में। कितने लोग मंडल साहब को जानते हैं? मैं आपसे अध्यक्ष मैं प्रार्थना करूं, मैं पद पे ही था तो आजमगढ़ वाले ने बुलाया मुझे। मंडल अच्छा कार्यक्रम करते, अच्छे, यूपी में आजमगढ़ जगह एक है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जा रहा था, रास्ते में एक मंत्री जी मिल गए मुझे, वो बाय द वे मेरे जिले के थे। कहां जा रहे? मैंने कहा आजमगढ़ जा रहा हूं, मंडल की जयंती है। बोले ये मंडल कौन थे? तो अपने खिलाफ न बोलूं, क्या करूं भाई साहब? हमें लड़ना पड़ेगा अपने से और देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे। हम उन लोगों तो कैसे पहुंचेंगे जिनको पता ही नहीं है। यहां हम सब विद्वानों भाषण दे रहे हैं, हम सब वो बातें बता रहे हैं जो ज्यादा लोगों को मालूम है। अभी मंडल जी में बोलूं, मैं जितना पढ़ा मैं थोड़ा पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत। यदि मेरा ज्ञान इस ज्ञान के सागर में एक बूंद भर है, लेकिन इस बूंद भर भी इतना बोल सकता हूं मंडल जी में। नहीं बोला क्यों? सभी जानते हैं। क्या तुमको बताएंगे? कितने मिनट रह गए? 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट पूरी करता हूं मैं। कड़वी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती, किसी को नहीं लगती, आपको क्यों लगेगी? एक सच्ची है। तो एक बात खत्म करता हूं, ये सब क्यों है उस पर कोई नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, 2 मिनट पूरी कर दूंगा। जब ब्रिटिश एम्परर के सरकार बनने पर, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में तमाम आपको सुविधाएं देना शुरू किया, तमाम कानून आपके एक्ट में बनाए, शिक्षा का, रोजगार का, संपत्ति रखने का, इस बहुत सारे, शुद्धिकरण का, और वो कौन सी बनती थी, देवदासियों का। तो कुछ लोगों को बेचैनी हो गई। तमाम संगठन बनाते बनाते 1925 में, शॉर्ट में कर रहा हूं, 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, बना 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने कहा ऐसा नाम रखो जिसमें राष्ट्र हो और सेवा भी हो, रख लिया। उसके केशव बलराम हेगड़ेवार
अध्यक्ष बने और कसम खाई उन्होंने 100 साल में हमको फिर मनुवाद लाना है, ऊंच नीच का बात लाना है, गैर बराबरी का लाना है। शुरू कर दिया काम उन्होंने। दूसरे गुरु वो तो रहे 7 साल रहे, वो बने माधव सदाशिव गोलवरकर जी, गुरु जी, वो बहुत दिनों रहे, 33 साल रहे। उनकी 2 किताबें मशहूर हैं, ये प्रोफेसर लोगों ने पढ़ी होंगी। पहली बंच ऑफ थॉट्स और दूसरी बी इन आवर नेशनल डिफाइंड। जरा सेकंड किताब का सार 1 मिनट आधी 2 मिनट रह गए ना। सर हाँ, बुराई छोड़ के कानून पे आ गया मैं। निचोड़ यह है, यदि आपको बहुत लंबे समय तक राज्य करना है तो जनता को 95% जनता को 95% को शिक्षा और रोजगार से निचोड़ दो। जिससे रोटी मिलने को विकास समझे वो। 5% गुलामों को उन पर राज करने को रखो और पूरे देश की संपत्ति 1 से लेकर 4 पूंजीपतियों के हवाले कर दो। ये तो वी इन आवर नेशनल डिफाइन का है। तो पहले गुरु 100 साल में मनवा लाएंगे, दूसरे निचोड़ दो। कितने साल रह गए 100 साल होने में? 2 ही तो बचे, 23-24। 24 लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। और बता दो मेरे विद्वान भाइयों, 80% पूरा हो गया कि नहीं हो गया शिक्षा और रोजगार से छोड़ने वाला काम? कहां है रोजगार, कहां है शिक्षा? आउटसोर्सिंग, डेली बेसिस, संविदा कितने रुपए? 7 रुपए, 7,000 महीना, 10,000 महीना। प्रोफेसर जो हमारे यहां कॉलेजों में हम देखे, वहां 22,000 में नौकरी पीएचडी वाले को, और ऑर्डिनरी वो 15,000। क्या बच्चों को पढ़ाएं, क्या खाएं, क्या कैसे प्रोफेसर करेंगे वो? और वो 8,000 वाला कैसे क्या कर लेगा 10,000 वाला? तो मैं ये कहता हूं कि निचोड़ दिया। बंद कर दूं? चलिए धन्यवाद, बंद कर दिया। क्योंकि वैसे सुन लीजिए, आदमी में टोल लूंगा मैं। वो किसी नेता को बता रहा हूं। 80% खत्म है शिक्षा रोजगार दोनों, 20%। और संविधान कहां है? कितना संविधान माना जा रहा है? संविधान खत्म कर दिया रहते हुए भी। और विद्वत खत्म हो जाएगा 24 के बाद। 24 में ये फिर आ गए जो हमारी आपकी वजह से आएंगे। हम अवेयर नहीं है, भाषण देके भाग जाए। हम जमीन पर नहीं जा रहे हैं, हम गांव में नहीं जा रहे हैं, हम छात्रों में नहीं जा रहे हैं। ये प्रोफेसर अजय नहीं बन रहे हैं। कहां है? किधर अजय चले गए? ये बैठे। या जब प्रोफेसर अजय बनने लगेंगे, जब प्रोफेसर मंडल बनने लगेंगे, अपने छात्रों को पढ़ाएंगे, गांव में जाएंगे, तब बात बनेगी। नहीं तो गुलामी सामने है। संविधान नया लिख गया है, नई पार्लियामेंट बन गई है, सबको पता है। बाकी होना है 24 आ गया, गुलामी करेंगे हमारे बच्चे। मुझे कोई जरूरत नहीं थी इस फील्ड में आने की। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लड़कों को, जो सचिंद्र बैठा हुआ, ऐसे लड़कों को ये ले फील्ड में ले आए। अब 2 ही सिद्धि हमारी। क्या है? 72 का हो गया, 73 होने वाला हूं, 73 में रन कर रहा हूं मैं। कितने और जीऊंगा? एक्टिव लाइफ। मरना तो है ही, चारपाई पे मर जाऊं या लाठी गोली खा के मर जाऊं, चौराहे मर जाऊं, 2 ही तरीके तो बचते मेरे सामने। क्यों? कुछ ना हो पाए। लेकिन हां, हमारा प्रयास तो वो होगा जो चिड़िया आग लगने पे चोंच भर के पानी डाल रही थी बुझाने के लिए। वो हमें पता कि हम क्रांति कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे। ऐसे ही ठानो, नहीं तो 24 के बाद गुलामी करनी पड़ेगी। बच्चे हमारे भीख मांगेंगे। जय मंडल, जय समाजवाद। थैंक यू राज बहादुर साहब। मैं आपको बहुत तकलीफ दिया हूँ बीच बीच में हट के, क्योंकि मैं इतना हार्ड सीट पे पर बैठा हूँ। मैं सुबह से जो भी सेशन चल रहा था उन लोगों को मर्जी से चला। अभी मेरा जो सेशन खत्म होने जा रहा है, मेरे पास जो समय मिला जो वो भी खत्म होने जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार आपको तकलीफ देना पड़ा। इसीलिए मैं सबसे
सामने मैं माफी मांग रहा हूँ, फिर भी बीइंग ए चेयरमैन ऑफ दिस सेशन, दैट इज माय बाउंडेड ड्यूटी टू कंट्रोल यू. ओके, राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. आपने 1 मिनट बोल के 4-5 मिनट तो ले लिया कैसे भी. आप तो कैसे भी एडवोकेट जनरल पर काम करके रखा था ना वो. तेलुगु. ओके सर, मैं तो करूँगा, कोई बात नहीं. इससे पहले मैंने एक छोटा, डॉक्टर बाबा साहब ने कभी बहुत बार एक कहते रहता, क्या है, जो भी सेमिनार में वो जाते हैं, वो इज ए प्रूडेंट पर्सन इन मेनी एरियाज, बट स्टिल वो किसी सेमिनार में किसी भाषण देने के वक्त वो जाते हैं ना, एकदम पूरा प्रिपेयर होके एक नोट्स बन के इसके हिसाब से ही बात करते हैं, भाषण देते रहते हैं. इससे मैसेज टू ऑल ऑफ अस दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर बिफोर एनी फोरम और बिफोर एनी दिस थिंग, बी प्रिपेयर, वट एवर द कंटेंट इट इज, वट एवर द स्मॉल इट इज, बट बी प्रिपेयर एंड देन ओनली डेयर एनफ टू डिलीवर बिफोर दिस थिंग. अब जो भी हमारा दिमाग में जो भी आ रहा है उसको बात करना कर रहे, तो देर इज नो मीनिंग फॉर द पर्पस, देर इज नो मीनिंग, वी आर नॉट एबल टू डिलीवर इन ए प्रॉपर. दैट्स वाट ఐ ఫీల్. థ్యాంక్ యూ సార్. అన్ని విషయాలు మాట్లాడారు. కొంచెం ఆవేశంగా ఎక్కువ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన అనేక అంశాల పట్ల, ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయి, మనం ఏం చేయబోతా ఉన్నాం, గ్రామాల్లో జరుగుతుంది ఏంటి, అక్కడ ఎలా జరగబోతా ఉంది, ఇక్కడ ఎందుకు జరగట్లేదు, వీటిని ఆయన యొక్క ఆవేశాన్ని వెళ్ళగక్కుతూ ఆయనకున్న కోర్టులో ఆయన చూసినటువంటి పరిస్థితులు, వాటిలో ఏం జరిగింది అంటే, టు బి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే ఈ సెమినార్కి ఆయన మాట్లాడిన దానికి జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడారు తప్ప సంబంధం లేదు. కనుక దాన్ని ఎక్కువగా మనం దాని మీద పోయి చేసి మాట్లాడడం వల్ల కూడా అంత ఉపయోగం లేదని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అయితే దానికి హిందీలో అర్థం కాదు కాబట్టి తెలుగులో నేను ధైర్యంగా చెప్పాను. తెలుగులో నేను చెప్పాను, ప్రాబ్లం లేదు. కనుక అంటే నేను కూడా ఇంకోటి చెప్పేది, ఏ విషయాల పట్ల అయినా కూడా మనం వెళ్ళేటప్పుడు, ఒక సెమినార్ని మనం అడ్రస్ చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు एल्यूमिनी पर्सन इन जुडिशरी मन मुंदु हमारे सामने बैठा है सर, जस्टिस ईश्वरैया सर, फार्मर जस्टिस, एंड मोर ओवर फार्मर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी को भी चेयरमैन था. ऐसा लोग हमारे सामने बैठा है, उन लोग को टाइम बहुत कीमत की बात है, इज अ वैल्यूबल टाइम दे आर स्पेंडिंग विथ अस. సో ఇట్లాంటి సమయాల్లో ఆయన కొన్ని, నౌ ఐ యామ్ వెల్కమింగ్ అవర్ రినౌడ్ గెస్ట్ టు దిస్ వాలిడిటరీ ఫంక్షన్, డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్ గారు, ఆల్సో టు దిస్ ఈవినింగ్. సార్ ప్లీజ్, డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్ గారు, ఆయన కూడా వచ్చారు. అందులో పెద్దగా హిందీలో తెలుగులో చెప్పే అంత ఇష్యూ అయితే లేదు, అది మామూలు జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడారు కాబట్టి. నౌ ఐఎమ్ రోలింగ్ ఆన్ టు వన్ మోర్, డాక్టర్ శ్రీ నారాయణ యాదవ్, సీనియర్ లీడర్ ఫ్రమ్ समाजवादी पार्टी एंड यूपी. आज इस हाल में हम लोग मंडल कमीशन की संस्तुतियों के लागू होने से लेकर और आज तक उस यात्रा में सामाजिक न्याय की जो यात्रा थी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर 2 दिन से विमर्श चल रहा है. और सबसे इस विमर्श और इस वैचारिक बहस का सकारात्मक और सक्षम पहलू ये है कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी की जो एक हम परिकल्पना या स्लोगन देते हैं, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक समन्वय, अद्भुत समन्वय इस हाल में दिखा है. और वो लीडिंग पर्सनालिटी, समाज के रिकॉग्नाइज लोग जिनके अग्रणी भूमिका रही है भारतीय समाज को आगे ले जाने में, वो सारे लोग मौजूद हैं. उनका मैं इस मंच के माध्यम से अभिवादन करता हूँ, यथोचित अभिवादन करता हूँ. अपनी बात को मैं, 2 संस्तुतियाँ लागू हुई मंडल कमीशन की. 52 में मंडल साहब कांग्रेस के जरिए विधानसभा में गए थे बिहार के. मंडल जनता पार्टी के जमाने में आयोग बन गया, जनता दल के जमाने में जनता पार्टी की, जनता दल की हुकूमत में मंडल कमीशन लागू हुआ. और
बीपी सिंह साहब की सरकार मंडल कमीशन लागू करके गिर गई। दो चीजें, एक चीज सारे लोगों ने विमर्श के तौर पर अपनी बातचीत में चिन्हित किया रखा, प्रासंगिकता को बताया। दूसरी चीज जो सबसे जो आरक्षण की मूल अवधारणा को ही विफल करती है, एज एंड चांस रिलैक्सेशन, आयु अवसर की सीमा में छूट, ये चीज थी ही, लागू ही नहीं हुआ था। मैं अहंकार और अभिमान में नहीं, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं मुक्तिबोध पर हिंदी विभाग में शोध का छात्र था मंडल के दौर में, और मैंने एक ऑर्गेनाइज किया पूरे उत्तर भारत के छात्रों को। और हिंदी पट्टी के ये जो गोबर पट्टी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और ये जहाँ सारे गढ़ मठ किले, सारे तरह के अत्याचारों का जो अड्डा है, मैं कहता हूँ वहाँ सारे तरह के, आज भी सामंती सांप्रदायिक ताकतें सबसे ज़्यादा मजबूत आज के दौर में वहीं हैं। उस दौर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके दिल्ली में, उस समय पीवी नरसिंह राव साहब वो प्रधानमंत्री थे, और आयु अवसर के बिना चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस विश्वेश्वरैया साहब बैठे हैं, वीरेंद्र यादव साहब हमारे एक्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बैठे हैं, मैं काउंसिल भी रहा हूँ हाई कोर्ट का। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने 3 बार, कभी मंदिर मार्ग थाने में दिल्ली में, कभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, लेकिन उस दौर के नेता भी मौजूद थे। शरद यादव जी थे, रामविलास पासवान साहब थे, वीपी सिंह साहब थे, आदरणीय नेताजी हमारे थे, मुलायम सिंह यादव साहब जाते थे, पहुंचते थे, ढांढस बचाते थे। तीसरी बार में हम लोगों को की मांग मानी गई और 2 मांगे पूरी हुई, यानी आरक्षण लागू हुआ तभी जाकर जब आयु अवसर की सीमा का छूट मिल गई। उसके बिना आरक्षण की कोई अवधारणा बनती ही नहीं। दूसरी चीज, जाति जनगणना की बात हो रही है। पहले हम इस दौर में बात करें कि हम किस दौर में खड़े हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक के पूर्वार्ध में, तीसरे दशक में हम खड़े हैं, तीसरे साल में इस विमर्श पर खड़े हैं जहां देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। ऐसे समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सारे बुद्धिजीवी, सारे जिनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, प्रोफेसर्स, जजेज और तमाम पत्रकार, समाजसेवी और ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र में, और विशेष करके अपने जय साहिबान जो हमारे बैठे हैं, जुडिशरी की हालत और लोकतंत्र की हालत इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं मानता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं दुविधा चित्त की राजनीति कभी नहीं करता, न मेरा उसूल रहा है कभी। मैं उसूल ईमान की राजनीति किया हूं और मैं लोहिया की परंपरा का और मुलायम सिंह से होते हुए लोहिया की परंपरा का वारिस हूं। मैं ये बात बड़े गर्व और फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनुस्मृति का और मनु महाराज की मूर्ति नहीं हटेगी, तब तक मैं नहीं मानता कि भारत में हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया है। इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए, मेरा ये पहला प्रस्ताव है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। हाउस चल रहा है, देश की संसद पार्लियामेंट चल रही है। बड़े चतुर और सुजान लोगों के हाथ में देश की बागडोर और सत्ता है। कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे मंडल साहब ने, बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब ने जो 40 संस्तुतियों में जो उन्होंने किया था, उनमें बातें थीं। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी खतरा है। जो मुखर है, जो बोल रहा है, जो दलितों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा की बात कर रहा है, दरअसल वो इंसानियत की बात कर रहा है। वो कबीर के साथ खड़ा हो रहा है, वो भक्ति आंदोलन के उन नायकों के साथ खड़ा हो रहा है जिनको हम
कबीर, दादू, पीपा, रैदास, नानक, दरिया सेना कहते हैं। उन लोगों भक्ति है जिन्होंने जगाया। रविदास बाबा ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने पाखंड पर हमला किया था, वो करारी चोट थी। कबीर ने क्या कहा, कबीर साहब ने बनारस में खड़ा होकर के कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन वहीं कबीर साहब फिर कहते हैं, लिए कबीरा खड़ा, अरे लिए लुकाठी हाथ में, चलो हमारे साथ, जो घर जारो आपने, चलो हमारे साथ। यानी हमने जाति धर्म, और जाति की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे मित्र इसको विडंबना मैं कहता हूँ, एक जात की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो व्यवहार अपने साथ नहीं पसंद करते, अपने से नीचे वाले के साथ उससे भी बदतर व्यवहार करते हैं। इसलिए जात, भारत तो जातियों का समुच्चय है। आप सोच लीजिए, परिकल्पना करिए कि कंगना रनौत कहती हैं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ। अगर उसी तर्ज पर अगर हिंदुत्व की राजनीति को हम लोग परवान चढ़ा दें, तो ये प्रोफेसर रतन लाल, सूरज मंडल, नकवी साहब, जस्टिस विश्वेश्वरैया, वीरेंद्र यादव साहब, प्रोफेसर संदीप कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ खड़े होंगे? इन नस्लों के नामो निशान नहीं मिटेंगे। ये आपके अस्तित्व का सवाल है, हमारे आपके अस्तित्व का सवाल है। आने वाली नस्लें और पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। दूसरी बात, हम आए हैं आपके पास एक चिराग जलाने। हम गांव की माटी से निकले हैं। हम उत्तर प्रदेश के उस पूर्वी जिले से, गाजीपुर और बलिया से आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड कहा जाता था अपने दौर में, गरीब घर के होने के नाते माँ बाप समझदार थे, पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला। हम ऐसे बाप के बेटे हैं जो किसान के, जो अपनी कला में निपुण थे, अपने अंगूठे की मिट्टी से खेत में खड़ा होकर मिट्टी से खोद के बता देते थे कि आने वाली फसल कैसी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम भी आपको आगाह करना चाहते हैं कि 2014 में जो हिंदुत्व 2000 आने वाले 24 में अगर ये हुकूमत रिपोर्ट कर गई, जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, जिसका मुखिया नागपुर मुख्यालय में बैठा हुआ है। हमारी लड़ाई किसी छोटे मोटे से नहीं है, उस गोट से कि उस विचारधारा से है जिसने गांधी की हत्या किया। जो गांधी की हत्या कर सकता है वो अम्बेडकर को कभी नजरों से, अच्छी निगाहों से देख ही नहीं सकता। इतने बड़े अंतर्विरोध और ऐसे समय में हम जी रहे हैं, जीने को विवश हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हिंदुस्तान जितना कालिदास और शुद्रक का है, उतना ही अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर और नजीर बनारसी का भी है। भारत की ये हमारी धरोहर रही है, ये विरासत रही है। भारत पर कोई और कब्जा, भारत पहला देश है इस दुनिया का जहां कोई सेना और फौज हमला करके नहीं आई थी आक्रमण करने। एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने हमारे ही लोगों को अपने सेना का पलटन का सिपाही बना दिया और हमारे ही लोगों पर हुकूमत करके 350 साल तक राज किया। उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट पर बहस डॉक्टर रतन लाल जी ने एक बार छेड़ा था। उन्होंने, मैं सुना हूँ, उर्मिलेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा साहब, और मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 हमारे नेता अखिलेश यादव जी मंदिर दर्शन करने के लिए, आप सोच लीजिए, जिनके पिता 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों। डॉक्टर शिवनारायण की क्या हैसियत है, डॉक्टर शिवनारायण यादव डबल एजी राम बाबू जी की। रतन लाल कहाँ खड़े मिलेंगे उसमें? देश के सबसे बड़े सूबे प्रोफेसर कृष्णकांत बेचू कहां मिलेंगे? प्रोफेसर संदीप कहां होंगे? 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और ऐसा बाप जिसने लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने अयोध्या में गोलियां चलवानी पड़ी। अगर उस दिन न गोली चलती तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र का नामो निशान खत्म हो गया होता।
जज्बाती तरीके से इन बातों को नहीं सोचना है। आप हमको एक इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ना कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। बाबा साहब ने हमें एक औजार दिया था, सूत्रवाक्य है उनका कि शिक्षा शेरनी की दूध होती है, जो पी लेता है समाज में, सड़क पर, सभा में, संसद में, जज कोर्ट में, जहाँ भी रहेगा सर उठा के सीना तान के अपनी बात को कहता है। मैं बहुत, अगर हमारा समय इंडिकेट करते रहिएगा, हम बहुत, हाँ, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। हम एक चिराग लेके निकले हैं और हमारी इस देश की, हमारी माटी की, हमारी गंगा से लेकर कावेरी और कृष्णा तक की ये सांस्कृतिक विरासत रही है कि चिराग को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन चिराग से चिराग जलाने की परंपरा को नहीं मिटाया जा सकता। उसी को चिराग लेकर आए हैं कि वो दक्षिण भारत के लोग, जब विंध्य के बाजू का मैदान है इधर का, यहाँ की माटी बड़ी उड़ा रही है। पेरियार साहब से लेकर के द्रविड़ राजनीति का इतिहास आप लोग जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। उड़ीसा का अभी सजीव चित्रण आप कर गए कप्तान साहब। मैं पहलुओं को छू रहा हूं, यहाँ जानने वाले सब समझ रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। आरक्षण की स्थिति यह है कि मंडल कमीशन का मतलब ही है वही। आरक्षण कोई मनरेगा का कार्यक्रम नहीं है कि रोजगार दिया जाए। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मानवीय गरिमा के साथ 140 करोड़ लोगों में सम्मान और बराबरी और इंसानियत के तौर तरीके पर जीने का अधिकार देने का नाम आरक्षण है। आरक्षण दूसरों के लिए, जो नहीं हमको पसंद करते उनको हमारी बोली गोली की तरह लगती है, लेकिन आरक्षण में मेरी आत्मा बसती है। मैं कहने आया हूं आपसे, मेरी आत्मा है आरक्षण, और ये ऐसे नहीं मिलता है। फिराक साहब हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े शायर, कवि, अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। वो कहते थे कि अंग्रेजी दो ही लोग जानते हैं, पंडित नेहरू कुछ जानते हैं, या तो उसके बाद मैं जानता हूँ, उसका आधा कुछ पंडित नेहरू जानते हैं। कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती। बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती। और लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख भी नहीं मिलती, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों कि आप लोग एकजुट होना है। हमको भाषाई अंतर मिटाना है। हमें ओबीसी में ओबीसी की जो लड़ाई चल रही है, मैंने कहा कि जातिवाद समाजशास्त्री तथ्य और फैक्ट है ये कि जातिवाद एक आत्मघाती चिंतन है। हम बराक ओबामा अमेरिका की नकल करते हैं, अमेरिका की दुहाई देते हैं, अमेरिका से दोस्ती करते हैं, लेकिन बराक ओबामा को अमेरिका राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है। लेकिन आप याद करिए, मनमोहन सिंह से पहले कोई भी दलित शोषित पिछड़ा रहे, इनसे अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ मतलब गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पिछले जितनी भी सरकारें बनी हैं उस दौर की याद कर लीजिए आप लोग। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, और मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों का सब अपना समय अपने आए हुए, और एक बात छोड़ दीजिए, सीए और एनआरसी की पर जोर देने वाले की लागू ही करेंगे, क्यों नहीं? आखिर ये इनको क्या दिक्कत है कि वो जातिगत जातिवार जनगणना करा दें पूरे हिंदुस्तान में? जाति इस देश का सच है, हम इसी में पैदा होते हैं, इसी में शादी होती है, इसी में मर जाते हैं, तो जनगणना करा दो। मेरा कहना है साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहूँ आपसे कि बंध जाना चाहिए पलड़ा चौराहे पर और तुल जाना चाहिए कि देश की थाती माटी में, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में किसकी कितनी शिक्षा में हिस्सेदारी और भागीदारी है। उस मांग के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग मिलकर के भारत को एक नए रास्ते पर ले चलेंगे। और 1924 में पहली कंडीशन, एक ही शर्त होनी चाहिए, जो भी दल, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, सारे मिलकर के आप तय करें, सवाल करें कि जो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं होगा उसे दिल्ली का शहंशाह बनने का, या जनतांत्रिक तरीके से कहूं तो प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं होगा। हम जनता नहीं स्वीकार करेगी। इसी के साथ आप लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन।
करते हुए जय मंडल, जय भीम, जय समाजवाद। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया जो 100 में पावे पिछड़े 60 का नारा उन्होंने पहली बार, अम्बेडकर साहब ने तो बहुत पहले, उनकी टीम तैयार है, मुझे फक्र है। दलित समाज हमसे बहुत आगे है। ओबीसी का न कोई साहित्य है, न तो कोई 100 में पिछड़ा पावे 60 तक का इम्प्लीमेंटेशन है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज व्यक्तिगत विचारधारा का अधोपतन इतना हो गया है कि सत्ता के लिए संघ की गोद में बैठने वाली प्रजाति एक हमारे बीच से पैदा हो गई है। उस प्रजाति को नकार कर ही हम एक नए और खुशनुमा भारत की संरचना कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय डॉक्टर लोहिया, जय हिंद। सॉरी श्रीनारायण साहब, आपको फ्लो को मैंने जबरदस्ती रुकवाया पड़ा है। क्यों बोले तो मेरे ऊपर, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं 8 सीट पे बैठा हूँ, टाइम बहुत షార్ట్ కమి हो रहा है। కానీ ఇక్కడ శ్రీనారాయణ గారు, డాక్టర్ గారు చాలా మంచి విషయాలు మాట్లాడాడు, చాలా మంచి ఇష్యూస్ని లేవగొట్టాడు ఆయన. అంటే ఈ సమాజంలో బీసీలే కాదు, దళితుల కన్నా బీసీలు ఎంత వెనుకబడి ఉన్నారు, వెనుకబాటుకి కారణాలు ఏంటి అనే విషయాలు మాట్లాడుతూ ఆయన స్టార్టింగ్ చాలా గొప్ప విషయం మాట్లాడాడు. ఆయన ఒక నేపథ్యం చెప్తూ, భూమి మట్టిని కాలుతో ఇలా నులిమి, కాలుతో తట్టి, కాలుతో ఇలా రుద్ది, రేపు ఎటువంటి పంట పోతా ఉంది, ఎటువంటి పంట మనం కోయిపోతా ఉన్నాం, ఎటువంటి పంట మనకు వస్తూ ఉంది అనేటువంటి చెప్పగలిగిన నేపథ్యం ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి నేను వచ్చాను అని చెప్పి, అటువంటి నా కుటుంబం నాది అని చెప్పి చాలా గర్వంగా ఆయన మాట్లాడాడు. అంటే వీఆర్ ది సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఎంత దాన్ని ఏం పోతా ఉంది, దీని పంట ఎట్లా వస్తుంది అనేటువంటి చెప్పగలిగిన మేధావి కుటుంబం అనేది వచ్చాను. కానీ ఈ యొక్క రాజకీయ సంక్షోభంలో నా కుటుంబం అధికారాలు కోల్పోయింది, అన్నీ కోల్పోతా ఉంది, దాని నేపథ్యం అని చెప్తూ ఆయన అన్ని విషయాలు చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడినా చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ లిటరరీ బ్యూటీతో మాట్లాడాడు ఆయన. అయితే కొన్ని 4-5 అంశాల పట్ల ఆయన చాలా బాధను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే రాజస్థాన్ హైకోర్టు ముందు ఏదైతే మనువు యొక్క విగ్రహం ఉందో, ఆ విగ్రహం తీసేసిన నాడే అది నాకు నిజమైన ఊరట కలిగిస్తుంది. ఆ తీసేయడానికి మనందరం కొట్లాడాలి, ఫైట్ చేయాలి, మనం రోడ్ల మీదకి రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన. అట్లాగే ఈరోజు రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మీద రాజ్యాంగ సంక్షోభం ఏర్పడిపోతూ ఉంది, రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మీద భయంకరమైనటువంటి దాడి జరుగుతూ ఉంది. ఆ దాడిని ఈ ప్రభుత్వాలు, మనం కూడా ఏమి చేయనంతకాలం మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా దాడి జరుగుతూ ఉంది, కనుక దాడిని మనం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఆయన. అట్లాగే కంగనా రనౌత్, మనకి ఈ దేశంలో 2014 మనకు స్వతంత్రం వచ్చిందని చెప్పి మనం మాట్లాడుతుందంటే, మనందరం ఏ స్థాయిలో మనం ఆమెను ఖండించలేని స్థితిలో మనం ఉన్నామంటే, ఏ స్థాయిలో మనం ఉన్నాము, మన యొక్క పరిస్థితులు ఏంటి, మనం అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనేది మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సూటిగా. అట్లాగే ఈ సమాజంలో ఐడెంటిటీ అంటే మన యొక్క అస్తిత్వ యొక్క సమస్య మన ముందు ఉంది. మన యొక్క అస్తిత్వ యొక్క సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా మన మీద దాడి చేస్తూ ఉన్నారని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. వాటిని భక్తి మూవ్మెంట్తో రిలేట్ చేసుకుంటూ కబీర్ కావచ్చు, సంత్ రవిదాస్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు, మనం ఈరోజు ఏం చేస్తా ఉన్నటువంటి విషయాలు కూడా ఆయన లింక్ చేస్తూ చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పుకుంటూ మనకు వచ్చింది. అట్లాగే ఈ విషయాల పట్ల కానీ మనం బాధ్యత తీసుకోకపోతే రేపటి సమాజం మనల్ని క్షమించదు, రేపటి సమాజం మనల్ని వదిలిపెట్టదని చెప్పి మనకు వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. గాంధీని చంపిన వాళ్ళు ఈరోజు నిస్సిగ్గుగా తలెత్తుకుని బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు మన ముందే ఉన్నారు, వాళ్ళని మనం గౌరవిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళని గౌరవించే సమాజం, ప్రభుత్వాలు మన ముందు ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా చూసి మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం, దానికి మనం బాధపడుతున్నాం అని చెప్తూ కంక్లూడింగ్ సెషన్, వ్యాలిడరీ మీటింగ్కి సంబంధించిన సెషన్కి సంబంధించిన గెస్టులు అందరూ వచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకొక లాస్ట్ స్పీకర్ ఒకరే ఉన్నారు. శ్రీ సమర్జిత్ బెహ్రా ఇస్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా, సోషల్ యాక్టివిస్ట్. ఆయన కూడా కొన్ని విషయాలు మన ముందు షేర్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత విల్ కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్, దెన్ విల్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, బెహ్రాజీ. థ్యాంక్ యూ సార్. जय ओबीसी, जय मंडल, जय भीम। आज मैं समरजीत बेहरा उड़ीसा से, ओबीसी का एक कार्यकर्ता, आप सभी लोगों को नमन करता हूं। मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं वो व्यक्तित्व जिनके लिए आज का ये समागम संभव हो सका है, जिनके लिए हम अभिभाषण रख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पेरियार जी, बीपी मंडल जी, साहू जी महाराज,
हुई है उसे किसी हद तक शुरू कर पाए हैं और कुछ पाने में भी सक्षम हुए हैं। आज के इस सभा के परिचालक सत्यनारायण जी, मंच पर आसीन सारे अतिथि वृंद, मंच के सम्मुख बैठे बुद्धिजीवी वृंद एवं सारे ओबीसी भाई और बहन, ये सेशन सुबह से चल रहा है। जैसे कि आप लोग लगभग मतलब यहां पर जो हर एक वक्ता मुझसे पहले आया हुआ है, उन्होंने आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय वस्तु है, उस पर मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है जो कि बोला जाना चाहिए। मतलब वो हर कसौटी को, हर मतलब पहलू को सामने रख करके यहाँ पर अपना अभिभाषण रख चुके हैं। मैं भी, समय भी बहुत कम है, इसीलिए मैं अपना जो अभिभाषण है उसे बहुत कम समय में पूरा करूंगा। बस कुछ चुंबक के माध्यम से छोटी छोटी बातों को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हमारी विडंबना है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम 52% हैं और एक गणतांत्रिक राष्ट्र में हम बसवास करते हैं, पर देखिए कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हम लगभग 70-75 लाख लोग, 75 करोड़ लोग जो भी हैं, वो आज भी 2-3% के जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हम उन लोगों के सामने अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हम आभारी हैं बीपी मंडल जी का, जिन्होंने मंडल कमीशन के तहत हमारे अधिकारों को चुन चुन करके उपस्थापन किए। पर वो बात अलग थी कि उनमें से 40 में से 2 ही अधिकार जो हमको मिल पाए हैं, पर उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम अपनी लड़ाई को सही से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये राजतंत्र नहीं रहा है, सत्ता हमारे हाथ में है। हम आज भी चंद गिने चुने लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे नेता हैं, हमारे पास में सुयोग है कि हम तख्ता पलट कर सकते हैं और उन लोगों को शासन में ला सकते हैं जो हमें हमारे अधिकार दिला सकें। 1990 से लेकर के आज 2023 आ चुका है, हम अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जब मंडल कमीशन लागू 20% सारा भारतवर्ष में संपूर्ण रूप से कहीं भी लग नहीं सका। आज देखिए, आज सारा राष्ट्र सोया हुआ है। उच्च वर्ग के 3 या 4% लोगों के लिए 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण वो ऐसे ले गए जैसे कि मतलब हम किसी को पता ही नहीं चला, एक आदमी ने आवाज भी नहीं उठाया उसके लिए। इतने साजिश, मतलब उनका जो सोचा समझा साजिश है, उसके तहत वो अपने जो मतलब मनसा है उसको वो कारगर करने में सफल हो रहे हैं। तो मित्रों, आप लोगों को और एक बात भी बताना चाहता हूं कि ये उनकी एक साजिश है कि ये संपूर्ण रूप से ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको हटा करके रहेंगे करके मनस्थ कर चुके हैं। क्योंकि वही लोग हैं जो कि हम लोग आज जो विषय वस्तु है हमारा कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस के बेसिस पे हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि उनके पास में डेटा नहीं है कि किस जाति के पिछड़े जो हैं उनकी जो नंबर है, उनकी संख्या क्या है। पर वो कर्तव्य किसका है? जो सरकार है वो उसका कर्तव्य है कि वो कास्ट में सेंसस करवाए। पर हमारे साथ में बार बार छल किया जा रहा है और हमको उससे वंचित रखा जा रहा है। पिछले दिनों बहुत से राज्यों में जो 3 टायर, हमको तो राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता है, पर जो 3 टायर सिस्टम है वहां पर आप लोगों का भी आरक्षण उठा दिया गया। म्युनिसिपैलिटीज, एनएससीज और पंचायती राज सिस्टम में जो रिजर्वेशन मिलता था 27% का, उसको उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद में जब पूछा गया तो उनके पास में क्वांटिफाइड डाटा नहीं है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं करके। देखिए,
इस देश में शेर चीतों की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती हो सकती है, छिपकलियों की गिनती हो सकती है, पर ओबीसी एक ऐसा मतलब क्लास है जिनकी गिनती करने के लिए हर कोई सरकार, जब भी वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, वो परहेज कर रही है। क्योंकि ये जितने भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन पर सभी उच्च वर्ग के लोगों का दबदबा है, जो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी अपनी ताकत को जाने। अभी जो जातिगत जनगणना और अपना जो जनरल सेंसस की बातें आ रही थी, 1921 में होने की थी, उसको हटा करके 2022 में लेकर के आए। अभी 2023 में भी वो लोग सेंसस नहीं करेंगे करके ये निर्णय ले चुके हैं। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अगर सेंसस होता है तो वहां पर डिलिमिटेशन होता है, और अगर डिलिमिटेशन होगा तो वहां पर जो सरकारें हैं, जो सीट्स हैं राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की, वो सीट्स बढ़ेगी। अभी सारे देश में ओबीसी आंदोलन धीरे धीरे अपना माथा टेक रहा है और ओबीसी अपने हक को लेकर के जागृत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि अगर जो डिलिमिटेशन में जो ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, उन पर मुख्य अपना जो हक मांगने का जो काम रहेगा, वो ओबीसी की जो क्लास है वहां पर अपना हक को मांगेगा। तो कहीं ना कहीं उनको अपना सत्ता छूटने का भी डर है, जिसके चलते वो सेंसस को 2024 के बाद में करने का निर्णय ले रहे हैं। अभी ये सही वक्त है। हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ साथी जो इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड्स लोगों को भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जोड़ने में सक्षम हो रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास है। पर मेरा एक अनुरोध है कि इंटेलेक्चुअली जुड़ने के साथ भी हम लोगों को सांगठनिक रूप से भी ओबीसी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में ओबीसी का एक अलग अलग इशू है, अलग अलग ये है। तो मेरा निवेदन है कि ये मंच में जो भी हमारे बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो भी संगठक हैं, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि पैन इंडिया हम एक बैनर में एक संगठन करें, जिसे जोड़ें, और हमारे जो उद्देश्य है, हम भारत के कोने कोने तक अपने लड़ाई को इस बैनर, इस उद्देश्य के माध्यम से जोड़े, तभी जाकर के संगठित होंगे। जैसे कि पहले सेशन के वक्ता बोल रहे थे, जब तक जो साधारण जनता है वो सड़कों पर नहीं आएगी, तब तक संसद में बैठने वाले सब बगलर्स होंगे, जो चोर डाकू, वो लोग संसद में बैठेंगे। जब हम हक की बात करेंगे, हमारे सही प्रतिनिधियों को लेकर के संसद में बिठाएंगे, विधानसभा में बिठाएंगे, तभी हम असली मायने में अपना हक पा सकेंगे। बस मैं धन्यवाद देता हूं मुझे इस मंच पे अपना अभिभाषण रखने के लिए। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय भीम, जय मंडल। थैंक यू समरजीत बेहरा जी, मैंने आपको तोड़ा, भगाया, इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ। फिर भी आपके जो वक्तृत्व जो भी है आपने बता दिया। సమర్జిత్ బెహరారు 2-3 విషయాలు, ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మన ముందు పెట్టారు. ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో, చేయించుకోవడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నాం. దానికి రాజకీయ ఎత్తుగడల పరంగా కూడా మనం సీరియస్గా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని మాట్లాడుతూ, క్యాస్ట్ సెన్సస్ మీద జనరల్గా అందరూ మాట్లాడిన ఇష్యూస్ని ఆయన కూడా మాట్లాడుకొచ్చాడు. కాకపోతే చివరిలో ఆయన అనే మాట ఏంటంటే, దీన్ని మనం ఏదో ఏ రాష్ట్రంలో వాళ్ళో, లేకపోతే ఏ ప్రదేశంలో వాళ్ళో, ఏ ప్రాంతం వాళ్ళో కాకుండా, మనం ఇప్పుడు ఒక సౌత్ని నార్త్ని కలిపేటువంటి ప్రయత్నం ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నామో, అదే రకంగా అన్ని స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఈ యొక్క క్యాస్ట్ సెన్సస్ సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని, రిజర్వేషన్ సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలని కలుపుకుని మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రోడ్ల మీద మనటువంటి సామాన్య ప్రజానీకం కూడా ఇది నా సమస్యని కాకుండా, వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు పార్లమెంట్లో బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు ఉండాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు దొంగలు, ఆయన భాషలో చెప్పాలంటే దొంగలు, ముఠాకౌర్లు, స్మగ్లర్సు, వీళ్ళందరూ అక్కడ నిండిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బయటికి రావాలి, వాళ్ళందరూ చేతనం అవ్వాలంటే మనం ఇంట్లో కూర్చోకుండా మనం రోడ్డు మీదకి వచ్చి మనం కూడా ఉద్యమాలు చేయాల్సిన, సామాన్యుడు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఉద్యమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రోజు మాత్రమే వీళ్ళందరి యొక్క పని మనం పట్టొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన
చెప్తూ ఇంకా అనేక నిమిషాలు మాట్లాడాడు కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సందీప్ యాదవ్ ఇస్ వార్నింగ్ మీ ఆల్రెడీ 2 minutes. అయితే ఇక్కడ నేను ముందే చెప్పినట్టు జనరల్గా ఇటువంటి సెమినార్స్ అనేవి యూనివర్సిటీస్లోనో లేదా ఇంకో దగ్గర జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాంటి సెమినార్స్ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్రయోగం ఏం చెప్పాలి, ప్రయోగం కూడా మామూలు ప్రయోగం కాదు ఇక్కడ మనం చేసింది. ఒక రకమైనటువంటి అనేక విమర్శలు ఇంకో రకం వచ్చినా కూడా అంటే మన యొక్క మైండ్ సెట్ బేసిక్గా బీసీస్లో నాకున్న అవగాహన మేరకు అధ్యయనం తక్కువ, బీసీస్ ఎక్కువ అధ్యయనం చేయం మనం. అసలు సామాజిక అంశాలను అసలు పూర్తిగా అధ్యయనం చేయం మనం. మనకి ఆ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవటంలో కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటంలో కానీ బీసీస్ చాలా వెనుకబడి ఉన్నాము. ఆ వెనుకబాటుకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇటువంటి కొంతమంది ప్రొఫెసర్ రతన్లాల్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ సూరజ్ మండల్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ సందీప్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ కృష్ణకాంత్ కావచ్చు, రిటైర్డ్ జస్టిస్ వీరేంద్ర సింగ్ కావచ్చు, రిటైర్డ్ జస్టిస్ నక్వీ సాబ్ కావచ్చు, రాజ్ బహదూర్ సార్ కావచ్చు, లేకపోతే పాత్రా సార్ కావచ్చు, ఈ మాట్లాడేటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అనేక సెషన్స్లో ఊర్మిళేష్ చాలా గిగాంటిక్ పర్సనాలిటీ మీడియా రంగంలో, దట్టు ఒక ఓబీసీ అయ్యుండి అట్లా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ అంటే ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద మేధావుల్ని అనేక రకాల ఈ అంశాల పట్ల అనేక అవగాహన అనేక వ్యక్తుల్ని ఒక స్టేజ్ మీద తీసుకొస్తూ అట్లాగే నా ముందు మాట్లాడిన డాక్టర్ శ్రీనారాయణ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్, వీళ్ళందరూ కూడా అనేక అంశాల పట్ల మాట్లాడుతూ అంటే వాళ్ళు మన సమాజంలో ముఖ్యంగా బీసీ సమాజం నుంచి కూడా మాట్లాడేటప్పుడు మనం మండల్ గురించి మాట్లాడతాం తప్ప మిగతా కొన్ని ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడు. ఎక్కువగా అంబేద్కర్ని మనం ఓన్ చేసుకున్నట్టు కానీ వాళ్ళు ప్రతి సందర్భంలో చూడండి వాళ్ళందరూ మాట్లాడినా కూడా జై భీమ్ జై మండల్ అని మొదలు పెడతా ఉన్నారు. అంటే మండల్ని మనం ఎలా ఓన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అదే రకంగా అంబేద్కర్ని కూడా ఓన్ చేసుకుని ప్రయాణం చేసే అవసరం ఉంది అనేది వీళ్ళందరి యొక్క భాషన మాట్లాడేదాన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఆ అంబేద్కర్ని ఓన్ చేసుకోవటంలో బీసీ సమాజం చాలా వెనుకబడి ఉంది. ఎందుకు వెనుకబడి ఉందంటే ఎంత వెనుకబడి ఉందంటే అంబేద్కర్ మనం ఎంత ఓన్ చేసుకోవటంలో ఎంత విఫలమవుతున్నామో అదే మన పొలిటికల్ ఫెయిల్యూర్ కూడా కారణం. అంబేద్కర్ని మిగతా దళిత సమాజం తొందరగా ఓన్ చేసుకుంది కాబట్టి రాజకీయాల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా మనకన్నా దళితులు ముందున్నారు, బీసీస్ వెనుకబడి ఉన్నారు. కనుక ఇటువంటి విషయాల్ని ఈ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే కాకుండా ముఖ్యంగా గుంటూరు డిక్లరేషన్ అనేటువంటి పేరు మీద గుంటూరు డిక్లరేషన్ అంటే ఈ 2 రోజులు జరిగేటువంటి డెలిబరేషన్స్ని ఒక గుంటూరు డిక్లరేషన్ ఏ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ ఇండియన్ పాలిటీ అంటే రాజకీయాల ముందు భారత రాజకీయాల ముందు మనం ఒక సమస్య పెట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేశాం. దాంట్లో ఒక ముఖ్యంగా 5-6 అంశాలను తీసుకొని అంటే క్యాస్ట్ సెన్సస్ కావచ్చు, మండలి యొక్క రికమెండేషన్స్ కేవలం 2 రికమెండేషన్స్ మాత్రమే పార్షియల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయింది. అది కాకుండా మిగతా 38 అంశాలను కూడా మనం చేయాలనేటువంటి విషయం కావచ్చు. అట్లాగే ఈరోజు ఇంకొకటి ముఖ్యంగా మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ మీద అంటే ఎటువంటి దాడి జరుగుతూ ఉంది, ఆ దాడిని నివారించకపోతే మనం ఏమి కోల్పోతాం అన్నటువంటి అంశం మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది. అట్లాగే కాన్స్టిట్యూషన్ కాపాడుకుందాం, దేశాన్ని రక్షించుకుందాం అనేటువంటి అంశం మీద కావచ్చు, డెమోక్రసీని కూడా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి అలాగే అనేక అంశాల మీద జరిగింది. కాబట్టి 5-6 అంశాలను తీసుకుని కూడా మనం ఒక గుంటూరు డిక్లరేషన్ ఫామ్లో రేపు జరగబోయేటువంటి బహిరంగ సభలో కూడా వారి యొక్క జనాల యొక్క సామాన్య జనాల యొక్క ఆమోదం కూడా తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ డాక్యుమెంట్ మీద ఈ 2 రోజులుగా కూర్చున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా వాళ్ళు సంతకాలు చేసి మనందరికీ ఒక మెమోరాండం కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. ఆ రకమైనటువంటి చర్చ జరుగుతూ ఉంది. కనుక ఈ యొక్క మొత్తం ప్రయోగాన్ని అంటే మొదటిసారి చేసినా కూడా కొత్త తరహాలో చేసినా కూడా మనకున్నటువంటి సమయాన్ని ఉపయోగించుకుని మనం చేశాం. దాని వెనుక వీళ్ళందరినీ కూడా ఢిల్లీ నుంచి, బీహార్ నుంచి, వారణాసి నుంచి, ఒరిస్సా నుంచి అనేక ప్రాంతాల నుంచి కొత్త ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి మహారాష్ట్ర నుంచి అలాగే ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చి మనందరినీ ఇక్కడ పెట్టి మనకు చాలా విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి డాక్టర్ సందీప్ అండ్ హిస్ టీమ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గుంటూరు సివిలియన్ సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, Vandal. Thank you. Now we are closing this session. Thank you for giving me this opportunity. Now we move forward towards valedictory session. कर लूँगा. Okay. We move forward towards valedictory session. We are already late. I invite
Sri Urmile, senior journalist from New Delhi, to chair this valedictory session. We have our guest for the valedictory session, Sri Dokka Manikaya Prasad sir, MLC Andhra Pradesh government. Kindly sir come on the stage. The organizing committee invite our special guest Justice Iswaraya, to come on the dais, sir, please. I invite the architect of this seminar, conference, and the architect of the whole this program, a very generous, very human-loving, very liberal, very progressive person, Ala Venkateswaru, sir. Mahatma Phule, by profession, was a contractor. He used to earn a lot, and he conducted all the activities. Majority of the activities were conducted by his own expenses. Later, he united people. Telangana. So this is his contribution, a small contribution, but the history will tell us that this contribution could be a great contribution, a gigantic contribution in the evolvement of the whole of humanity. He's such a person who doesn't care about his own family affairs, other affairs, and he's always ready for all these things. So he has been able to send a message among the masses of Andhra Pradesh and Telangana that where the people had lots of problems, but even then he has been able to help people to extend themselves beyond caste and unite as a class. So OBCs are evolving as a class just because of people like Justice Iswaraya, Dr. Ala Venkateswaru, Dr. Simhadri sir, Professor Simhadri sir, our Honorable Vice Chancellor Sir Sam sir is there. There are many people I can see that who have been selflessly contributing in the evolvement of the whole of Andhra and Telangana society, and this society is part of the whole of India. If anything happens in this society, that will, whether positive or negative, that will help or that will contribute in the making of India also. India is not away, or India is part of Andhra, Andhra is part of India. So that is the connection, and that is his role. We have many people in this session. I would hand over the mic to the chair of this session, Sri Urmilesil, but before giving, I will introduce him. He comes from a humble background, from an ordinary district of Uttar Pradesh, but he struggled throughout his life as an activist, as a journalist, studied in one of the top universities of the country, Jawaharlal Nehru University, JNU, and then he rose to the heights which a normal journalist aspires for. He became the director of the Rajya Sabha TV, contributed a lot for the marginalized, and backward classes is a term which was first used by the Britishers in 1870, and backwards means the OBC, SC, STs. Later in 1925, the definition, like SC communities were the depressed communities were made, and then SC, STs were taken away from that backward definition, and backward remained this artisan caste. So basically Urmile sir's contribution is an immense contribution, not in the journalism only, in activism also, especially OBC, SC, ST activism, Dalit literature, Dalit discourse, tribal literature, tribal discourse. He has been actively writing, speaking, and have been contributing as a being for the making of the literature and for the education of the larger society. As we know, majority of the people of this country come from these castes like OBC, SC, ST. So his contribution is immense. We stay in Delhi and we have the chance to meet Iswaraya sir regularly. His contribution is also a huge contribution. He conducts seminars, organizes meetings, and organizes people at national level. So I welcome you, sir. And we have our chief guest, Dr. Manikya Prasad. We welcome, sir. The
the organizing committee of the conference, and this conference was the brainchild of mine, but was helped by Allah sir. Allah sir, the maximum work has been done by Allah sir. Then Satyanarayan sir. I have not seen a person, a hard task master, a very hard working person. Satyanarayan sir, give a big hand for him. And the third person is Krishnakant. He's always ready. He's always ready by his expertise, by his hard work, by his vision. A selfless person. He has united people, OBC, SC, STs in Banaras Hindu University, and has made them a force. So we need people like Krishnakant. We need people like Professor Sivarama Krishna. There were only 5 people instrumental into it. Ala Venkateswaru sir, Satyanarayan sir, Krishnakant ji, Sivarama Krishna ji, and mine. And we did it. So we are happy that it could be successful, and we are looking forward for your papers, and we'll make the proceedings of this conference a great proceeding. We have dearth of literature in backward classes. We have only 4 or 5 books which are quality books. The first book, the best book has been edited by our Honorable Professor Professor Simhadri sir, and the second book has been written by a French professor who teaches in Sciences Po University, is Christophe Jarferlud, and there is regional books written in Tamil and Telugu. The third book we have edited in Hindi. So we have dearth of literature. So this kind of seminars across the country are needed for the development of OBC literature. Unless we develop our literature, our discourse could never be strengthened. So we are happy that we could make it, and I invite and I hand over the mic to our Urmila sir. Sir. So, friends, we are starting the, discussion, and for the main address, I invite Shri D. Mani Kaya Prasad ji, MLC, Andhra Pradesh. He will address you. ఈరోజు సెకండ్ డే వాలిడిటరీ సెషన్కి ప్రిసైడ్ చేస్తున్న డాక్టర్ ఊర్మిళేష్ జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు, మొత్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ ఐఎమ్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ తెలుగు, నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో లోకల్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. టు కమ్యూనికేట్ ది లోకల్ పీపుల్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ ఇన్ తెలుగు. ఈ సెషన్, ఈ ఎపిసోడ్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న మిత్రుడు డాక్టర్ ఆల వెంకటేశ్వర గారు, చాలామంది ప్రొఫెసర్స్, చాలామంది స్కాలర్స్ వచ్చారు, చాలామంది ఇంటలెక్చువల్స్ వచ్చారు, బుద్ధజీవులు వచ్చారు. అందరికీ కూడా ఇంత గ్రాండ్ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఓబీసీ సంఘాలకి, బీసీ సంఘాలకి, సమాజం పట్ల తపన ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక రకంగా గత 3-4 నెలలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఆలా వెంకటేశ్వర గారు, వాళ్ళ మిత్ర బృందం ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ క్రియేట్ చేశారు. ఎట్లాగంటే మండల్ విగ్రహావిష్కరణ చేయాలి అని అంటే
కొందరికి నచ్చలేదు. సరే, అది 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 పీస్ఫుల్గా రిజాల్వ్ అయినా, బట్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ డిబేట్ ఇన్ ది సొసైటీ. మండల్ విగ్రహావిష్కరణని ఎందుకు అపోజ్ చేస్తారు, ఏంటి దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి, అసలు మండల విగ్రహావిష్కరణ చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? ఈ రెండు విషయాలే సమాజంలో ఉన్నాయి. ఒక ఇష్యూ ఆళ్ళ వెంకటేశ్వర గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే వాళ్ళ ఆయన సంబంధించిన సంఘాలు ఎందుకు మండల్ విగ్రహావిష్కరణ చేయాలని గుంటూరులో అనుకున్నారు. ఆయన ఎక్కడవాడు, ఎక్కడో బీహార్ సంబంధించిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఎందుకు విగ్రహావిష్కరణ చేయాలనుకున్నారు? బహుశా కంట్రీలోనే ఎక్కడా లేదు, ఇక్కడే ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు? కొంతమంది పెద్దలు ఎందుకు వద్దంటున్నారు, లేకపోతే తర్వాత దాన్ని రిజాల్వ్ అయిపోయింది, వేరే అంశం. ఈ రెండు వ్యూస్ మొత్తం సొసైటీలో ఉన్న టూ థింకింగ్ అనమాట. ఇది రెండు పార్శ్వాలకి ఇది రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. సరే, అందరూ ఐక్యంగా ఉంటే ఎట్లా రిజాల్వ్ అవుతుందో కూడా చూసాం మనం ఆ ఇష్యూని. రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా దట్ ఈస్ ది వే అనమాట. అలాగా యునైటెడ్గా ఉంటే ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోతుంది. యునైటెడ్గా లేకపోతే ఇష్యూని వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసేస్తారు, దాన్ని డివైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ది హోల్ ఇష్యూ ఇది కంట్రీ. ఎందుకు ఓబీసీ మండల్ విగ్రహావిష్కరణ జరగాలి, ఎందుకు మండల ఆవిష్కరణ జరగటం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటంటే, మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, వచ్చిన దాని మీద ఇందాక ఎవరో మాట్లాడారు, దానికి కోర్టులు కూడా ఒకప్పుడు వద్దన్నాయి, ఒకప్పుడు తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేశాయి. మండల్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నాను. మేము స్టూడెంట్గా ఇక్కడంతా గుంటూరు అంతా యాజిటేషన్స్లో ఉన్నాము. శంకర్లాజ్ సెంటర్లో అరెస్ట్ అయ్యాము, ఇక్కడ లాడ్జ్ సెంటర్లో అరెస్ట్ అయ్యాము, ఇంకా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి, మేము యూనివర్సిటీల్లో బంద్లు చాలా జరిగాయి. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కూడా పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ మధ్యనే చనిపోయిన సినీ యాక్ట్రెస్ జమున గారు రాజమండ్రి పార్లమెంట్లో ఉన్నారు. ఆ మండల్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పార్లమెంట్లో ఆవిడ ఏడ్చింది. ఆవిడ ఎందుకు ఏడ్చిందంటే, మీరు ఆ రోజు పత్రికలో ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. నేను చాలా బాధపడినప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉండి, ఏంది ఆవిడ ఏడ్చింది పార్లమెంట్లో అని చెప్పి, చాలా బోరుని ఏడ్చింది పార్లమెంట్లో. ఏంటంటే, ఏందండి రిజర్వేషన్లు తెచ్చి సమాజాన్ని తీరుస్తున్నారు, ఏందండి పిల్లలు చాలామంది చెప్పులు పాలిష్ చేస్తూ, బాగా ఉన్నతమైన కుటుంబాల నుంచి చెప్పులు పాలిష్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నారు, బెగ్గింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు బాగా ఉన్నతమైన కుటుంబాల వాళ్ళు. ఇది దేశానికి మంచిది కాదని ఆవిడ ఏడ్చింది, పెద్దగా ఏడ్చింది. అంటే రిజర్వేషన్లు వద్దని ఏడ్చింది ఆవిడ. అప్పుడు రాజమండ్రిలో పార్లమెంట్లో పెద్ద అటెన్షన్. ఆ రోజు పార్లమెంట్ మొత్తం కూడా జమున అప్పటికే పెద్ద స్టార్ ఆవిడ. అప్పటికి చాలా లైవ్గా ఉంది, యాక్ట్రెస్గా చాలా పాపులారిటీ ఉంది ఆవిడకి. ఇక పార్లమెంట్లో అప్పుడు జరిగిన డిబేట్స్ అని మీకు చూసే ఉంటారు, ఎవరెవరు ఎందుకు చేశారు. యూనివర్సిటీస్లో కాలేజీల్లో కొన్ని సంఘాలు రిజర్వేషన్, మండల రిజర్వేషన్ కావాలని, కొన్ని సంఘాలు వద్దని చేశాయి. వద్దని చేసిన సంఘాలు ఏంటో మీ అందరికి తెలుసు, కావాలని చేసిన సంఘాలు ఏంటో కూడా మీ అందరికి తెలుసు. తర్వాత లేటర్ ఆన్ 91, 92కి వచ్చేసరికి వద్దన్న సంఘాలు కూడా ఏ విధంగా వేఅవుట్ దీనికి చూపించుకోవాలో ప్రెషర్ ఉంది సమాజంలో. ఇంకా వద్దని క్లోజ్ చేస్తే దేశం బతకదు, రాజకీయ వ్యవస్థ బతకదు, దాన్ని ఏదో విధంగా పరిష్కారం చూపించాలి అని పివి నరసింహరావు గారు అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు. అది దానికి ఒక వెంటిలేట్ చూపించకపోతే సొసైటీ బద్దలైపోతుంది, ఎలాగని చెప్పి కోర్టు వారిని పట్టుకున్నారు. అప్పుడు బీపీ జీవన్ రెడ్డి గారు మండల్ జడ్జిమెంట్ ఆయన డ్రాఫ్ట్ చేశాడు. ఆయన మెజారిటీ జడ్జిమెంట్ ఆయనది డ్రాఫ్టింగ్. ఇది మన ఇందిరా సహాని కేసు. మన జీవన్ రెడ్డి గారు ఇస్ ది మెయిన్ డ్రాఫ్టింగ్, అంటే లీడింగ్ పర్సన్ అన్నమాట. దాంట్లో చాలా విషయాలు ఆయనే సెటిల్ చేశాడు మెజారిటీ ఒపీనియన్ కింద. ఆ విధంగా అది పరిష్కారం అయింది, సమాజం యాక్సెప్ట్ అయింది, మండల్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉంది. మండల్ కమిషన్ వచ్చినప్పటికి కూడా, రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇంకా అన్రిజాల్వ్డ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఏమన్నా కొత్తగా మనం ఆ రోజు రాకముందు ఎంత ఉత్సాహంగా మండల్ కమిషన్ వస్తే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతాయి, దేశంలో బీసీలందరికీ సమస్యలు పోతాయి,
దేశంలో అన్నీ బాగుపడతాయి, దేశం అంతా బాగుంటుంది అని మనం ఆశించాం. కానీ మండల్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా గ్రాడ్యువల్ ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తా. మన ఐఐటీస్లో ఈ మధ్యన ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఐఐటీస్లో. ఎంత చేసినా అది ఇంకా ఒక మెయిన్ కోర్ ఇష్యూ ఇంకా అన్రిజాల్వ్డ్గానే ఉంది. కోర్ ఇష్యూస్ సమాజంలో ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆ కోర్ ఇష్యూస్ని, ఆ పెండింగ్ కోర్ ఇష్యూస్ని మనం పరిష్కారం చేయాలి. దేశం ఇంకా భద్రంగా ఉండాలి, దేశం ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ అవ్వాలంటే మనం ఒక కొత్త ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఏముంది, ఆ మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఉన్న అంశాలు ఎంతవరకు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఆ రోజు విపి సింగ్ గారు చాలా చాకచక్యంగా ధైర్యంగా చేశాడు. ఆ సిచ్యువేషన్లో కాకపోతే అది అయ్యేది కాదు. బహుశా ఆయనకు కంపల్షన్ ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ, బట్ ఈజ్ ఎ వెరీ కమిటెడ్ పర్సన్. నేను తర్వాత ఆయన కలిశాను, నేను వెరీ కమిట్మెంట్తో ఆయన చేశాడు. ఆయన ఇంకా ఇంకొక సంవత్సరం ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే ఇంకా 2-3 ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేసేవాడని చెప్పి ఆ ఇష్యూస్ కూడా ఆయనే నాకు చెప్పాడు. ఆయన ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ విగ్రహావిష్కరణ చేస్తున్నాం అనేది వెరీ కీలకమైన విషయం. అప్పుడు రిజాల్వ్ కానీ మండల్ కమిషన్ 1 ద్వారా రిజాల్వ్ కానీ అంశాలని మండల్ 2 ద్వారా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. మండల్ 2 అనేది నాట్ జస్ట్ ఎ స్లోగన్, ఇది సమాజానికి, భారతదేశ రాజకీయాలకి ఒక ఫిలాసఫీ. ఇది మండల్ 2 అనేది. మండల్ 2 ద్వారానే ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న సామాజిక సమస్యలు, రాజకీయ సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం కావాలి. నౌ ది ఎజెండా బిఫోర్ ది నేషన్ ఈజ్ మండల్ 2 ఈజ్ ది ఎజెండా ఆఫ్ ది నేషన్. ఆ విధంగా మార్చాల్సిన అవసరం మనందరికీ. ఇది ఇస్ ఎ సెట్టింగ్. ఇది ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం అంతా కూడా నేను ఆలా గారితో టచ్లో ఉన్నాను, మిగతా మిత్రులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఒక మంచి డిబేట్ క్రియేట్ అవుతుంది సమాజంలో. ఆ డిబేట్లో కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్క్రెంట్స్ ఉంటారు, లేకపోతే హైజాక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని మీరు వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని మీరు హైజాక్ చేయకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయ అవసరాలు ఉంటాయి, కంపల్షన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ పోతాయి, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. మీరు కోర్ గ్రూపు ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేకపోతే ఈ విగ్రహావిష్కరణ ఇంత విజన్ తోటి చేస్తున్న మీ అందరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. నార్త్ ఇండియా నుంచి ప్రొఫెసర్ సంతోష్ ఊర్మిళేష్ గారు లాంటి సీనియర్ జర్నలిస్టులు వచ్చారు. మీ అందరి కృషి ఇక్కడ సీడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ సీడ్ ఒక చెట్టులాగా అయిపోవాలి, ఇది ఒక పెద్ద వృక్షం అయిపోవాలి. ఈ దేశం మొత్తం వ్యాపించాలి, ఇది కంట్రీ మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలి. ఈ స్పేస్, ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ కంట్రీ మొత్తం కొత్త ఆలోచనలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో నా అప్పీల్ ఏంటంటే, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్, టుమారో సెషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టుమారో సెషన్లో విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో, విగ్రహావిష్కరణ ప్రొసీడింగ్స్లో మీడియా లేకపోతే డయాస్ లేకపోతే ఉన్న సిచ్యువేషన్ని ఆ మండల్ ఐడియాలజీ, మండల్ 2 ఐడియాలజీ చుట్టే ఉండాలి. మండల్ 2 ఐడియాలజీ లేకపోతే ఈ మండలైజేషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, మొత్తం భారతదేశాన్ని మండలైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మండలైజేషన్ కావాలంటే చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. టుమారో ఇస్ ది వెరీ క్రూషియల్ డే ఫర్ ది ఆర్గనైజర్స్ అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే మీడియా ఎటు తీసుకెళ్తుందో, లేకపోతే దాని అర్థాలు ఎటు తీసుకెళ్తాయో, దాని ఉద్దేశాలు ఎటు తీసుకెళ్తుందో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ పొలిటీషియన్స్, మాకు ఏవో ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి, మా ఆలోచనలు మాకు ఉంటాయి, మేము మా వైపు లాక్కెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ మీరు మీ దగ్గర ఉంచుకోండి, మీ ఆలోచన దగ్గర ఉంచండి దాన్ని అని చెప్పేది నా మనవిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అందువల్ల నౌ ది ఛాలెంజ్ ఈజ్ హౌ టు మండలైజ్ ది నేషన్ అనేది ఛాలెంజ్. we should think the entire political class, entire nation should మండలైజ్ అనేది మన కాన్సెప్ట్గా ఉండాలి. ఆ ఆలోచన తీసుకెళ్ళాలి. విద్యారంగంలో, వైద్య రంగంలో కాదు, సాంస్కృతిక రంగంలో కాదు, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో, ప్రతి రంగంలో మండలైజేషన్ జరగాలి. ప్రతి రంగంలో కూడా బీసీలు, మిగతా వెనుకబడిన సమాజం, ఎస్సీలు వీళ్ళందరూ ప్రాతినిధ్యం పెరగాలి. అందరం కలిసి చేస్తేనే దానికి ఒక దేశానికి ఒక శక్తివంతమైన దేశం. ఎవరో కష్టపడతాం మేము తింటామంటే
దేశం ఎలా బాగుపడుతుంది, దేశం ఎలా శక్తివంతుంది. నేను నిజమైన దేశభక్తి ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ ఇస్ ది దేశభక్తి. ఈక్వాలిటీ సమాజాన్ని, ఈక్వల్ రైట్స్ని, ఈక్వల్ సమాజాన్ని కోరుకోకుండా పేట్రియాటిజం ఏంటి? వాట్ ఈజ్ పేట్రియాటిజం? పేట్రియాటిజం ఈజ్ టు అచీవ్ ది ఈక్వాలిటీ. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇస్ పేట్రియాటిజం. హౌ ఇట్ ఈస్? హౌ డేర్ దే ఆర్? ఇన్ఈక్వాలిటీ వలన దేశభక్తి ఉంటుందని చెప్పడం అనేది అది ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఈరోజు 75 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత. సో ది మండలైజేషన్, ది మండల్ 2 ఎజెండా షుడ్ బి ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ది పేట్రియాటిజం అనేది మనం చెప్పాలి. ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది ఎంజాయ్మెంట్, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది ఆధ్యాత్మిక రంగం, అంటే ఆల్ ఫిలసాఫికల్ లైఫ్, కల్చరల్ లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఈక్వాలిటీ. ఆ విధంగా మనం సమాజాన్ని ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. ఇది ఇందాక ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ రిప్రజెంటేటివ్ యూ మెన్షన్ అబౌట్ గాంధీస్ కిల్లింగ్. వై దే కిల్డ్ గాంధీ? గాంధీ is preached about non-violence. Why non-violent preacher was killed? Because he preached equality. Whoever preaches equality, they will kill by gun or somewhere, politically or somewhere, some means they will be killed. That is the society, in the existing society. So that existing inequality people, inequality philosophy should be demolished by introducing Mandal 2 or Mandalization. So the big task before the organizers, very careful. ఈ సభ, రేపటి సభ భారతదేశ రాజకీయాల్లో కొత్త ఆలోచన తేబోతుందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. నాట్ ఓన్లీ భారతదేశ రాజకీయాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అయితే ఒక సంచలనం కాబోతా ఉంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే, మీరు వెరీ కాన్షియస్గా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వెరీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ కాబోతా ఉంది. కాబట్టి though I belongs to particular party, I want BC leaders should be developed. Though I belongs to scheduled caste, I want the leadership of the BCs. I want to see in my lifetime a BC should lead the state, lead the nation. A real BC should lead the nation. A real BC should lead the yes. My lifetime, I want to see in my lifetime. If anybody comes forward, I will want to work under him. I want to do my services to them. A BC should be a leader of the state. A BC should be a leader of the nation. Because if BC's leader అయితే, BC's రియల్ BC's కనుక ముఖ్యమంత్రి అయితే, లేకపోతే ప్రధానమంత్రి అయితే, లేకపోతే చీఫ్ జస్టిస్ అయితే, లేకపోతే చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అయితే, చీఫ్ ఆఫ్ ది నేషన్ అయితే, రకరకాల హోదాల్లో ఉంటే మీ వెనక మేము రావచ్చు. వీ కెన్ ఫాలో. ఎస్సీస్ ఆల్సో, మేము కూడా డెవలప్ అవుతాం మీతో పాటు. మా బ్రదర్ ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ నాకు అవకాశం ఇస్తాడనే ఫీలింగ్ మాకుంటుంది. మా బ్రదర్ కింద ఎవరికంటే కూడా, ఏ నాయకత్వం కంటే కూడా ఎస్సీస్కి రక్షణ ఉంటుందంటే బీసీల వల్లనే రక్షణ ఉంటుంది. అండర్ ది బీసీస్ లీడర్షిప్ ఓన్లీ ఎస్సీస్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అనేది నా బిలీఫ్, నా ఫిలాసఫీ. అందువల్ల రేపు జరగబోయే మీటింగ్లో కేర్ఫుల్గా ఉండండి. నెక్స్ట్ మంచి ఎజెండా తీసుకోండి, మంచి కార్యవర్గాన్ని తీసుకోండి. ఈ రాజకీయాలు విస్తృతం చేయండి. మండల్ 2 ఎజెండాని విస్తృతం చేయండి. రాష్ట్రాన్ని మండలైజ్ చేయండి, దేశాన్ని మండలైజ్ చేయండి. మండలైజేషన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ ది నేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, ప్రచారం చేయండి. ఐడియాలజికల్ హెజుమనీ ఉండాలి. ఐడియాలజికల్ హెజుమనీ లేకపోతే మనం అచీవ్ చేయలేం. మనం చాలామంది స్ప్లింటర్ గ్రూప్స్ లాగా మాట్లాడతాం. ఐడియాస్ ఉంటాయి, అక్కడ గ్రూప్కి ఐడియా, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఆ ఐడియాస్ అన్ని సింక్రనైజ్ చేసి, ప్లాట్ఫామ్ చేసి
ఆ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఐడియాలజికల్ హెజమనీ చేస్తే, అంటే ఐడియాలజికల్ అంగీకారం ఉంటే, వీ కెన్ అచీవ్ ది పొలిటికల్ రిజల్ట్స్. సోషలైజ్డ్గా మనం ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటే, పొలిటికలైజ్డ్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటే వీ కెన్ అచీవ్ ది పొలిటికల్ రిజల్ట్స్. సోషల్ అలైన్మెంట్ జరగకుండా పొలిటికల్ రిజల్ట్స్ రావు. పొలిటికల్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే, రాజ్యాధికారం రావాలంటే సోషల్ అలైన్మెంట్, రీఅలైన్మెంట్ జరగాలి. దట్ ఈస్ మండల్ 2. ఏ బీసీ షుడ్ లీడ్ ది నేషన్ అంటే మండల్ 2 జరగాలి. ఎస్సీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అలాంగ్ విత్ ది బీసీస్. That is my motive. I want to see as a BC leadership in this nation, in this country, in all respects. Under the BC's leadership only, SCs will be protected, women will be protected, all deprived will be protected. That is my philosophy. So, ee samavesham dwara, because vere vyaktalu unnaru kabatti, more issues loki velakunda న్యూ ఇష్యూస్ తీసుకుందాం, బాగా ప్రచారం చేద్దాం, ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీల ఐక్యతని కాపాడదాం. ఆ లీడర్షిప్ కోసం ఏం చేయాలో మనందరం థింక్ ట్యాంక్ చేద్దాం. ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ గ్రూప్ ప్రిపేర్ చేయండి, స్టడీ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయండి. రాబోయే సంవత్సరం అంతా కూడా ఎన్నికల సంవత్సరం. కమింగ్ 1.5 yearలో ఎన్నికలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఎన్నికలు రాగానే దాన్ని ఇంకో రకంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. లాంగ్ రన్ గోల్స్ పెట్టుకొని, లాంగ్ టర్మ్ అచీవ్మెంట్స్ పెట్టుకొని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ థింకింగ్ ద్వారా ముందుకెళ్ళండి. తప్పకుండా నా లైఫ్ టైంలోనే బీసీ ప్రధానమంత్రిని చూడటానికి, రియల్ బీసీ ప్రధానమంత్రి చూడటానికి అవకాశం ఉంది అని నేను అంబిషియస్గా నేను ఒక తప్పకుండా రియలైజ్ అవుతాను ఈ సొసైటీ అని చెప్పి భావించడానికి ఈ రేపు జరగబోయే సమావేశం అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. దానికి ఆ అచీవ్మెంట్ కోసం యాజ్ ఏ వర్కర్, కార్యకర్తగా పనిచేయటానికి, యాజ్ ఏ స్మాల్, నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సంవిధానం ఒక్కటి ఆహుతిని ఇచ్చాను శ్రీశ్రీ అనలాగా నా చేతనైన విధంగా పనిచేయటానికి, అండర్ బీసీస్ లీడర్షిప్ కింద నేను పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు వర్క్ అండర్ ది బీసీ లీడర్షిప్ అని చెప్పి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ దీస్ ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. मैं श्री डोका मानिक्या प्रसाद MLC, इनकी स्पीच से वाकई प्रभावित हुआ, बेहद प्रभावित हुआ. और आमतौर पे उत्तर भारत के जो राजनेता हैं, चाहे वो दलित हों या OBC कम्युनिटी के हों, उनकी स्पीचेस बहुत फायरी तो होती हैं, लेकिन उनमें वैचारिकता की बड़ी कमी होती है. उनमें विचारों की बड़ी दरिद्रता होती है. शब्द ज़्यादा होते हैं, अर्थ कम होते हैं, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण ये स्पीच थी. मुझे लगता है मेरी हिंदी समझ रहे होंगे लोग. इट्स अ वेरी मीनिंगफुल स्पीच, वेरी इंस्पायरिंग. बीच में इनकी स्पीच के किसी साथी ने कहा बैठे हुए कि ओके, वी एक्सेप्ट BC लीडरशिप, बट दैट ही शुड नॉट बी अ फ्यूडल BC. A real BC, or feudal, or pseudo. Yeah. So I accept and I consider he's right. I mean, there are many BC leaders who are not only pseudo but feudal also, and not real. I mean, they represent a kind of feudal mentality, in my opinion. So we need a democratic leadership from BC community, and democratic leadership will emerge only when there is a democratic movement among the various communities. What we see today, I am very sorry to say, I always say in Bihar and UP also, कि we are trying our best, but if you see this assembly, there is only one female present, only one. So I don't understand why ladies are not involved in this seminar or this deliberation. That is one aspect which really we have to think over it. So this is also part of democracy.
If we want to democratize our society, our people, if we want to evolve the democratic leadership, our female community, our ladies, our children who are from both gender, they should be equally, involved. This is called inclusive democratic society. So now I thought why I couldn't pronounce proper name, because in the document itself, no, question is later, because here it is typed wrongly. So that is why my pronunciation was also wrong. But I will not commit the same mistake again. So now I invite a very important person of our society, our nation, and he is Justice V. ईश्वरैया साहब. ईश्वरैया साहब को मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत बार इनके काम से वाकिफ हो चुका हूँ, और ये 2013 से 2016 के बीच में नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो अभी भी है, उसके चेयरमैन रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका. चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और एक बहुत ही चमकदार करियर रहा जुडिशरी में. तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात कहें. The president of this function, Sri Urmilesh, senior journalist, and the chief guest of this function, Sri Dokka Manikya Prasad, MLC, a former minister and former very veteran political leader, and the Karta Kriya of this very gigantic meeting, my dear brother and friend, philosopher, Dr. Ala Venkateswara Rao. And this 3-day national meeting, 2-day seminars followed by the public meeting and the inauguration of Sri B.P. Mandal statue tomorrow is organized by Social Equality Forum New Delhi, International Satyashodak Samaj New Delhi, K.S. Vani Research Institute, Dhule, Maharashtra, and many other like-minded organizations. And the most important, the dignitaries present in this meeting, Honorable Justice Virendra Singh Yadav, the Vice Chancellor of NTR University, Mr. My very close friend also, Shyam Prasad. And every day I see Ratan, he is behind Ratan just now left. He is in the back. Professor Ratan Lal, Professor Mandal, and many other dignitaries who I see very frequently at Delhi. It gives me an immense pleasure to be amongst you. Then yesterday also there was discussions, today morning also there were discussions, but today the valedictory session, the main subject is the caste census. I think the importance of the caste census. The caste census were conducted 8 times, 7 times it was published from 1871 to 1931. But 1941 also conducted, but it could not be published due to the Second World War. The effect of the caste census, all of you know that 1902, the Mr. Sahu Maharaj was able to implement the 50% reservations in the employment and provided in education also. Therefore, then now we are having our constitution. Constitution, if you see, it is a democratic republic. Democracy means it's a representative form of the governance. Representation means representatives of all caste communities, religion, in proportion to their population, should represent this country as their leaders, as judges, as administrators, as the executive. But what kind of the country we have today? Why this kind of the discrimination, oppression, suppression,
then a planning, scheming to sabotage the social justice, the equality. We made we are very fortunate to have the great, the legal luminary at the time. He was #1 educationist, philosopher, Baba Sahib Ambedkar. During his period, there is no one in the whole of the India as intelligent as he was. Therefore, he was able to, though there were several lawyers and several other persons are there, but ultimately Baba Sahib Ambedkar was only competent to write the constitution. In spite of so many negative circumstances, and with forethought and with convincing capacity, he was able to at least get this much of the provisions in the Indian Constitution. If you see the preamble or Article 13, then Article 15, 16, many other articles. Then when insofar as the scheduled caste scheduled tribes are concerned, they were identified under Government of India Act. But the backward classes, just before before further proceeding this message, I would like to acknowledge Dr. Dokka Manikyavar Prasad. He is a great philosopher. He is very intellectual and very intelligent. He is a person who has come from the society, from the grassroots level. Therefore, he has studied the society, he understood the society, he digested the society, he lived in the society. Therefore, many of you friends may not have understood the message given by him, but it was very thought-provoking and liable to be ameliorated and implemented. Therefore, yes, he has given a great advice for us and to lead, how to lead. And only one thing I will say, Dr. Dokka Prasad, backward classes means, don't think OBC. Backward classes means, as explained by Indrasani versus Union of India, and as contained in Article 16(4), only the word backward classes is there. Not SC, not ST, not OBC. That backward classes has been explained by Indrasani versus Union of India, socially backward. SC is also socially, ST is also socially, and who are the other backward classes? The other backward classes means scheduled castes who have been scheduled under the Constitution. That means untouchables. It was explained because untouchables and because of the extreme social backwardness. Adivasis, and they are also backward, and they are scheduled tribes. And other backward classes as explained under Article 340, socially and educationally backward classes. Therefore, other backward classes could have been identified at the time of the Constitution 1950, but when we have adopted the Indian Constitution, but backward classes have not been identified. Though Article 340 was there, then first Kaka Khalil Commission, all of you know, and that Brahmanical fellow, he himself disagreed with his report, so that was not implemented. Then thereafter, after the Lord fight, then Mandal then agreed, having agreed in the parliament to conduct the caste census, they have played a mischief. The then Congress government, though Mulayam Singh Yadav ji, Sharad Yadav ji, Lalu Prasad ji, many backward classes leaders have fought in the parliament, and parliament has accepted to conduct the caste census, but unfortunately, while implementing to conduct the caste census, there was no column inserted in the conducting the caste census whether he belongs to the socially educational backward classes or OBC or not. Only general information was taken. Unfortunately, the caste census were conducted separately
The census were conducted separately. Those census were published in 2011, but 2011 socio-economic caste census were never published because they know what will be the repercussions if this caste census are published. On some rules and other, so they never wanted to publish, neither that Congress government nor this followed by the BJP government from 2014 onwards. So both of the government are, all of you know, this is the RSS guided, minded personalities only, whether the Congress, whether the BJP or the AAP. They are all trained at Nagpur only. And their main leaders are from the Brahmanical mentality only. Therefore, as Dr. Manikawar Prasad says, whatever we think, they will plan very ingeniously how to sabotage it, how to suppress it. So when Mandal gave a report, what kind of the hesitations were there in all over India, and this is how our backward classes mind has been polluted, diverted. They themselves have led some kind of the agitations. The other day, who was saying one of the Dr. was saying, the former MP, now she recently died. She wept because of some forward classes, poor children also are in a heinous position. What happened to those fellows, Brahmanical families, when ages together our families are living like that on the roads, no house, no shelter, no education, no employment, they are begging classes, wandering classes, and जो भिक्षाटन करते हैं, देश में घूमते हैं, ये लोगों को देख ले कभी भी तरस नहीं आता ये लोगों को. ये खबर अपने ये सवर्ण अगर ये गरीब हो गए तो इतना तरस करता है उन्हें. That also has been explained in the Mandal judgment in the Indrasani. Even if a beggar Brahmin in the village, even if he goes as a daily wage worker, his respect is very high. Everybody will respect him because he is a Brahmin. But whereas the backward classes, they will not have any respect in the society. Therefore, socially, educationally backward classes are only the other backward classes. So the backward by reason of your economic poverty, he will not become the backward class. But in Indrasani versus Union of India, there he has given an example. Other than the socially, educationally backward classes, how they become the social educational backward. Because we have become social educationally backward classes from generations together. Because of our occupation, because of our the progeny, so we have become. Suppose any forward class fellow like us, if he is a tapper generations together, he is a washerman generations together, he is a fisherman generations together. Suppose if a rickshaw puller generations together, yes, over a period you can recognize him as a social educational backward classes, but not only for the purpose of the conducting caste census, not with one generation. We have undergone this kind of the discrimination ages together. Therefore, now after the independence, after the constitution came into force, we want our share, we want our representation. We doesn't want to beg anybody. We doesn't want to grab anybody. We doesn't want to put any inconvenience or anybody. We want our share. We want our share. Therefore, reservations are for representation. Reservations are for representation. Reservations are not for gratis, or reservations are as a donation, but reservations are only to represent the executive, the legislature, the judiciary, the administration. Because it is a representative country, it's a democratic country. Therefore, उस वास्ते हम नॉर्थ इंडिया में ना जिनकी जितना संख्या बारी उनकी उतनी हिस्सादारी. We want our representation, and that is the reason why in South India, these 11 states, there is a categorization. In categorization also there is some kind of injustice is being done,
because there is no scientific categorization. Our ultimate demand should be every community in proportion to the population, they should get their share. Every community. But a very deep-rooted what is the planning is going on now. Now Rohini Commission has been appointed. I have recommended as the Chairman National Commission for Backward Classes, stating that caste census, 2011 caste census has to be conducted, categorization has to be taken, the reservations has to be percolated to the most backward classes also. Most backward classes, then backward classes means SC, ST, OBC. Now we have given 27% reservations. But what is the percentage of reservations filled so far? Not even 15%. Even 9, 10, 11, 12 and last year only 15%. 15% means every 10% you are taking away. And the greedy they were not satisfied with the greed of taking away 10-15% from the quota of the backward classes. They have given EWS without any inquiry, without any data, without any survey, and all of a sudden you give the reservations for economically the weaker sections. Who is economically weak sections? Are we not economically sections? SC, STs, OBC are not economically weaker sections. Suppose if we don't want to get our reservations, if I wanted to claim as EWS, how can they deny? That means that is a caste reservation. That is a Savarna reservation. That is a forward class reservation. There cannot be any injustice than EWS. But every government supports. Every government, including the BJP, Congress, then Andhra Pradesh, Telangana, everybody supports except Tamil Nadu and Mr. Tejasvi Yadav of the Bihar and Kerala MIM. Except three, everybody supported EWS. What is the honesty, sincerity of these so-called governments claiming we are committed for the OBCs? They fear for the EWS and they do injustice for the OBCs. What kind of the face they have that we are committed for the OBCs? Therefore, these are all humbug. This is a cheating. This is bluffing. And this is injustice. And this is a discrimination. Therefore, we should not believe any government, local government or the... And one thing was saying, all OBCs, though OBCs ruled some states, SC ruled a big state, but they have not also done the social justice for all caste communities. I can say with any amount of conviction, I have travelled extensively in the UP. Narrative, the agency which narrates the, which controls the narrative of the country is all ruled by the upper caste. Umlesh sir is a senior journalist, Robin Jeffries' book, many articles, 90%, more than 90%, no single editor of OBC. Forget about print or electronic, whatever it is. Not a single person from OBCs, SC, STs. So how will we propagate our narrative? We have to conduct more and more conferences. We have to make our people aware. And the fourth thing is, we have to fight for our political reservation also. UNR sir was right. Iswaraya sir was right. It's not charity. That is your right. See, land, sky, rivers, all the natural resources belong to all the people of this country. We are not somebody or we are not the other. We are the Bhumiputras. We are the son of this land. This land belongs to us. This mountain belongs to us. The rivers of this country belong to us. All the natural resources belong to us. We have our share, and that too proportional share, not charity. You have to take a vow. You have to take a resolution. You have to take these resolutions forward. You have to carry it forward. Then only the OBCs will get their dignity in the society. It's the fight for dignity right from the age of Tathagat Buddha up till today. We have to fight it boldly, courageously, with full. We have to be fearless. We have to be bold. So I won't take much time.
but I wanted to share these data which are very important. There are lots of data, but when the OBCs comes, the government doesn't want to have any data, because the moment they will disclose any data, there will be a revolution in the country. There will be a problem in the country because they are badly represented. In class 1 services, we have 27% reservation. The narrative is spread that the Yadavs among the OBCs have eaten up the share of the backwards. That's a false narrative. Still, we have less than 15% class 1 representation in the services. Who has eaten up? See, out of 27% reservation, 27% reservation, still A, B, C, D jobs, only 22% are filled. 5% are still vacant. Creamier was a bogus concept, but nobody is fighting against it. EWS reservation was first brought by P.V. Narasimha Rao in 1993, but turned down by the Supreme Court. So these are the things which I wanted to share. The time is over now, and we have to close this session. But in the last, I would like to invite Dr. Alagaru, and he will speak to you. I think he should speak. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఉర్మిళేష్ గారు, మండల్ 2 అనే నామకరణం చేసినటువంటి మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్సీ గారు అయినటువంటి మాణిక్య ప్రసాద్ గారికి, పెద్దలు సామాజిక న్యాయం కోసం ఈ రోజుకి పోరాడుతున్నటువంటి వారి శిష్యులో మేము జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారికి నా నమస్సుమంజలి. ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్సుమంజలి. మీ అందరి మెదడులో కూడా 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆలా వెంకటేశ్వర్లు ఈ విగ్రహాన్ని ఎందుకు పెడుతున్నాడు అనేది ఒకటి ఫస్ట్ ప్రశ్న అందరికీ ఉంది. రెండోది, ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది. ఈ రెండింటికి సమాజం సింపుల్గా, ఎందుకు టైం కూడా లేదు నాకు. మొదటిది ఏంటంటే, మండల విగ్రహం అనేది నా మైండ్లో పడింది ఈరోజు కాదు, 1990లో దాదాపు 33 years బ్యాకే నా మైండ్లో పడింది. ఎందుకు పడిందంటే, మండల వ్యతిరేక శక్తులు ఒక గవర్నమెంట్ని పడగొడితే మండల అనుకూల శక్తులు ఒక గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఫామ్ చేయలేకపోతున్నాయి అనేది ఒక ప్రశ్న. మండల వ్యతిరేక శక్తులకి అవేర్నెస్ ఉంది, మండల అనుకూల శక్తులకి అవేర్నెస్ లేదు. కాబట్టి మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. మండల్ కమిషన్ గురించి మనం ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడే బీసీలకు రాజ్యాధికారం వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనకి వస్తుంది తప్ప అప్పుడు దాకా మనం భిక్షగాళ్ళలాగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరో ఏది చేయకుండా ఏదో ఇస్తారు, మాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వండి అది అడుక్కునే బదులు మనం ఎప్పుడు రాజ్యాధికారం అడిగితే ఎవరెవరని సాధించుకోవాలి. అది సాధించుకోవాలంటే మనం పోరాడి సాధించుకోవాల్సిందే. కాబట్టి ఆ విధంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనేది నా మెయిన్ ఉద్దేశం. అందుకని ఇవాళ చూస్తే ఏంటంటే 95% పీపుల్లో హూ ఇస్ మండల్ అనేది తెలియట్లేదు. మన పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులకు తెలియదు మండల్ అంటే ఎవరనేది, అట్లా కామన్ మ్యాన్కి ఏం తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఇక్కడ మండల్ స్టాచ్యూ పెడుతున్నాం అంటే రాష్ట్రం అంతా దేశం అంతా కూడా మండల్ మండల్ అనే నినాదంతో మండల్ మంత్రం జపిస్తుంది. కాబట్టి బీసీలకి రాజ్యాధికారం కావాలంటే రామ మంత్రం జపిస్తే రాదు, మండల్ మంత్రం జపించండి. కమండలం కాదు, మండల్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. కాబట్టి అందుకోసమే ఇవాళ మనం అందరి నోటితో కూడా అనిపిస్తున్నాం, మన శత్రువులతో కూడా అనిపిస్తున్నాం మండల్ 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 అని చెప్పేసి. దానికోసం ఈ యొక్క విగ్రహం పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇంకోటి, ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ గురించి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఎప్పుడైతే నేను మండల విగ్రహం పెడదామని చెప్పేసి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది సందీప్ వీళ్ళందరితో కలిసినప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మేధావి గుంటూరు రావాలని ఉత్సాహం చూపించారనమాట. ఉత్సాహం చూపిస్తే వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, జస్ట్ ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వచ్చేసి ఒక ఫోటో దిగేసి ఆ మీటింగ్లో ఊరికే ఒక నిమిషం కూర్చొని వెళ్ళిపోతే, మరి ఇంత మేధావులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మేధస్సును మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఇటువంటి సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తేనే అది యూటిలైజ్ అవుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళ మేధస్సుని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేకుండా వ్యర్థం చేసుకుంటున్నట్లు అవుతుంది. కాబట్టి అందుకని ఈ యొక్క సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తే ఇట్లాంటి మేధావులందరి యొక్క మేధస్సుని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సెమినార్ కండక్ట్ చేశాము. ఈ చేయటంతో ఈ 2 రోజులు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఈ మేధావుల యొక్క నాలెడ్జ్ని
మనం తెలుసుకున్నాము. అంతేకాకుండా రేపు జరగబోయే మండల్ 2 ఉద్యమానికి ఈ మేధావుల నుంచి మనం ఒక రోడ్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకొని మండల్ 2 ఉద్యమం మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్పినట్లు గుంటూరు నుంచే ప్రారంభమవుతుందని చెప్పేసి అది గుంటూరు డిక్లరేషన్గా ప్రారంభమవుతుందని మీ అందరూ తెలియజేస్తూ తీసుకున్నాం. జై హింద్. Thank you, Dr. Allah Guru Garu. Acha, for vote of thanks, Krishna Kanji. See, in the last session, this kind of session, there is no need of any question answer. Please discuss with him. Please discuss with him. There is no problem. He will be available for you. Actually, sir, in this session, question answer is not preferable. I mean, what I feel. Thank you very much, sir. Good evening to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on the memorable occasion. First and foremost, I thank to MLC Dokka Manikya Vara Prasad. Sir is a scholar and politician. He done his PhD on Buddhism and a great admirer of stalwart politician Sri Lalu Prasad Yadav I came to know. Sir has always think to integrate marginalized section of the society. Thank you, sir, for sparing your valuable time to grace this occasion. Sir had declared Mandal 2. Sir, the politicians like you is the need of the hour, and our society needs as much as politicians like you. I am very much thankful to you, sir. I also express my sincere thanks to retired Chief Justice of Andhra Pradesh, Justice V. Israya, sir, to come up for this conference and present his views on the very important subject, the caste census, and he speak in breadth and length about the topic. So thank you very much, sir. I express my heartfelt thanks to Chairperson of the Validity Session, Senior Journalist Sri Rumlesh, sir, New Delhi, who despite of his busy schedule has found time to grace this occasion. Sir is a very much instrumental in raising the voice and important issues related with the marginalized section of the society. So thank you very much, sir, for your valuable time. We are grateful to all the distinguished speakers and dignitaries who came here for the talk and enlighten us with their valuable thoughts. Justice B.D. Naqvi Sahab, retired judge, Professor Ratan Lal, Professor Naval Kishore, Professor Suraj Mandal ji, Simadri sir, Pravanjan sir, Sankar Patra sir, Samarjit Behra sir, and Raj Bahadur sir, Ajay Kumar Yadav sir, Sachin Pratap Sri Narayan ji, senior leader, research scholar, advocate Dharamveer ji. The presence of you all is a huge encouragement for all of us. Everyone is here very much delighted with the words and gain insight with your talks. A big thanks to you all. Also, I express my thanks to Dr. Allah Venkatesu sir. All the efforts, I can say almost 80% of the efforts to bring this conference and bring all the people all across the country here in this Guntur is taken by the Allah sir only. So I thank you very much, sir. Allah sir. I express my sincere thanks to Sri Janga Krishnamurthy, MLC of Andhra Pradesh, to extend his support for this conference and noble cause. I express my thanks to young and dynamic Professor Sandeep Kumar Yadav, Organizing Secretary of the conference, for organizing such a most important conference on the important topic for all of us. Thank you, sir. I also extend my thanks to Samba Sivarao ji team who take care of the travel and lodging of the entire guest. Without your support, this conference would not be a success. I owe special gratitude to Mr. Abhilas, Veera, Naga, and Umesh for technical team for smoothly and efficiently conducting all the sessions of the conference. I also thanks to the media person for wide publicity and coverage of this conference. I also extend my thanks
to all the delegates who came from different parts of the country to participate in this international conference with your presence. It's become a great success. Last but not the least, I express my thanks to all the team members of Dr. La Venkateswaru, Sir Satyanarayan ji, Sivaramakrishnan ji, Srinivas ji, Venugopal ji, Lakshmi Narsimha, Kirti ji, and all good hearts who worked behind the screen to ensure this occasion become a memorable one. Finally, I leave you with this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concern to the broader concern of the humanity. Once again, I thank you all for your attendance. Thank you very much. Thank you. Yes, follow me. You say, I like that. That's a great thing.